Kale tusanyuse okubalabako nate abali eyo yonna gye musinzira okubanga mutulaba olunaku lwaleero lwa weekend tuguse ne program this and that kadde kabadde kekulungudde nga te mulaba this and that naye here we are. Njagala buli omu gy'ali ayite munne amugambe naye ayite munne bajje berolere ku this and that kubanga tulina bingi bye tubeetikidde olunaku olwaleero ate era nga sirinzeka ndi ne munnange Elizabeth Wamala Mama Liz kubanga abadde na bingi ebyo kututegeezaako mbadde muwulira mujjako obucu nga murifaalingako nnyo okubaako n'ensonga zatutegeeza era abadde agoberera bya kutena kuŋŋaanya n'abagamba ng'era bwe yabagambye nti we have a serious conversation needs to be had. Oyinza ogisobwa mutusonyiwa okujja late naye better late than never. Tell a friend to tell a friend that Kimbugwe Live is live. Welcome aboard. Oh, Uganda, may God uphold thee. We lay our future in thy hand. United, free, for liberty, together we'll always stand. Oh, Uganda, the land of freedom, our love and labor we give, and we've neighbors all at our country's calling, peace and friendship. Okay. Kakati kansubire nti mumaze okutebenkera ate njagala baleetera omugenyi waffe gwe tulina mu studios olunaku olwaleero ate naye ababuuzeeko nga tetunnaba oba oli awo kweyongerayo kubanga bingi byabeetikkidde olwaleero. Nsaba mwenna gye muli mweteketeeke. Mama Liz, oli bulungi nga tusanyusa okukulabako era njagala obuuze ku bangi abadde batulindirira obwedda. Nange nsanyusa okubasanga basebo ne bannyabo mutusonyiwe bannange okujja late. N'ebbugumu kye litukola wano Bungereza abaliwo mukitegeera naye tuno tuzze tuli ku reconciliation tonight. Reconciliation ni about the topic of discussion the last month. Mbadde mpuliriza nembuuza ku Omulangira tinaye like who are we supposed to be reconciling with? Bana bantu ddala mu butuufu tuyinza okureconcilinga nabo ku bintu bye batukoze. Kakati nerera akawungeezi bamujja kwata ku butambaala kubanga tugenda kubajjukiza betuyiseemu ebitonotono kubanga tebisobola kuggwaawo wate kati myaka 36 bukya abasajja bano batweripako ne wabula we yadde omuntu atemya ku munne nti bannange abagwira nga batumalawo ttaka balitutte bibanja babitutte bantu bagobye ku mataka amayumba bagamenye sente zaffe mu banka bazibbyeyo amalwaliro baganya ogazimba eddagala mu malwaliro balibbyeyo tebalina kye batatukoze. So tonight is a discussion about reconciliation. What is reconciliation? What is empathy? Lwaki abantu bano tebalina kusaasira kwonna
eri omuntu munnauganda, the indigenous ugandans. Kakati, no, that is the topic of discussion tonight. Omulangira, over to you. Nsanyuse nnyo okubalaba, nange mbadde mbamisinga kambagaliza akawungeza akalungi oba makya, because it's morning. Yeah, it's already morning here. Wano we tuli essaawa ziri 6. In fact ku 6 kuyiseeko 45 oba ebule dakika 17 nono 43 ebule dakika 17 okuwera essaawa 7. Kitegeeza nti Uganda ziri ebule dakika 17 okuwera essaawa omwendo ogw'ekiro. Oh dear, sorry. Naye ate abali mu America bo bali bulungi, abali Australia bo bali bulungi, n'abali China bali bulungi. Tubaaniriza mwe n'abatuuse. Katugende mu luyimba lwa Federo era ng'olunaku olwaleero tugenze mu West Nile Rugbal Chiefdom Anthem. Katusuubire mwenna abava side eyo mu North nti oluyimba luno lubanyumire. Welcome aboard once again. Wow. Mukulikeyo nnyo mu kayimba kalungi bwe kati kansubire nti message abagitegeera ebayisiza bulungi nnyo nnyini ddala. I wish
singa obaolyawo naffe tubadde tugitegeera twalibadde tuyimbira wamu, naye tugenda tubuyiga obuyimba buno buli lunaku, tugenda tuyiga mpola mpola. Osanga ssebo we tunaatuukira eyo mu lukiiko lwa UFCC tujja kuba ennyimba ezisingira ddala tuzikuba budinda, kubanga tujja kuba tuziyimba. Tugguse omutwe gwatugambye gutya, gwagambye nti a serious conversation needs to be had. Mumanyi Mama Liz kyayinza okuyita serious conversation. Mbasekeredde kasita babagambye mukwate obutambaala nze akange kaakano wano. Tugenda kwogera ku reconciliation kubanga omubala Mama Liz gwe yatuwadde gwagambye, will indigenous Ugandans ever forgive Museveni and his cronies for the way they have treated them? Bwe tuba twogera ba indigenous, buli muntu yenna ng'okimanyi nti ensibuko yo eri mu Buganda, eri mu Ankole, eri mu Acholi, eri mu West Nile, eri mu Lwenzori, mu Tooro, mu Bunyoro, mu Sebbeyi, mu Busoga, mu Bugisu. Gwe twogerako. N'olw'ensonga eyo akubuuza nti abasajja bano ddala oli basonyiwa? Naye munnange tubadde tuli awo nga almost tunaatera n'okutandika. Kaakati Mama Liz osekera ki munnange? Tubadde tuli wano eggole endala n'enywa, eno nno ndowooza yakusatu. Tubadde tukyajaganya, tuli mu kubuukabuuka, tuli mu kukuba mizira, tugenda okutunula ku sayidi eri ey'ekyengulu nga linesman ate tawanisa akatambaala. Leefu agamba gugende mu senta, linesman agandi nedda wabaddewo offside. Ng'era bwe guli ennaku zino leefu n'aga nti kale VAR moment. Naye we tujjidde ku mpewo nga leefu akyali ku ka TV ate era bw'ayogerezeganya n'abali eri ku VAR computers batubuulire, kubanga eno golo yakubiri oba yakusatu mutujjukize. Eyanywa kusooka baagisala nti yalimu okukuuma, eyaddako nti oli yakwata yalimu handball. Kakati eno oba refu anaatugamba ki? Mukama yamanyi. Naye nga nkugambye we tujjidde nga refu akyali ku ka TV oba ku ka virtual assistant referee TV yekkaanye alabe oba gusaze layini oba tegusaze, oba alabe oba wabaddewo offside oba tewali. Naye for meanwhile oyinza otubuulira byojjukira ku ono ffe tumujjukirako tugenda kubibawa. Mama Liz, omupiira gunywedde goola enywedde obeera nayo nfwenu? Mulangira baba tennanywa, omanyize omutima gwange guŋŋamba kasita baayogedde nti ali ku kitanda nenga nti kati oyo awedde. Nengamba kati oyo awedde. Kakati Mulangira omwami ono ebbanga lye lyonna badde atubulaminga eriiso lye yaluuzinga mu lutalo gy'olife twamutumayo, ate nno bagamba nti he didn't even lose it in the war, kubanga twali tulowooza bamukubamu ssasi. Ne babagamba nti baalifumitamu kiti. Mulangira yamanyi ate kata kyasobola tunnyonnyola, naye nga
aludde ng'atunenya eriiso lye aduula okuba nti bali mu gundi atulangira nnyo nti bo baalwana therefore they deserve to be where they are as if ffe twabatumayo mulangira bano abantu bagenda mu ntalo kwenoonyeza byabwe and it's clear to every Ugandan nti gw'omulimu bagenda mu ki era omulimu bagukoze beesasudde batutte buli kantu konna nga kwe bagase n'ensi. So sirina nnyo kye nnyinza mwogerako okuggyako ng'omwo mulaba awo n'okuvaayo n'atugamba nti poliisi erina powers otushuutinga otutta. Sirina kirala kye mujjukirako kiri awo kubanga what has he done? Mulangira tebalina kye batukoledde. Batulese tweyaguza buta. Omanyi kiba kibi nnyo okubanga teri kintu kye bajja kwogera kirungi mabegawo. Omuntu ono ne bw'aba ddala nga mulamu oba mufu, kuba n'omufu bagamba omwoyo gwe guba mulamu nga guwulira. Ddala ebimwogerwako naffe bwe tubinoonya mu akayeevu nga birungi kabibe bye byamuvangamu mazima bitubuze era nga sirowooza nti bisukka ku bino. What prompted the use of lethal weapons? She said there has been before. They are the same weapons that have always been used. Police is deployed and other security forces with guns, with tear gas, with batons, with water bowsers, and other weapons. But every situation, now let me, you Ugandans and all people at large, every situation, we say, every battle changes after the first bullet. Write that down. If you want to fight me, as when we were younger, you would say, okay, you cut it. If you do, once we have started, how I beat you does not have rules. Although for police, there are procedures of how you change and heighten the levels. Police has a right to shoot you and kill you if you reach a certain level of violence. Can I repeat? Police has a right, or any security, if you leave a certain level, they have a right to shoot you and you'll die for jail for nothing. And I don't want you, anybody wants to take that risk, do it at your own risk. The moment you attack police, we have had police dead, we have had police now injured, and other security forces, 11 of them. Before, if you want to kill me, why should I wait for you not to kill you? We say, onawaya dui kabla jakuwai. You kill the enemy before he kills you. You saw that Jambia man. Suppose he cut the policeman with a panga. The police could have had the right to shoot him there and then with his panga, and there would be no case. So take it from me. This business of, it's everywhere in the world. Attack the police, and the police have levels, minimum force, and in some circumstances, maximum force, where necessary. So it depends on the situation. But in this particular case, much of it was mainly tear gas, bullets in the air, some few batons. So really, it depends on how the situation is. Even if it were you, if anybody holds your hand and is holding it behind his own, ddala abantu bano bwewulira bwe boogera ensi eno Uganda ddala bagyeguza, oba ku bbanja oba baatusasula simanyi, naye amaanyi omusajja ono g'ayogeza n'authority ddala ddala
weewuunya nti ye yavaayo just after n'akaaba bw'ati. Kibonge cha nini vijana wanahamia msituni? Kibonge cha nini vijana wanahamia msituni? Walienda huko msituni kupigania wananchi. Walienda huko msituni kupigania demokrasi. Walienda huko msituni kupigania amani yetu. Or are there? Demokrasi Kigwa yali ayogerako wano. Abo baani begati orwadhera baali baani naye Mulangira otusaasira okuba nti abo bwe batufuga naye tuli ku kizibu. naye nze kyendowooza wano weewaavu obuzibu. bw'otunira vidiyo eno alabika yali alina kyasensinze. sebe ezziga ly'omusajja liva wala ate jjeno omulamba gwe ezziga lya jjeno olimanyi. naye noonyeza vidiyo gye yagambirako Museveni awummule oba ateeketeeke transition To pave the way for transition. embuze naye bwe yamala eyo eya police has a right to shoot yakola eyo yajja n'alekulira oba ne bamujja ku bwa minisita bwa security ne babuwaata ejjimu muhwezi kati n'avaayo n'ayikangakangamu awo. nze ndowooza bwe wabaawo konna ke baamuwa baka katwa omanyi babugaba babulina buyitirivu bakamuweeraawo. kati bw'omulaba engeri gye yajja bw'otunuulira ennyo vidiyo eno n'owulira ne bye yayogera lwakuba tetubitegeera bulungi naye olaba nga yali asensinze something kubanga gwe omusajja w'osabikira microphone obutambaala 6 tunula genero nga Kibonge cha nini vijana wanahamia msituni? Kibonge cha nini vijana wanahamia msituni? Walienda huko msituni kupigania wananchi. Walienda huko msituni kupigania demokrasi. Walienda huko msituni kupigania amani yetu. Or are there? bannanga okufa kutiibwa. tebereza nga ataddeko masiki ennene naye era ne microphone nayo n'agisabikako. kitegeeza nti bakimanyi nti obutwa babugaba babuteeka ne mu mizindaalo egyo egyogererwako ku mikolo. gwate kakati lwaki yali already alina masiki ate microphone lwaki yagisaako obutambaala? bakimanyi nti omunamwo babadde beegabiriramu obutwa. naye nze kyenakula mumanyirizi teri mbuzi egaana muguwa. yes ekayanako naye era bamala ne bagujambika. kale bannange awo tubadde tuyitiddewo buyitizi katulinde aba VAR department kye banaatugamba bakyekkaanya
era ne ku kalulu ka Kenya bwe guli nako ka VAR wetwogerera amawulire oba social media baziganye okuddayo okubala obululu oba emikutu emitimbaganyi omubadde nation media n'abalala babagambye musirike bye mubala bifu naye nno nabyo ebintu byakalululiizi bikuta ebintu bya Afirika bikutaba ne lwekibadde abantu bagambye nti bannange era era kaliteke bagandi kagwake nga misana kakiro tabulamu twatendereza ne tutendereza demokrasi naye yafuuse musituuni naye twogereko kuno nakuli kati yali ayimba ki naye lwaki nze ombuuza bannange nabeerawo n'abakungubaza ebyokungubaga ne babivaako nibagamba nti kiki kino kitutuuseeko banna abasajja naye ekyo kyekikuyimbya nga bw'okaaba kiki genero omulamba kitegeera olwo bakopolo bakole ki yani oyo gwe yali afiiriddwa banna ku baana b'abantu bose tumwine abaana b'abantu bewatta okuva mu gyekinaana paka nakati naawe olumwanga wofiiriddwa owaayi ebintu byewuunyisa nnyo naye baagamba nti musajja kafeero oyo yagamba nti okuwangaala kuno kukulabisa ebintu naye kakati ffe tuwalira byeddijje no nga wakaaba mu situuni kibonge cha nini vijana wanahamia msituni kibonge cha nini vijana wanahamia msituni walienda huko msituni kupigania wananchi walienda huko msituni kupigania demokrasi walienda huko msituni kupigania amani yetu or there. kyonna omusajja ono kye yali ayimba mutuyamba bakitegeera mutubuulire ezibazitambwa kukyakalira ku bukya mutemu kyogamba ono seddume wambwa mu baagiro nabo bakaaba mu butuufu nabo bakaaba bano nabo bafiirwa nabo baziika nabo balumwa kuzika kwandibadde awo waliwo ogenda okuziika okutuusa emikolo naye nokaaba ku mirambo gye bakoze eki gye batuze abantu be basse abasajja bano banaye tebasobola kati oyo Omulangira ne banaakola batya waliwo omuntu gwe bawakana nti tafudde naye baamala naga nti afudde ne baguma kubanga twali tugamba nti omulambo bagenda gukola gutya naye Mulangira ojjukira tulina olunaku lwe twejaga kuno ku Bungereza nga baga nti Kayihura afudde ebiseera ebyo nali ndi nga nkyali in contact ne Segujja nankakasa madaamu Kayihura afudde afiiridde simanyi wali Nakasero tubeera no tugamba naye tukole barbecue tukole tutya
kubanga bwe twasigalira obakolera naye aba VAR ku luno tubasaba n'obwewombefu mbeere benkanya mwe temubikooye maama buli lunaku mulina okukyusa ebadde offside mweveemu lumu musalewo mwegusonge wali gugende mu center aba Manchester United bannange nga mulabye ate oba tutuuse ne tugamba nti omupiira oba gwe gukutudde jeno jeno batugambye mbw aba VAR bakyakebera balabe naye nga Manchester United mipiira ebiri babakubye ggoolo 6 oba kakati ebyo nabyo ate kakati ate oba kiki kochi mupya signing mpya kale katutambulire awo naye nga kansaniifa tukusaasiddeko munnaffe ennaku musana kale ndowooza katutandikire wano programu yaffe etuleese olunaku olwaleero nga Mama Liz bwe yabagambye kasita abazizzazaamu ku maanyi nga wano tutandika kaakati mugume tugendere awo ate era nga tutandise n'ekigambo ekyo kyemulaba. Mama Liz olina akatonotono k'otunyonnyola ku kigambo kino lwaki wasazeewo tu gender reconciliation tonight? Reconciliation kitegeeza kwegamba bw'oba ng'olina omuntu gwe wasobagana naye ne mutegeeregana ne musonyiwagana ne nkolagana n'eddamu kye bayita reconciliation. Reconciliation mu topic eno gye twagala okukavaringa twagala okwogera ku dialogue gavumenti gyeyinza okwagala okuteekawo okureconcilinga n'abantu. Kakati silowooza nti programu eno okusinga eyagala okwogera ku kiki ekiyinza okukolebwa azini gavumenti yo kyerowooza kubanga let this program be a warning eri gavumenti nti we do not think as Ugandans nti tujja kubeera ready okusonyiwa ebintu ebitukoleddwa kubanga the majority of us tufiiriddwa abantu baffe mutudinayinze justice si kufa kwokka mutudeprivinze of education like basic human needs, education, health, infrastructures that was all over the place. Nkuba bwetonya buli wamu wajjula kugamba mutudinayinze our basic human rights. Sente ne muziba when you become unwell ne mulinya ne mugende ebweru ne baba treating over months ku sente z'omuwi w'omusolo kugamba mutukoze buli kintu kyonna kyonna omulabe kyayinza okukola omuntu gw'atayagala naye ate nga mwayingira offices ezo nga mutulimbye nti muzze kutununula in the actual sense mwali muzze kwenunula mweka era we have everything era you have done everything to show kiki ekyabaleeta mu buyinza and that includes kati kyetubadde tetumanyi all along nti n'ensi mugyagala yonna n'ebyamu muli willing for tusuula ebweru okututta mutumalewo mutuukirize project yammwe the 50-year Tutsi plan. Kakati nze njagala kwegamba nkoze research ono nga omuntu eyamukola akoona ku Rwanda because I think some people still believe nti abatuusi babatte Rwanda until Kimbugwe came on board
Your theory like dismantling like omuntu alina obwongo obutegeera, you would wonder how the Tutsis are now occupying Uganda and Rwanda ate ne baba nti be battibwa, and there is no single gundi. What are the other gundi? The Hutus. Tolinawo balaba betulabye abamu abali kuno batubuulira kiki ekyaliwo, and Kagame and his cronies nabo bali awo bakya masquerading around nti abatusi be baafa. Not important kusaidi yaffe maybe naye ffe tubagamba azen nti senga ekiseera kituuka ekyokuba nti mwagala okwekubako mu bifuba kubanga mwagala okusigala mu buyinza, because for you people you're prepared to use every tactic in the book okulaba nti holding on to power. Kyemuva muyiyiza be projects ng'ebyo by'abamuhoozi ne muleeta zino zi NUP, the Rukirimanazi and so on and so forth. Naye ffe tubalaba era tubajja balemerako. Like we will do everything to rid ourselves of you people kubanga you have not treated us well. Era omuntu ayagala okusigala awantu, you treat somebody well. Never n'abasajja tebatwagala, and they have not even hidden it from us. Kabaka waffe omutunulira Mulangira, there's quite a few videos when natunulidde Kabaka ng'agezaako okuputting a message across as to what is happening. Kubanga yetayinza kwogera nga ffe bwe tukikola. Naye musajja watwala ajanye. There were promises that were made, yabeeyungako nga bali mu nsiko. Naye they have not fulfilled any of the promises, any of the agreements. Whether these were signed or banga zaali verbally agreed to, Museveni has not obligated to that promise. Kabaka waffe bamuyisanga musiru. There's a picture I saw recently Mulangira Kabaka ng'omusirikale amusindika omutwe ate amukutte ku mutwe. It was quite disgraceful. Simanyi kiki bantu bano kye batwagaza. I don't know why Kabaka waffe akumibwa magye. There is no war here. I don't think Buganda has any enemies. Bube nnyini bagezezzaako kutunda ekyaki ekyokuba nti ffe Abaganda twagala kweyawula on the rest of Uganda. Naye nze ekyo nakyo nze nkiwagira, because if everybody else decides to sit back, then walina okubeerawo group ekikola nibaga nti ffe bannange katweyawule ku kibambulira kino. Mulangira tuli ku kibambulira. Banyabo ne basebo abatuwuliriza tuli ku kibambulira kya Museveni. Bano abantu batukosezza Mulangira. Ensi eno, as we speak, England is struggling. Kubanga beeyawula ku nsi endala. Ne bavaawo ne bafuna COVID. Like every department wano mu Bungereza is struggling. Ngenze mu supermarket leero, like I went to buy chicken. Nga shelves nkalu. Ate ntuseewo musanvu. Mulangira every time ntunulira ebintu bino, sente zaffe tezeeyongeddeeko, but bills zirinnye, like utility bills, gas and electricity. Prices maduka bintu betugula birinnye, emisaala gyaffe tegyeyongeddeeko. So times like this twanibale tuconsidering nti bannange tuddeeka naye tetulina gye tulaga. Ekisinga okuluma nti people will call you bakugamba nti bannange kiri bubi mutuweerezeeyo kasente, nga waliwo abalefta ava ku nnyonyi nava mwene ensi leero n'agenda mundala n'agenda mundala. Where is that money coming from? Lwaki abantu bannange temuli considerate?
So for me Mulangira tugenda kusoma ku research ono gwenkoze tulabe lwaki research ono akiriziganya nze n'ekirowoozo kyange, because I spoke to you about it. What is this reconciliation people that is being spoken about? Ddala mutuufu bannayuganda tuyinza okureconcilinga n'abasajja abantu bakkiriza ne basigala mu nsi yaffe? Now that we know very clearly nti si bannayuganda, Mulangira was so disheartened by the fact nti ne constitution bagikwatamu ne beetereza. Nengamba, how calculating are these people? Buli kintu kyonna nga bakibaza ffe bannayuganda nga twebase batuleetera otulo kasita twebaka ate era bo bennyini baali batubuuzizza otulo kubanga era bwe baalinga mu byalo nga batugumbula abantu masquerading around nga abajasi ba Amin. So anyway, reconciliation is complex, like a puzzle, pictured as word. Reconciliation on a puzzle pieces to show that reconciliation can be difficult and needs cooperating pieces that fit together. Kati, this is trying to describe puzzle yesoose mu kigambo reconciliation nti elinganga puzzle, yeah, pictured as word awo mugiraba on a puzzle pieces to show that reconciliation can be difficult and needs cooperating pieces that fit together. Yeah. Kati bwe tugenda maaso wano twogera ku reconciliation and it means a lot of things. Wakati walina okubeerawo peace, emirembe, nga waliwo gavumenti functioning obulungi, nga waliwo sound business environment, nga waliwo low levels of corruption, acceptance, kukiriziganya ne rights z'abantu abalala. Kati nga ffe Buganda batumazeeko emirembe. Let me speak about Buganda. Kubanga buli kintu kyonna Museveni alabika oba ne ba cronies b'abatuusi banne nti tebaagalira ddala kintu kikwatagana nakuba nti we mentioned the word Buganda or Baganda tayagala kiwulira. So wano gunjene the paragraph elaga nti waba wajja kubeerawo emirembe alina okukkiriziganya ne rights z'abantu abalala, high levels of human capital, good relations with neighbors, free flow of information, eddembe lyokuba nti like freedom of speech nga kati ffe bwe tuli wano nti buli kintu kyonna kye twagala tukyogera. Yeah, equitable distribution of resources okuba nti buli muntu yenna afuna ekimugwanidde. At the moment bw'oba toli mutuusi oba toli munnalwanda tojja kufuna ddagala mu ddwaliro, togenda kufuna school fees eza mwana ku ssomero, like ffe tuli deprived. So ekyo bwe tudda ku gundi eddako slide eddako Mulangira, omwami ono bamuyita Brian Stevenson agamba nti tosobola kudemand, you can't demand truth and reconciliation. You have to demand truth. Olina kusooka kudemandinga mazima agakwatagana na buli kintu kyonna. Mulangira ebintu ebyo obitujjiddeyo wano n'abantu bonna our elders wano ku UNN ne mutubuulira ebintu bino kubanga ffe abasinga tubadde tetubimanya. Nsuubira nti many people that are listening n'abanaba program enkya can agree with me nti ebintu ebikwatagana ne politics wa Uganda abantu abasinga tubadde tetubitegeera.
nga mwentadde n'emmengo. So ono agamba nti bano abantu baba basaba bagala reconciliation, tulina kusooka na ku mazima. How did we get here? You have to demand truth. People have to hear it. Abantu balina okuwulira amazima ago, and they have to want to reconcile themselves to that truth. Nti amazima ago nga tumaze okugawulira, then should we start thinking of reconciling nga amazima tumaze okugafuna? Kakati kyekyo ffe kye tukubagamba wano ekya apologies nti before starting reconcile we need to know the truth, then you apologize, we forgive you or not before we reconcile. Ate apologies ze twayogera twali clear ne tugaa nti bw'obanga wabba ssente jangu ne ssente ezo weetonde kubanga okujja ne ssente ezo gega amazima ge twetaaga. Bw'oba watta abantu baffe jangu otubuulire ate obeere willing okwegenda okusimbibwa mu mbuga z'amateeka, bakusalira ekibonerezo ekijjamu ekyo kyewakola. Bw'oba munnayuganda amateeka agakola ku bannayuganda ge gajja okukolako. Bw'obanga oli mugwira era agakola ku bagwira ge gagenda okukulamula. Kakati ebyo bwe biggwa ng'omaze okusaavinga ekibonerezo, then we reconcile. Either we live with you or not. Ndabira ddala nga omusajja ono kyekintu kye yajjayo obulungi. Yeah. You have kubanga Mulangira bagenda ne bateekawo bino ebitongole mbweno UN eno reconciliation council onani kakati reconciliation zeyo ne babateeka ku pressure ku signing agreements na biki byonna nga tebafuddeeyo ku mazima kubanga omuntu ddala mu butuufu akosezza omuntu. You need to be put at trial. Justice has to prevail. Ate consultation zirina ku happening n'abantu abalumiziddwa. Yes, the rest of us, the whole of Uganda, you're nearly bruised. Kubanga okutemula kuviira ddala mu north paka. Ekyo kituufu era bagamba nti apologies ennungi oba reconciliation is ennungi. Kwata famire z'abantu sejjusa beyayokera mu train wagons baleeto batuuze wali sejjusa jaba agasimbagane nabo ababuulire lwaki yayokya abantu abo bw'ati abantu baabwe. Mulangira. Yes, dira leeta Kayihura omutuuze mu maaso ga Maama Liizi wali. Ate nga ne Irizi bamaze ozimuggyako. Nzijukiza Irizi ya Kayihura. Mulangira oyagala ajja nnoonye ku bigere. Nkwata. Sikulimba abantu bano tobakkiriza kujja na Irizi kuba balina ziyirize nnene bweziti kati ng'eya Kayihura oso tewali ayingira mu kizimbe na Irizi bantu mmwe mwenna mujja muli beereere kubanga se bajja ne guyirizi ng'agunyigako wali ogenda okuwulira abadde alaba Kayihura ng'olaba ajja mu kifaananyi kya paapa. Gwenno ozanya n'eddogo. Abo abantu balogo kyekyabagobya gye basibuka tebaddanga nayo nakati. Bulogo na butemu bwe bwabagobya. Owulidde kubanga bannayuganda
Mama Liza atuletedde videos mpitirivu nnyo ezigenda okwanaganya what we are talking about. Era nga video gye ngenda okusooka nayo okubawa ye yaba Ssaabasajja Kabaka, kubanga abantu abasinga mugamba nti Ssaabasajja asirise. Naye Ssaabasajja azze ayogera bannange okuggyako nga muzze temugoberera. Eno video mukyagijjukira Bannayuganda, era ddala ebigambo bino byali tebina kye bitegeeza. Ssaabasajja Kabaka agamba nti abakulembeze ba gavumenti eza wakati bateekeddwa okukolagana n'abakulembeze ab'ennono okuweereza abantu obulungi n'okumanya ebizibu byabwe. And I believe that in that sense that our communities are not getting the resources that they need at the ground level, and that the government structures which have been put there may be over-centralized, are not getting resources to the people. When those resources could be got to the people by using the cultural structures which have been there for centuries. And until our people feel that they are part of an economic system that benefits them, benefits their children, benefits their neighbors, their grandfathers, their grandmothers, then these countries will continue to go round and round in circles. Ssaabasajja awadde abakulembeze ab'ennono wano mu Afrika amagezi okukola ennyo ekisoboka kyonna okukuuma obuwangwa n'ennono, kubanga bannakigwanyizi babutunuulidde n'eriisa ejjogi. To me, that seems to be the crucial thing. Of course, there is tolerance of cultures. That is fine. But if you don't provide the cultural entities, then to me you're starting your modern society backwards. You haven't got your planning straightened out. That is why I'm afraid you find so many wars, so much destruction, failed states. You just have to go to West Africa where you look at a lot of those countries. But that is because the greed has taken over what should be a fundamental of nation building, which is you accommodate your people, you accommodate their cultures. Mu kwogera ku ggwanga ly'Abaganda n'Abakikuyu, Ssaabasajja agambye nti amawanga gano gombiriri galina bingi bye gafaanaganya era nga bisobola okutwala amawanga gombiriri mu maaso singa wabaawo enkolagana ennungi. Bano mu kusisinkana omuterega bakulembeddwamu ssentebe w'olukiiko lw'abataka Abakikuyu Peter Mongi, era ng'ensisinkano ebadde wali mu bimuli bya Twekobe. Bwe batyo baloopedde Ssaabasajja nga bwe baboolebwa ewaabwe Kenya newankubadde nga be basinga obugagga obungi mpozi ate n'obukozi. We happen to produce so much, it is given to a lot of people and we receive very little. Wabula batenderezza omutindo Buganda kwetambulira era ne beeyama okukolagana nayo okutumbula ebyenfuna n'ebyenjigiriza saako embeera z'abantu mu mawanga gombiriri. Bangi kubalowooleza mu nkulaakulana ebyobuwangwa babisambajja nga balowooza nti tebikyalina makulu. Wabula Ssaabasajja Kabaka abawadde gaabuwa nti okutwala amawanga agakyakula mu maaso gazza ku mutindo oguddako bateekeddwa okukolagana n'abakulembeze ab'ennono. Kibalizi John, NBS Amasengejje. Webale nnyo munnaffe Kibalizi John bwe twazirunda. Kwegamba Munnayuganda bw'oba owulidde ebigambo
Ssaabasajja byayogera n'engeri gy'abyogeramu osobola okulaba ekifaananyi ky'omukulembeze omutuufu. Ayogera kyategeera. Sirowooza nti ku mwenna ali wano mwali mulabyeko Museveni ng'asobola okwogera bw'atyo, oba ne mulaba Uhuru ng'asobola okwogera bw'atyo, oba ne mulaba Kagame ng'asobola okwogera bw'atyo, because those are not leaders. Abo si bakulembeze ba butonde, wabula bakulembeze abakikinike obukikinisi. Obukulembeze bw'ennono buli connected ku butonzi, nti oli ne bw'aba ayogera bwogezi you feel it. Omanyi nze nagamba abantu nti Ssaabasajja oyo mulaba tewali muntu gwakaka kwebaka wansi, tewali muntu gwakaka kweyala, naye gwe kiwulira buwulizi muli nga you have to. Abadde ayogera wano nze nga saagala amale nga ntunuulira akatambi kaggwayo ngamba oba nkaze emabega, kubanga mmwe abasinga mumulaba ayogera mu Luganda jjukira nti olulimi olwo si lwe yakuliramu. Era buli kyaba anaayogera mu Luganda tebakimuwandiikira nga mmwe bwe mulowooza, naye aba yakyogedde oba abawa mu Luzungu ne bamuteera mu Luganda, naye kati jjukira Oluganda aba ayina kulusoma buki, naye nga Ssaabasajja oyo atudde awo ayogera Olungereza ne bw'ayogera essaawa 16 ku mwenna wano tewali asituka waatudde. Ebintu amanyi bingi naye baalina omutuulira, baalina omutuulako, baalina omukozesa abakakamega ebyo byonna byolaba baamukola okumussa wansi, kuba bakimanyi nti Ssaabasajja bw'atandika okwekwatiramu, nze mbabuulira Museveni oyo tasobola kusula. Ate bali abakabaka abalala bemulaba bambi bonna bagumira ku ono, ng'era bwe mwabalabanga ku Muteesa kitaawe bwono. Naye kakati awo mumbuulire message eyo bw'ogikwata n'ogizza mu Luganda, kiki kyayogedde bw'aba omuntu ategeera kyatasobola kuvuunulira bantu be, kati ng'oyo Katikkiro wa Naleero n'aga nti Kabaka eno ensonga agyogerako bw'ati. Tweyanza nnyo Mamalizi okutuluzuulira akatambi kano kubanga kakulu bulungi nkalabi. Tetukuwulira eddoboozi lizzeeko oddeyo buto. Nti tubadde twebuuza nga tugamba nti Kabaka olwe twatuuka ne tunyiiga ebiseera bye yalwalira, tugamba bannange Kabaka ng'asirise, Kabaka ng'asirise. Kabaka yayogera dda, Kabaka abadde ayogera naye talina kyakukola kubanga naye talina byakulwanyisa, naye bamugaginga nga babagaginze buli muntu yenna agezaako okukola ki okuvaayo ayogere ekigenda mu maaso. Baba tebakuggalidde babajja kuwa butwa kukutta. Kati bw'otunuulira kati ng'oyo omusirikale ye yali ani omwana oyo gwe batta Kirumira, Mulangira, Kirumira yayogera, Kirumira n'ayogera. Kirumira ki ky'ataayogera ku bintu ebigenda maaso mu poliisi? Okitegeera. Naye ne Kabaka akoze ki? Kabaka ayogedde, omulaba nti ayogera ali so passionate about kiki ky'ayogerako n'engalo azitadde ku mmeeza ati agumiza. But these people don't listen.
bebana abantu Mulangira bajja okutuula wansi bagambe nti mwa reconcile nga basayininga ebipapula abeeko gye babitwala bagende mu maaso n'otuwalula. So reconciliation in the end, ye Mandela agamba nti reconciliation is a spiritual process which requires more than just a legal framework. It has to happen in the hearts and minds of people. Kijja kuba kirina kuviira ddala ku mitima gyaffe, mu minds zaffe, nti abantu bano tusobola basonyiwa ebintu bye batukoze. Kubanga Mulangira abantu bano balina okukitegeera nti omuntu ayinza okwerabira ki kye wamukola naye tasobola kwerabira how you made them feel. Nayagadde nnyo okurelatinga ku story ya Wamala ku programu eno n'enteberezaamu engeri gye batamu Wamala n'omukozi we. Mulangira ekikolwa ekyo kyali very humiliating. Omuntu n'ojja mu nnyo oyingira mu nnyumba ye n'omutemako omutwe n'omulekaawo for dead. Wamala yafa bubi. Wamala nalowooza nti kugamba baamujooga nnyo okumutta bwe batyo. Netumala netulwanirira justice naye ne bamutula era nabo ne batublockinga. Like, how do I wake up mu butuufu n'oŋŋamba nti I should reconcile with the people who killed Wamala? Nga bo bakyalya, bakyatambula. Tekisoboka busobozi. So, ate Mulangira tebakoma kukutta muntu. N'ebirala byonna byonna bye baatukola ng'amaze okufa. Like, you want to frame me up for the murder because you want me out of the way. Osobole okutwala ebintu nga tewali akuba ku mukono. Ne batusibira ebweru. Mulangira tutafuna chance kukungubagira Wamala. Nga tetulina we tuli nza kutuula ffenna tuba tukuŋŋaanira amayumba bagasibye. Kwegamba that uncaring nature. Abantu abatalina busaasizi mu mitima gyabwe. Mulangira empathy is a component of emotional intelligence. Tuteekeddwa okuzaalibwa nayo. Nga bw'ozaalibwa n'omutima omusaasizi nti olaba akaaba ng'afiiriddwa oba ali mu bulumi naawe amaziga ne gakuyitamu because you can put yourself in that person's shoes. Some people are not that sensitive nti okulumirirwa kwafiiriddwa naye alina kumala kufiirwa. Naye bano abasajja ne bwe tukaabye ne twaziirana, they have not shown any empathy towards us. Kyova olaba nti oyo ŋŋaye nti bannange yali akaabira ki ddala butuufu. So it is so painful to think nti omuntu oyinza okukeera enkya n'olowooza nti you can just apologize for what you have done. Nze kyange Mulangira kyagenda wala because I have spent a lot of money emotionally draining. I will never forget. I will never forgive abantu abali involved mu mada ya Wamala. Mulangira, even the judges ababadde mu makooti nga bagezaako okutwala ssente to mess up Wamala's case, estate rather. Nabo mbasabira Mukama abatunuulire abateekeko amaaso amoogi. Because Mulangira, yes system nfu
But what about you? Now olina kufuuka gundi corrupt. Abasajja bajjaji abaasoma amateeka abateekeddwa okubeera with a lot of integrity ne bereducinga kukwata obusente miliyoni emu n'akola judgment enfu. Waliwo abalowooza nti nayagala okulwanira ebintu bya Wamala. It wasn't that. It was about what was right. It was about justice for Wamala. You killed him to take his estate. Nga sisobola, I couldn't just walk away from it. N'essaawa ya leero ekintu kyonna kyonna ekiriwo nti kisigaddewo nti kya Wamala, I will fight until the end. Kubanga Mulangira bw'otunula essaawa eno kugaba kati oyolooza agenda ne ssente. Tagenda nazo. So we are talking about reconciliation nti video ezisinga zitutegese okulaga Mulangira, you can just throw it in. Waliwo ey'omukyalo oli yali akabira omwana we gwe batta senga gaga nti omuntu yassa omwana wange. Waliwo Kirumira ng'agamba nti bagenda kunzita naye nze ngenda kufa mazima ng'ogedde. Naye omuntu ki atalina nsonyi ayinza okugamba nti nno omusajja ono omukasajja abadde n'abaana bato, omusajja was saying the truth era ne mugenda ne mumutta. Mulangira, I don't know how much work we have to do okweggyako abantu abo, naye I think nti Ugandans need to wake up. Kubanga aliwo omuntu akudamaginga for life. N'alowooza nti ye ajjako era enkya agende mu buliri. I don't know how these people go to bed and sleep. I really do not know. Naye nga ekigenda maaso, I do not think nti Uganda will recover. Yadde waliwo places like Rwanda bana abantu bekolera genocide yaabwe naye kati yafuuka celebration because every Remembrance Day they have dignitaries flying in from all over the world okujja okukola ki. It's not in celebration to remember. Nati ng'omuntu gwe batuula naye ye yakola omulimu ogwo ogw'okusaanyaawo abantu abo. Ali responsible. Kiruma ekyo kiruma ng'omuntu eyatta ate yali mu ku still to celebrate era ensi gwe sympathizinga naye. Bannange Mukama waliwo olowooza nti tali fair, naye osanga amazima gano gonna agavuddeyo ku UNN Mukama era yagaleese. Oba oliawo ensi efune perspective endala ku nsonga eyo. Ono ye Kirumira mwoyo gwa ggwanga nga tanattibwa. Expose the mafia to save the state. When you speak, you die. When you keep quiet, you die. Better speak and die when the message has reached the people. I act as a messiah. So my communication to the killers who hold guns is that killing me now is useless. Because as a messiah, I have fulfilled my objective of communicating to society. Waayitawo weeks 3 oluvannyuma lwa vidiyo eyo ne bamukuba amasasi agatamanyikiddwa bungi bwago mu mubiri, era Ssaabatemu omukulembeze w'eggwanga alifuga ekifuba ye yasooka ku ssimu. Kakati ate katulabe anti wa omwana ow'obuwala
eyattibwa abatemu abamukya abamukwata ng'ayingira ewaabwe ku gate. Story eno yakyaka nnyo era bamunkakasa ekya Wawala Matugamu. Bw'ati bwe yayogera mu speech ye mu ekereziya nga basabira omwoyo gw'omu namuwala oyo. Katubiwulire. Nkwata essimu okuba nendisiivinga essimu ya Bena ng'akaaba ngamba anti muganda wange bamubbye ne mugamba Bena no Maria azze ne driver gwe bayita Ronald baŋŋambye bulijjo amuyingiriza ddala mu gate yamulina naŋŋamba no emmotoka bagisimbudde ne bagenda n'enjigoba Maria ng'amwali bamuzizza mu kifuba. Nenkaaba nga bwenkubira dadi w'essimu ne baŋŋamba nti batuuse ku clock tower ne mbagamba munindeko nga Harriet yaŋŋamba nti Jeni linnya boda mwami lubo wanaŋŋamba Jeni sigala ne mbagamba kansigale nga nsaba essaala. Bwe ntyo Maria wange bwe nakoma okumulaba naye ndi mukazi omukkiriza mbadde nga nsaba nnyo Maria nga mbuulira challenges tewali kyatambulira buli kimu nga tukissa mu ssaala ne mugamba buli challenge yonna ne bw'oba olina abalabe tubasabira busabizi ne tuyimirira mu kituli ne tubeegayirira Katonda ye n'abasinkana ne mugamba Maria beera n'omutima omukkakkamu Katonda afaayo naye nga simanyi nti omwana wange yali agenda. Nzija ekyawandiikibwa mu bikolwa by'abatume essuula 9. Waliwo omusajja yali yeeyita ow'amaanyi ennyo. Omusajja oyo yali Sawulo. Sawulo oyo yayiganya nnyo abatume ba Yesu Kristo n'abatemulanga era yali yeewerera ng'agenda e Damasiko okufuna ebbaluwa ewa kabona omukulu agenda atta abalala mu Yerusaalemu. Naye yasinkana Yesu mu kkubo n'amukuba ekigwo n'amugamba Sawulo Sawulo njiganyiza ki? Njogera mu lujjudde n'eggwanga lya Uganda ery'abo abeeyita ab'amaanyi nti waliyo Katonda waffe asinga abo abeeyita abagulumivu obugulumivu. Waliyo Katonda asinga abo abeeyita ab'amaanyi. Ndi mukazi akkiriza Katonda nti awulira essaala yange. Nyanjula ekigambo ekyo eri ekereziya na bonna abampulira kuba mmanyi bagenda kumpulira nti Katonda abo abakoze ekigambo ekyo abalaba. Yatuwa amaanyi n'obuyinza mu Yeremiya 10 n'atuwa amaanyi okusiguukulula okusuula n'okumenya. Abantu abo abakomye ku mwana wange yafukibwako amafuta Katonda ajja bakuba ekigwo nga bwe yakikuba Sawulo. Ajja baziba amaaso babulwe gye balaga tebagenda kuddamu kufuna mirembe okutuusa nga bategedde Yesu Kristo nti ye Mukama. Kye tubaagaliza kwe kukyuka okudda eri Omukama. Katonda waffe agamba alalusa abalogo mu Isaaya 45. Naye Katonda oyo waliwo n'abeeteeseteese okusuula eddogo mu ntaana ya Maria. Ekyo Mukama yakindase. Naye ndagula nti Katonda oyo yatta obubonero bw'abalimba n'alalusa abalogo agenda kweraga nti ye Katonda. Nkisabye mu linnya erya Yesu Kristo. Sisabye essaala. Mukama abawe nnyo omukisa. Maria weeraba mutange. Oyo yali ssenga wa Maria Nagirinya ng'agezaako okunyonnyola enfa ya muwala we. Omuwala oyo yali alina NGOM gye yali akolera. Yattibwa mu bukambwe oluvannyuma lw'okuwambibwa ku gate ng'atuuka oba ng'ayingira ewuwe, era ne bamutwala ne bamutuga ne bamusobyako
omulambo gwe ne gusuulibwa wali wakati wa Seeta n'akatundu akali awo bakayita batya, erinnya ligenze, naye akawunvu ako akali wakati wa Seeta n'ekitundu ekyo kyovaamu okudda e Namanve. Naye okutuusa kati Naggirinya tewali kyonna kyonna kyali kikoleddwawo, tewali yali azuuliddwa ku batemu abaamutta. Up to now, it's just like Mr. Wamala and other people, Kirumira, and so many people who have been killed in cold blood like that. Era nga bwe tutamanyi ani yatta bantu basoba mu kakadde Luweero, kyokka ng'ate amagye Uganda ge yalina mu kiseera ekyo gaali tegasukka 10,000. I mean, ebyo byonna tulina kubirinda abantu abo okufuna obwenkanya nga abantu bano bamaze kuva mu buyinza. Kyova olaba buli Munnayuganda atudde wano ky'oba osaba Mukama okukuwa kwe kukuwa obulamu olabe ku bantu bano nga basimbiddwako mu mbuga z'amateeka, nga babuuzibwa. Nze ndowooza teri ssanyu lye tugenda kufuna lifaananako ng'eryo okusinziira mu kubonaabona bannamawanga bano kwe batuyisizaamu. Ddala abantu bano si bantu. You can imagine n'owamba omuntu n'omuvuga miles and miles ng'era tonnafunamu kirowoozo kikyuka oba kikyusa kyogenda mukola. I mean, omuntu omututte alaajana ayogera naawe naye n'otambula mayiro emu 2 3 nyanoga nti mwamuvuga more than 24 kilometers naye ng'era ekirowoozo tekikyuse. Really, these are human beings betulina okuba nabo nga tussa ku mukka gwe gumu? I don't think so. It's a lot to talk about this if we are to reconcile with them. That's why omutwe ogwaleero gugamba nti a serious conversation needs to be had. Mulangira kubanga UNN yateekawo platform eno abantu tubadde tubagamba kuva lwe twatandika nti we are here to educate you, to inform you, okuba inspiring in a sense nti mube na informed musobole okukola informed decisions. Mulangira toyogedde ku bintu babijambya. Abawala be batta basonsekanga ebiti. Abantu ababadde tortured na Lufenya. The people who are languishing, last time and I tugamba, in safe houses. Kwegamba ensi nebeera ng'ejjudde horror. Omukulu w'eggwanga n'abeeraawo nga buli kyawulira asirika busirisi. Mubuulire kujja ku addressing abantu over nothing. Toyinza kuba nti obadde mu buyinza for 36 years n'obeera nti tosolvinga nga yo yadde crime n'emu. Tuba tulina nsonyi okuviira ddala ku bakayiira kubanga patena eriwo nti be batta abantu. Abantu bonna bonna be bagezezzaako okubisibako babadde basiraamu era be bamala babata.
ne batava ate Mulangira banditulekedde obulamu ne batubbako ssente zaffe zonna kubanga ne ssente bazitutte. Buli mulimu mulungi bagututte, scholarships bazitutte. Kwegamba ne batudeprivinga buli kintu kyonna. So reconciliation requires changes of heart and spirit, as well as social and economic change. It requires symbolic as well as practical action. Malcolm Fraser yayogera kino ti reconciliation yeetaaga enkyukakyuka oba enkyuka mu mutima ne mu spirit, as well as social and economical. Kugamba from a social perspective, yembeera yaffe ya bulijjo, the well-being. Government yandibadde erabirira abantu wano kyenva mulaba nga balina what they call social security. Gundi ezo ssente abantu ze bafuna baziyitanga social security kubanga bagezaako okulaba nti buli muntu yenna afuna ssente oba okola oba tosobola kukola. Yaba nti waliwo provision eyo nti oli entitled to some form of income gye bayita social security. Mulangira Uganda balina office ya social security, kizimbe kiramba kiriko social security. I wonder whether Museveni understands what omuzungu abaliwo mu ntandikwa abatuyamba ku setting up institutions zino. I wonder whether he understands what it's all about. Kakati bo bazze ngenda nempulira senior kintu nga aziyita enkodomali bannange, because these people really do not know tebalina mulamwa. They can't even try kubanga ekyabaleeta gw'omulimu bagutuukiriza. They will shut you up. Bw'oba oyogera bye batayagala kuwulira. They will kill you. They will torture you. They will lock you up. Tebalina kintu kyonna Mulangira kye bagezezzaako kulungamya kukola mu butereevu bwakyo okubenefitinga indigenous Ugandans. So economic change mugiraba. The struggle kati Uganda eri real. Yes, bo bajja kwekwasa nti buli wamu kiri bubi. It shouldn't be. Kubanga Uganda, people have not depended on the government for as long as anyone can remember. Abantu babaddeyo nga bakola ssente zaabwe nga beerabirira. But if the hard times hit, kiba kitegeeza nti government erina okusteppinga in eyamba abantu. Museveni has never done that. Kati ate abantu ne bajja ne basona ne ssente mu COVID ne muzirya. Bano abasajja Mulangira tebalina shame. Tweyongereyo. Kale katweyongereyo naye abasajja bano ng'era page eyo bwetugambye nga situnagenda ku empathy nti reconciliation enakuba ku mutima si kwokka ne ku mwoyo. Abasajja bano bye bakoze bingi naye eggwanga bw'olitunuulira bwe lifaanana simanyi lwaki nti kyekyobutemu bakiteekako nnyo amaanyi era tekisazeeko okuva lwe bajja naye ate nga bwe kituuka ku ggwanga okula oba okkulaakulana tewali ekyakifaako. Njagala mutunuulire obutambi buno obubiri back to back. Mulaba abasajja bano ddala eggwanga lye bafuga bwe lifaanana.
Have a look at this. This is Kampala. C suburb. No. Ladies and gentlemen, akamoto kako kabulidde mu enjogerera eno esaya ya Queen ewoza obogiraba. That's Kawempe National Referral Hospital that was built between 2014 and 2016 at an estimated cost of United States dollars 11.3 millions. Boteka centers of Ugandan money, it is 40, almost an equivalent of 40 billions. 40 billions were used to construct that hospital with a loan from African Development Bank and Nigeria Trust Bank. I want you to do the math. That hospital is headed by Dr. Nehemiah Katusime. He's a consultant, obstetrician, and a gynecologist who understands all morals concerning newborn children, how the new children are supposed to be treated. That loan was meant to construct a fully-fledged hospital with everything inside. Everything inside. Now, when you look at the structure and what is happening inside, you will be shocked. Just look at those babies. Those are newborn babies. Just look the way they are placed. Where is a newborn baby supposed to be treated? I'm not a gynecologist. I'm not a doctor. I want you to imagine in your mind, how is he supposed to be treated? Really? Look at those pictures. Look at those pictures. Wait, support our NRM. Museveni asande this hospital. It is just 5-6 years back. Museveni must come 2021 and with his government. Njagala oyo mwana singabi is your child. Supposing that child is yours, mwana yabaryo wawe kanga mbena no muri nyankori. Ogwo mwana yabaryo wawe bamuzara bamutekaho. How would you feel? Hazuru kumanya ngweri waro bakakoisa billions, millions, billions bakakoisa million makumiana okuyombeka. And that hospital is at the heart of the city. It is a national referral hospital. Njagala kwa imagining what is happening in someone deep in Isinjiro. What is happening on someone who is in Arua, deep health center 4. What is happening? Mazima, what kind of situation, what kind of government is this? Njagala kwa fumintirize mungu olimu na Uganda. Imagine, just look at those pictures. Those babies, they are treated like pigs, treated like dogs, puppies. No! No! You look at that. This is the government you want to come back after 35 years. A national referral hospital. No! Yes? Now do you want to say that the planning committee didn't anticipate the increase of newborn babies just 5 years back? For all those years it has been accommodating Ugandans for the last 30 years. Where did that money go? You do the math. But what they know is to gratify their needs. Now of recent they went and bought cars worth 1 billion. If you had watched the other video I made, worth 1 billion for Bebe Cool, for Chameleon and Catherine Kusasra. Now, supposing that billion was put at Kawempe to buy equipment which can accommodate those kids, and you say President Museveni and his government adds value to you people. Are we sick as Ugandans? Do we have brains?
What was the urgency of buying those vehicles when actually Kawempe Hospital and National Referral Hospital has a situation like that? But now Uganda no, this is not about me, this is not about politics, this is about the reality. Kat what is happening in maybe in Itojo Hospital? What is happening in Karamoja? You look at what is happening. Government President Museveni 2021. Where are we leading? Leaders who are just interested in themselves. Leaders who are just advancing their interests, not the interests of the people. Is that leadership or it is trash? The leaders who are subtractors, leaders who are dividers, leaders who impart negative impact on our lives. These people are selfish. These people hate Uganda. These people don't care about you. They care about themselves and their stomachs. No. Now what happened? You look at the case of Babirye. Babirye, you know Rubuto, maybe she's 7 months. Instead of going to Chirudu or Kawempe and produce from that hospital, they chartered the plane for her to fly and go to give birth in the United States of America. When they fall sick, these people who are in leadership, they charter plane and go to India and United Kingdom. Mwe abalonzi beresizeko mwaba ina power ne you bring them back. Njagala mudemutegere, we are in 21st century. Eyendowoze yech copy mujivemu decide 2021 we chuse kubukulembeze. No, this is happening in the center of Kampala. This is happening in the center of Kampala. Then what about people there in Karangara? Mwamulina buyinza, mwamulina power, mwamulina the voters cards. Mutuke wali mulondo mukulembeze omulala tuchusemu. Bano ni se gwanga to them, they don't care about your aspirations. Kati beronde, let them vote themselves. Let them vote themselves. This is too much. This is too much. It cannot be accommodated anymore. Nga charenga mulowooza bino bya politics bya propaganda. No, bibyo kati gwe nawe kola math, nawe kati gwe sarawo kati beronde. They go to Germany, they go to let them vote themselves, let them be the country. Nafe twesalira magezi agaffe. No, we can't keep like this. Mwebali kumpuliriza baganda bange, all peace loving Ugandans, share this video. Zigende wansi mu grassroots aba batubyeko Museveni. Omazima abana bagenda wali ku health center 2, health center 3. Woman natula n'omwana. She sits with a very sick child. Natula from morning up to 2. Omwana ngali temperature is high. And when these people come, they say, they are no medicine, they write. The cheats go and buy medicine. Omuchara yazze sawa 14 z'okumakya 14 n'ekitundu omwana amufira mu ngalo is not attended for, and when she is attended to, she is referred. Then what was the purpose of her coming to the health center, the government health center? So why are you writing? If she had the money, or if anybody who is sick government you would have gone to private clinic. But she sits here or he sits there for 8 hours. When you come, you give a reference. No, no, no.
You can imagine that. That is a referral hospital in Uganda. Naye abantu bano liizi wobatiira nti si bannayuganda era ne weebuuza nti basobodde batya bamaneginze batya okukulembera Uganda mu bukyamu to this extent kubanga awo bakulaze ddwaliro naye abakulembeze ate abeeyita nti bannayuganda. Njagala abantu bafune ekifaananyi kino nga tonnayingiramu ekya Sam Kuteesa, omu ku bakulembeze abaddirira Museveni oba abali ku level y'emu ne Museveni. Tubalaze Kawempe oba naye bamwita Kiruddu bwafaanana oba Mulago Kawempe, naye kakati ate katutunuulire kuzibbibwa abakulembeze. In 1995, Sam Kuteesa allegedly undervalued and has shares later sold to himself and the president's brother, Salim Salih. In that specific case, Parliament censured Kuteesa, but no action was taken by the executive. In 1997, Sam Kuteesa was named by a parliamentary committee for soliciting a bribe between $2 to $6 million. Now, with the bribe over the sale of Sheraton Hotel, the IGG and a committee of parliament investigated Sam Kuteesa, and his co-accused were prosecuted but later acquitted by the anti-corruption court. Action taken, 0. In 1998, a parliamentary committee concluded it had been manipulated and taken advantage of by Sam Kuteesa and a few politically powerful people. Action taken, 0. In 2000, Sam Kuteesa was mentioned in a deal to procure technology intelligent network monitoring stroke verification system, INMS. Now, Kuteesa was named in a deal where the Ugandan government lost about $1 million to supply ballots. Now, Lithotech company with links to Sam Kuteesa gets another contract to supply ballots for the local government. Action taken, 0. In 2005, Sam Kuteesa was named in the privatization of Uganda Dairy Corporation Limited, UDCL, a deal Rwamirama described as outright robbery. Now, in this specific deal, Smartmatic Inc. connected to Kuteesa. However, the PPDA disqualified the company because it did not pass the commercial criteria. Sam Kuteesa, however, bypassed the PPDA and got the deal. Action taken, 0. In 2009, Sam Kuteesa was mentioned in an election deal worth $15 million to update the voters register. Now, Sam Kuteesa, in this specific case, action taken to him, 0. You can imagine that. Kati nno ebyo bye mutegeddeko baayita kungulu, naye ate bwe tunaabaleetera ddiiru z'amafuta mujja kwewuunya. Liz ensi zino ziri corrupt nazo, naddala bwe kituuka ku sayidi yaffe. Abantu baakukutanga ne ssente wano ku street emitwa million 5 eza pound wali ozirabyeko mu cash, and we are banked in a different banks and branches in the same day. Essente y'amafuta liizi yeetala ku street za London wano. Ffe tuli eri tulinda mafuta. Amafuta ekitone nnyo emyaka 49 Uganda tagalabyeko ezaagagulwa. Bana abantu mwe bannayuganda muve mu kusaaga. Ekirala eri abagamba nti we are talking to reconciliate with these people. No. Ate twalibadde tuleeta show eziti. Reconciliation gye twogerako ey'Entebbe
is for us Ugandans, indigenous Ugandans, Abaganda. Abanyolo mutulinako kabiiki akatugaana okwekwata awamu nti kino na kino na kino na kino. Abanyolo mulina buzibu kina abasoga kino na kino na kino na kino. Kati amawanga bwe gaggwa naffe ffennyini munda tulinamu abantu baffe nga tubamanyi nti baffe naye nga they are working with these people. They need to come and apologize and reconcile. Otherwise, we can't go anywhere without reconciliation conferences within our families. Nze ndaba wano mwenna mukimanya abali wano aboogera. Muli munju omu agamba Bobi Wine is my president. Omulala agamba Besigye is my president. Mwe temulaba nammwe ng'abantu mu nnyumba ndi mwetaaga reconciliation. Kubanga temusobola kugoba mulabe wammwe nga buli omu agamba nti nze Besigye bw'aba si agenda okutuula mu ntebe Museveni abeereko. N'aba Bobi Wine, I know there are many who saying nti Bobi Wine bw'aba si agenda okuba president mu federal awo Museveni abeereko. Temwetaaga mmwe nammwe kuuza abo beetaaga kirizi assessment ya capacity. Mwange yo tujja naye bannange kiri Uganda wano, kiri Uganda. Abantu basimbira ddala Nakakongo. Olinanga nti naye kakati federo eyo gye muvuga Besigye yagenda okubeera president oba Bobi Wine. N'omugamba oli are you mad? Katweyongereyo ne program kubanga bingi byonna saagala nsune ng'ate Mama Liz agenda kusumulula. Mutegeere bwe tuba twogera ku bintu bino bano titusobola ate abatali bannansi tuli konsayiringa nabo lwaki. Naye bajja kujja okwetonda n'ebyo bye babituleetere bwe baba tebakikoze. Mulangira era ekiddako mukimanyi. Tulina kusooka kusuula constitution Katweyongereyo ne Mama Liz. Tulina kusooka kutereeza constitution eyo gye baapangirira ne beeyingizaamu. Because at the moment, if the constitution ebawa obutuuze okubeera mu Uganda, we're kind of stuck with them. So anyway, katwogere ku empathy. Empathy tugyogeddeko kubanga you cannot talk about reconciliation ate notoyogera ku empathy. Like the two subjects seem to go hand in hand. Kati nze kyensiga okwewuunyisa, the reason why I'm nteetamu ekintu kya empathy kwe kuba nti nno omuntu twayogedde ku emotional intelligence nti empathy is a component nti bannange kyozaalibwa nakyo. N'obwaba mwana muto n'alaba nnyina ng'akaaba, omwana ogenda okulaba ng'akaaba, alaba mami we akaaba. Naye bano abantu Mulangira baakula batya bannanga batuwuliriza okuba nti tebali empathetic. Bannanga kyewuunyisa okuba nti okeera enkya n'obba ssente ezo zonna nga bawulidde kuteesa zabba nga tofuddeeyo ku muntu mulala yenna. Mulangira ndeeta example ya Mama Hashim. That poor woman, engeri bannange gye yalwanye okulaba nti atwala omwana we e India afune operation. Senga teyalwanye abampuliriza oyo omwana abadde agenda kufa. But this woman did everything she could n'atucontactinga okulaba nti tumuyambako okutaasa omwana oyo. Naye nga eyo omwana oyo is indeed a responsibility
of the government. Kakati gwe akulira eggwanga nodda mu maaso ga television n'ogamba nti tolina buvunaanyizibwa ku muntu yenna. I'm doing my own thing. Nze I'm a freedom fighter. I fought to help myself and you also. Can you imagine such a statement? Ero yule mukiza nateeka okulonda mugende mulonde. Mu butuufu bannayuganda basinga Mulangira beetaaga kwassinga capacity. Ntegeera ate abantu abasinga okwefuula nti bannange mutegeera mwegendereze kubanga buli kintu kyonna buli mbeera yammwe eri well researched. Kubanga kakati Mulangira nze nange ngenda kutandika kwogera nga mwami kintu. Bannayuganda baliko ekikyamu. And for me, abantu abagezaako okubuzaabuza abantu. Mulangira bwe tumala ekintu kino kya empathy neetaaga tugendeko ku bantu abogerera ekintu kya federal. Abagamba nti mulina kumala kutuula. Mulangira mulina kumala kutuuka ntebe mu ntebe. Mulyoke mudde mulowooze ku bya federal. Njagala onnyonnyole munnayuganda how you're going to get to Entebbe mu ntebe. Nga tolina plan yonna in place. N'essaawa ya leero tetumanyi ki gye tuli. Kugamba you are not consulting us, you are not talking to us kiki kye mukola. Kubanga toyinza kuba nti ogezaako kununula nze noba ntombuulira kiki kyoliko. Nga UNN evuddeyo ne bagamba look, this is what we are trying to do. Okugezaako okulaba nti twegobako abantu bano. Kubanga senga tudda ne tusigala mu centralized system awo baba batulemeddeko. Ne bwe tuba nga tuze mu federal buli state neba nga yeefuga awo tujja kuba tubeegobako. It's simple mathematics. Kati gwe ate n'ovaayo ne theory eyiyo mbu tulina kumala kukola ki ababwe federal si kibi naye tulina kumala. How are you going to do it? Mulangira Bannayuganda banyiiza. Tolina solution. Why are you coming out otandika okwogera nga nekyoyogerako tukimanyi? So Mulangira tuddeyo ku gundi eri ya empathy. Okay, empathy is the ability to emotionally understand what other people feel. Abakulembeze baffe batalina. See things from their point of view and imagine yourself in their place. Essentially, it is putting yourself in someone else's position and feeling what they are feeling. Empathy means that when you see another person suffering, such as after they've lost a loved one, you are able to instantly envision yourself going through the same experience and feel what they are going through. Mulangira ne tubadde twogerako nze senga wa Maria abadde akola kyayogera nga nkaaba. Ntunulidde ebintu by'ekiruddu. Kugamba maziga ne gampitamu. How is it that these people are not able to connect with our pain? Ngoli leader wankulaki. Ugandans, you need to wake up. Tugende ko slide in Mulangira. Do you want to do it in Uganda? Sorry. Zembawalu the world nawulira bakugamba Mulangira oyitiriza oluzungu. Tugende ko mu Luganda. No. Types of empathy in what you say somatic involves having physical reaction in response to what someone is experiencing. Somatic empathy no mujiraba. Mulangira kambazeyo nze ku mulimu gwange gye nkola.
I have a client ali depressed involved in a car accident n'amenyeko omugongo yateekamu screws pain gy'abadde ayitamu kati like 2 or 3 of the gundi zaavuddemu screws badde bakyayagala okugezaako okulaba nti badisconnectinga nerves asobole okuba nti bamunambinga lekuba nti awulira pain ate kagamba screws ezo ne banotisinga nti screws zivuddemu kati yeetaaga another operation naye mulangira omusajja yali annyumiza. This was last week Thursday nga pain nange mpitamu eyo gye bayise somatic empathy nti it involves having a physical reaction. Nange nga mpulira pain empitamu paka. So how are these people ne abantu abagezaako okubuzaabuza bannayuganda ku kintu kya NUP n'abagezaako okukola kutugamba nti ate Besigye ali innocent mu kintu kino? Like how dumb are we Ugandans? Kubanga for 20 years Besigye tasobodde kututerawo mbeera yonna eyinza kukyusa ku kye tuliko. Ali mu opposition naye gy'afunira. He has his businesses running. His son has attended Harvard, has attended Richie. Are boasting about how this boy is doing, how well he's doing. Yes, oline emirimu egiri international. Sorry. Yeah. I was trying to ask, is she or he? Ani omwana. Simanyi Mulangira. Naye nga kye tulina okutegeera. Kuba nawulidde nti yagenze for breast surgery ne bamuteekako amabeere. Ambadde agamawulire sigalina. Ndowooza yakoze ekya transforming. Bagiyita transition. Ya transitioninze. Bagiyita transition oba transgender something. But now she's kubanga kati anti balina fomu ze tulina waliwo zi she or he kwegamba nga oyinza okutikinga boxi zonna. So kakati ayagala yatikinga boxi zonna. Yeah. Naye Katonda munnange naye agemulira abantu. Mweno muba mubonyaabonya abantu nga mubazannyirako nga ye Katonda alina bw'abasasula mu currency eyiye. Tugende mu maaso. Naye abakozi b'ebikolo birowooza bafaayo. People sometimes physically experience what the other person is feeling. When you see someone else, oh, Mlanga, you've changed. Tuchali ku paragraph eyokubiri ku box edi. People sometimes physically experience what another person is feeling. When you see someone else feeling embarrassed, for example, you might start to blush or have an upset stomach. Kakati eno ye empathy. Nti obeera genuinely curious about others. Or imagining yourself mu ngatto z'omuntu oyo. Obeera an attentive listener. Or sharing with others who you are. No validating feelings z'abantu abalala. Especially kati ngaffe abantu abali mu caring profession. Ogenda okulaba nga omuntu gw'okola naye, we become their families. Era kubulira what they feel about you. And there is no doubt about it nti you have to show nti kyagenda whatever they're going through nti naawe okitegeera. Naye tugende ku slide endala.
So, types, it's one of the types of empathy. Being able to understand another person's mental state. Is cognitive, the physical. Cognitive empathy involves being able to understand another person's mental state and what they might be thinking in response to the situation. Kati Mulangira, bw'oba ofiriddwa omuntu, your loved one, I must be able to connecting ne grief yo. So this is what is being referred to as cognitive therapy. Empathy. Sichitegeera ngeri ki bantu bano gye basse bantu kati ono wamulidde gagamba the police has the right to shoot you. How can the police have a right to shoot anybody? To kill anyone? Because these people don't use rubber bullets. So this is related to what psychologists refer to as the theory of mind, or thinking about what other people are thinking. Nentulaawo nga mmanyi nti gundi yaluzinze omuntu we. Ogamba, bananga, oba ayawulira atya? Bambi abadde so close ne maama we. Bambi abadde amwogerako. I don't know how he's coping. N'okwata emmotoka n'ogenda n'omulaba. That is cognitive empathy. Naye Mulangira, the more we put people in positions that are connecting na pain yaffe, we are wasting our time. Owulidde omusajja bw'annyonnyodde ekintu kya kiruddu n'agamba abantu bano sente zino zonna ne batapreparinga yadde obutanda abaana mwe bagenda okusula. Bannange, cognitive empathy. Mama Liz waba ayogera ku bino tolema kubanga obigobereza obutambi obufaanana bwe buti. Mulabe abantu bye balaakinga ewaffe. Wali ku musango gw'okutta yali omwogezi wa poliisi mu ggwanga Andrew Felix Kaweesi, dereva n'omukomi we, kw'ossa Meja Muhammad Kiggundu n'omukomi we. Abasiraamu bano 8 kkooti yali eyimbudde bana oluvannyuma lw'okweyimirirwa ng'abaala bana balina emisango mu kkooti e Nabwerwe, era ng'okuddamu okukwata bannaabwe bo abasirikale b'amakomera baali bamaze okubazeeruzira. Abantu abaali mu ngoye eza bulijjo nga bayambibwako poliisi n'amagye baakiika mmotoka n'okulondoola abasiraamu bano. Abaana abaali bateereddwa kkooti okutuusa lwe bakwatibwa mu bukambwe bw'amaanyi, wabula ng'omu yabasimattuka. Waliwo vaawo mpitewo wabweru wa kkooti era okukakkana nga n'emmotoka ya mubiru eyonooneddwa nga bamukwata mmundu bamukwata Kabadiya bwe yali agezaako okudduka ne bamuyingiza emmotoka mwe batwalira abasiraamu mu bukambwe. Abantu ab'enjawulo bazze bavumirira ekikolwa kino okuli bannamateeka abeesiga eddamuzi n'ekitongole ekiwuliriza gavumenti. Bategeeza amannya gaabwe fenga Uganda Law Society tutandikiraawo. Poliisi olwaleero eyimbudde mu biru era mu kwogerako ne bannamawulire annyonnyodde engeri gye yayisibwamu omuli okutulugunyizibwa. Because bali bataddeko ekikofiira ku mutwe nga simanyi gye ndaga, bakuba ebigala by'emmundu banyinya ku mutwe, omutwe nga bagunyiga bantuga. Mbeera ngiroza mulaba ne bwana eno gino gyonna migere zino ngatto nengezaako okujja wansi nti sajja babiri bali basajja bazibu basi bannamateeka okubadde Anthony Wameri ne Abdallah Kiwanuka bavumiridde ekyakoleddwa ku munnaabwe. So tukivumirira nnyo era tusuubira nti omuntu ono we baba alina obujulizi babuleete mu kkooti naye manyi nti basobola kumuleeta kuba tebalina musango gwaziza naye nga ajja kukomawo ku poliisi okweripootinga. Naffe kennyini twandyagadde nnyo omusango guno kugenda emaaso naye lwakuba gwakumala budde naye mulimu ensonga ennene ey'okutyoboola eddembe ly'obuntu, ensonga lwaki twagala abasirikale bano. Mu biro agamba nti baamuzunza mu bifo eby'enjawulo okutuusa lwe yatwalibwa ku poliisi ya Jinja Road gy'ayimbuddwa. Bampadde bondi bangambye ngenda kumunga 17 wiiki ejja. Omusango gubanzibuddeko gwa construction
naye ate nga benyininyini betulina okugulako omusango obstruction. Mu ngeri emu ekibiina ekigatta bannamateeka abasiraamu ekya Uganda Muslim Lawyers Association nga bakulembeddwa mu pulezidenti waabwe Hakim Lubega ne Arias Nalukoola Luyimbaazi bavumiridde ekyakoleddwa abaakutte basiraamu bannaabwe oluvannyuma lw'okuteebwa kkooti. Okukwata omuntu kyera kigaana ekyo ky'amateeka naye enkwata eri unlawful ate etali mu mateeka tetuminya nga ffe balawyers. naye omuntu n'afuluma kya poliisi ne gasumulukuka. Ekitakkirizika omuvubuka gunza abapoliisi eŋŋumi n'okubasikambula ate tebamukutte nga balabika bamwekengedde olw'obukodyo olwo ye n'abalekera ssaati bw'atyo n'abulawo. Oluvannyuma lw'akasambattuko twogeddeko n'aba Open your hands on this nurse. But how do you deploy it? SFC? No, you don't. In Bayelsa? No, you don't. This is worse than 1966 regional. Let him go. Let him go. Let him go. Let him go. Auto, cease fire. Cease fire. These are the guys who have been sent. Cease fire. Auto, cease fire. Auto, cease fire. Auto, cease fire. Get out of the Buddha. Let us leave the fire now. But no one should touch me. No one should touch me. Speak ogenda college. You speak anenga techiri just techwate fair.
naye rine eggwanga onakokoza nti olemwa banange mutusaasire okuseka naye kakati palamenti gye tusuubira okuwolereza ate abantu ate yo bagiyisa bubi nnyo. Baba naye abo bonna abasajja kamera beziraga bwe zityo ne bajja ne bayisa bati ababaka ba palamenti nze nensigala mu palamenti ng'abantu abo tewali kye bavunaaniddwa. banyiginya kuliko n'abakazi ssebo omukazi omulabe wakasuuti aka krimu era oyo gwe mbadde njagala okugamba nti bane n'abakazi omukazi omulabye ng'asindika atwala sekikubo nga kamera zibalagira ddala bwe bati era naye alina okulaga nti akola ne basindika kusindika bali disrespectful tebalina muntu yenna gwe bawa kitiibwa. eyo ye palamenti bannayuganda gye mulowooza egenda okuyamba abantu wano gye batugamba nti kabagende balwanire muli obwo obutambi baali tebabulaba. ate kambabuulire omuntu nga akuwa ssente ze akukuba bulungi kuba bano akimanyi nti yababeezaawo ye abaleeta mu parliament. Without him they can't come into parliament. kati mulwabalaba nga muzimba mwagala okwekyusa waliwo ayagala obateeka mu science mu negotiating ekisingako ng'abakuba awo yali abajjukiza nti mmwe nze mbafuga mutereere. obwo busajjasajja obwo palamenti yonna nga bugikuba obwo nze sifaako nakamu nkakwata nenkayoola bakanzijako at least nga nkalumyeko ennyindo ne kagenda ne kalaga abaana nti ubaaye omusajja bayinza okusottasotta ne bakufuula akatogo andi kakati awo we bansottera nze omu abalala we bajja ne bataasiza naye binabyo bibaka bya palamenti bisiru nti tebyalwana abo abasajja ate odongooto yali agezaako okkuba teke ate ebya palamenti ate bye bimutaasa. Don't fight, cease fire. Ate cease fire nga abasajja batumalawo. What kind of nonsense is that? Oh my goodness. Bana kiri Uganda mbutuufu. Uganda olemwa. Katweyongereyo bannange. Kakati Mulangira slide eno nagikoze nga nsinziira nina bloga gwe nalabye ng'ayogera ku bintu bya federal n'engeri gye balina okusooka okuwamba oba ye naani tatuwulira ng'eki gye bagenda kikolamu. However, nze njagala okugamba bannayuganda nti bwe tuba twogera kiki kye tugenda okukola ne pulaani ze tulina nga tugezaako okuderailinga abantu okubajja ku mulamwa, tubeere mindful nti abantu be balina okubeera at the center of any approach gye tuba tukoze eki tusazeewo okukozesa mu kwenonola. Gunjeno a people-centered approach dakemabega Mulangira. A people-centered approach eyo. Yeah? Zizimuku approaches zetukozesa okumanaginga abantu betulabirira. The people should be at the center of all support and intervention. It is important to understand
why they want or what they want from the outcome. Kati Mulangira wandofe outcome yaffe tugimanyi. Twabagamba tulina plan ne expected outcome. Kakati abantu abagoberera UNN bamanyi what is being done. Ekiyinza okututuusa ki ku bununuzi. Kati it is important to treat each person. Kati wano mwebiba mu Uganda nti nga twegabanyizaamu mu states nti kiri important okutreatinga abantu abava mu state as individuals and understand that processes are not a one size fits all. Kubanga ffe bizibu byaffe Buganda tebijja kufaanana. Kati at the moment ndoza ffenna Uganda tufaanaganya ebizibu. Buli state erina ebizibu kyenkana bye bimu. Because of what has happened. Naye era ojja kwesanga nti bo interests zaabwe eza state endala ziyinza okubeera endala kuzaffe. Kati ffe Buganda we have issues y'ettaka. Baagala kutubbako ettaka. I don't think anyway nakyo era kikati kiranze kiriwa mulekala moja basengula abantu ku ttaka. So naye nga wano approach eri centered people centered approach bagamba nti kiri important to treat each person individually and understand that processes are not a one size fits all. Nga bulabe nga buli muntu alina size emutuuka. Kati needs zaffe tezisobola kufaanagana. Approach eyo. The process you follow with the person should be led by them. Kakati wano Mulangira. This is why UFCC egamba nti abantu they have to come join but they say how we're going to do this, what their expected outcomes are. Kati the process you follow with the person should be led by them. Even though we are inspiring them and educating them how it's supposed to work, that equipment jetuwawa ebayambawo okuba nti bo ate batula at the center ne baba nti bebatuwulira kiki baagala, and they should be informed about any changes of plan every step of the way where appropriate in line with the proposed outcomes. Kakati twagenda ne tulonda under people twasoka mu people power ne tuvaayo batugamba bafunye gundi kubanga obviously etayinza kufuuka political party nga tili registered. Kulonda ne tugenda mu kulonda bantu bavaayo in full force okugezaako okuwakira ekibiina kye twali tulowooza nti kyekigenda okukola kyokuyitamu. Ekintu ekyo bwe kyagaana abantu bano ne basirika. Kakati wavaayo oli n'akugamba nti nabiwulidde ku makya Mulangira badyogera nti oli n'avaayo n'agamba nti Kyagulanyi ebintu byabikola last minute netabyogera. Mulangira, do you remember that statement? Kakati ebintu ebyo tugezaako okugamba bannayuganda nti gwe bw'oba oyimiriddewo ng'omuntu asuubiza bannayuganda change, abantu abo bateeke at the center of any decisions, babeere part of it. Ne kati gwe toyinza nti olina ky'okukuuta nakyo ekigenda okununula Uganda ffe nga totubuulidde. That is why you turned up at City Square and nobody was there. Tugende ku slide edaako Mulangira. Kati ekirala nti in practice omuntu bw'obanga olina abantu b'okola nabo, you have to explain your role. Omulimu guli mutya naga nti explain what you can offer within your role and what you may ask others to offer. Kakati oyinza okujja n'oassessing omuntu ne weesanga ng'alina emotional needs nga yeetaaga referral to a psychotherapy or psychologist.
alina problems other physical ailments ng'olina okumureferringa oba alina diabetes to a diabetic clinic oba alina bbwa n'ogamba nti okay kakati waliwo wound clinic. So that is what they're talking about, to explain what you can offer. Mulangira, haven't you explained what we are offering on this platform? So explain what you can offer within your role and what you may ask others to offer. Tujja kwetaaga obviously abantu abalala to come on board to support us okutuwagira okusobola oku-executinga ekintu kye twagala okukola. So be guided by the individual and the outcomes they want. Kakati wano ono client gwe twogerako ye Munnayuganda. Munnayuganda yalina okugaidinga ki kyayagala. Naye Munnayuganda problem gy'alina essaawa ya leero, I think the majority of people lack capacity, mental capacity, reasoning capacity. Ye problem gye tulina nti yabeera fixated, and those fixations, by the way, sometimes zibeera na delusions. Omuntu n'abaawo ng'alina false belief. False belief, Mulangira, is a delusion. Mu mental health abasinga ababeera ne problem eyo be bantu abasuffering with schizophrenia. And I'm not saying nti anybody nti oba alina mutabufu wa mutwe. Naye once you lack capacity nobanga olina endowooza gy'olowoozaamu bateni real, by'olowoozaako tebiriiyo. Eyo bagiyita fixation. Zibeera delusions. So discuss outcomes and what the person would like from any support or intervention. Consider mental capacity. And if you are not able to carry out an assessment or contacting either a health or social care representative who can help you. If the individual clearly lacks mental capacity and we are making decisions in their best interests, nga kakati wekiri kubanga kakati nze ndowooza nti NUP erina beekolera decisions bwe baasalawo nti tebagenda kukozesa force kwekalakaasa kulaga dissatisfaction okujja omusango mu kooti, balinga balowooza nti abali babagoberera tebalina mental capacity kutegeera kiki kyali kigenda mu maaso, kubanga kati ekyo bakikolanga bo ne bakikola in their best interest. Mulangira ekintu ekyo kiraba. It is without any explanation up to now. Up to date, there is no explanation. The lawyers are representing abasirika n'abakulu baabwe ne basirika. Kati naye kakati bano abali fixated, abali delusional, abali lacking capacity, bakyakwatidde. You cannot go back and reflect n'ogamba naye lindako kino kyali kitya ate kino gundi ono byayogera tebiba nti bituufu naye ono yaani kati gwe n'oŋŋamba nti gundi ye yakuweerera kati essaawa ya leero okyusa oli against tiimu oli mu tiimu emuwakanya ye Mulangira kasimbewo akati awo. Abantu bano baatuuse batya okugenda in Nairobi overseeing elections zino, like bagenze nga baani ani abalonze ani abafacilitatinze. Ekyewuunyisa, it's government to recommend anyone who is getting involved, because you cannot go there at a personal level. Kati kitegeeza kuba tetwalabyeyo ba NRM oba ba kibiina kiri mu buyinza bano be baali presentinze Uganda
Yes. Naye ekyo kiri waggulu wa kutegeera kw'abawagizi baabwe era nobody can realize. Kiringanga kufuna mbaka wa NUP owa DP owa FDC okukiikirira Uganda mu East African Assembly EARA, East African Parliament. Naye Fani n'ateebuuza nti atuukayo atya abeera recommended by Museveni. Kati oli yetavaayo nti twatuuse tutya okubanga twakkiriziganyizza ne Museveni okurekomendinga omuntu waffe. Enkiiko zaatuula ddi era mwateesa kuki? Naye oyinza okubuuza Bannayuganda, how many opposition leaders have been there? There are many. Aba FDC, aba DP, tumanya n'aba NUP sawa yonna. Naye bw'obagamba nti bannaye mukola ne Museveni nga beegaana titukoze naye tutya. Kati mbulira ani yabasindise Kenya bagenze nga baani? Kubanga natunuulidde ekifaananyi ebirowoozo ne bidduka ne ngamba bano bagenze in a private capacity. Europe yabasindise to represent who? Ugandans? Did Kenyans come to oversee our own elections? Kugamba nga sikitegeera. Nenga manya kibuuza. Waliwo ate ebibuuzo byotosaanye na kubuuza nti okozesayo common sense. Yadde common sense teri common. Ebyo byonna nga tonnabibuuza. Lwaki Besigye yabadde Kenya? Yabadde ali presentinga kibiina ki? Ate kyali president wa kibiina. Endagaano ze baakola, lwaki Besigye yazisayininga? Besigye akola ngaani mu FDC nga si ye president wa FDC? Mana kiri Uganda. Naye abawagizi engeri gye baabateekateekamu mentalite yaabwe ekimanyi nti tobuuza. Ate tebasobya abo. Bo kye baagala bakikola, naye mmwe kye mwagala tebajja kikola. Nabakoledde programu wano ne mbaga nti Kyagulanyi alina kuba kati nga ali mu kkooti awere ennemba na misango. Besigye alina kuba nga ali mu kkooti nga awere ennemba na misango. Kuba gwe bw'ovaayo n'otugamba nti mwe mukole ekintu eki mulonde ebisigadde mu bikole ki? Binekede. Kakati ssebo tuli ku kaliwa. Kuba ffe twalonda mu bungi. Then what happened? Omusango n'ogutwala n'ogujjayo without even consulting us. N'ogamba ogulese mu kkooti y'abantu. Up to now tulinze hearing, tulinze evidence. Tetulaba. Teriyo lutuula lwonna lwe wali okoze lwa kkooti ey'abantu. Naye era mukyamuyita ku mikolo akyajja mu kitundu ne mukuŋŋaanirako. Then who is fool? Who is fooling who here? Mentality. Kyova olaba nti bano abantu batusse ne bakola ebikolobero bino byonna ng'ababawagira bagamba kyekyo, yongeza omuliro. Era nga bwe kiri ne ku sayidi yammwe abagamba nti muvuganya, buli wammwe kyakola kakibe kibi ne bwayonona mu bantu mugati kyekyo weebale nnyo. Temulaba bibi bammwe bye bakola. Kati mukimanye eri n'abawagira regime nabo tebasobola kulaba bibi regime byekola. Naye ddala bino byonna lwaki Bannayuganda bibabula oba bibava mu matu gammwe? Njagala tujjukire ebintu bino. Naye nga tetunnagendayo tumalirize omwana ono eyalesezza slide yeno. Muwulire ebigambo bye yayogera. Jews.
kati omusirusiru akusomesa mbu simanya asomesa federo ebyo ya federo tujja byogerako nga tumaze twala obuyinza lutabaiswa agenda kuwa federo muvuko abasirusiru abatategeera federo ine ebirungi byayo naye lutabaiswa agenda gikuwe ali mukumba kalunga tonyumya federo mututeze ku bya federo gisomese bannansi gye basomese bannansi lutabaiswa agenda kudeeta federo agikuwere mbakwadde federo first thing is first toza kudiringa na bintu biri secondary nga twaliwo ebiri primary tujali muinitial stage tutala na kasajja twakateka wansi buli agala okusomesa federal constitutionalism rule of law ebyo hizo kisa zwana malo twala obuyinza nga tubitesako as of now tebikola makulu osomesa constitution ogisomesa jajjawo yagenda kuwa agenda tutabishwa agenda kuwa buyinza ngaita mu constitution onyuma rule of law agenda kuwa buyinza ngaita mu rule of law nene muda kwa sirumba basomesa federal yes nungi naye nungi we cannot act normally under abnormal circumstances agenda kola kati tutabishwa agenda kujja ku federal as of now kati sawa zinozo na buli muntu yana message jo karinga the only way it is to go it is the violent way bila bya kudamu stories manya federal constitution rule of law dialogue aniya gati kalibu tamba dialogue ngana ye poma yageze ku dialogue which dialogue tunabagala ku dialogue tutese ku table tuchoza tuyo buyinza tutabashwa ku dialogue nga jali abadde ko dina interest mu dialogue d so kati muleme kubusibasibana babalimba simanya kutusomesa rule of law constitution egwanga ina kulembera bweriti federal ebyo byonna tujja kubisomesa nga tumaze okusuka amataba first things first primary things first ebiri secondary tujja bitulako edda don't expect anything from any public institution any state institution tobaako kyosuubira the only way to go it is the violent way the only way to go manduso kati manduso Mulangira munange saki maze manduso saki mulide drug kati baligenda mu kombati nene wogenda mu kombati olutalo lubeeramu political wing newabeerawo ne constitution erina okuba nga mugirina ate yo teyandika ogikonyeeko kwegamba agoberera saying eri nti we shall think about how we are going to cross the river when we get to it ebyokusala omuga tujja birowoozaako nga tumaze okugutuukako fe tugende bugenzi in politics watyo si bwakola obuulidde Mulangira kwegamba tulina ekizibu nti social media of course teyetaaga license everybody has a right to come and buli muntu alina abamugobererera alina abamuwuliriramu sirowooza nti omwana ono yazze okwogera ku kintu kino ng'ali prepared oba well prepared naye ndowooza yabadde pressurized by his followers mulimu ndowooza yamubuuziza kikyoyogera tuwulira reconciliation kikyoyogera ku kino kati of course okubalaga nti amanyi najja n'ayogera oba n'akola statement ye naye kyendabye simanyi lwaki abaana bano balengezanga abantu ekintu ky'okulengeza abantu mwana gwe ani ye pato ndabako pato olina okuba nga okyegendereza kuba kijja kukusubya bingi era kijja kukubuza oba oli awo n'omuntu ategeera ayinza okukuyamba okujja gy'oli kubanga nze bano abaana bonna lizi nakugamba lwaki sibalinaako buzibu one day lwe balitereera ne bategeera nti kino kye tulina okukola basobola okutandika okwogera ebintu ebirungi naye nga balina guide balina omuntu aba guiding to that era nze ojjukira when Rumbuye was joining here we agreed nti
I'm going to be your producer so that nkuwa information egwa mu kitigwe kyoyagala naye nga erina weerambika bannayuganda ku kyokukola. Kakati bw'owulira omwana ono tulina kumala kutuusa pulezidenti waffe mu ntebe, ogenda mutuusaayo otya? That is one. Tulina kugenda violent mutya? Buli kintu oba violent oba peaceful kirina okubeerako olina okusomesa abantu how to do it. That's what we are doing. Kakati reconciliation yeno yewe bagimugambye teyategedde kiki tujoogerako. Abadde bagoberera programs za UNN one last week era we are going to continue next week. Tubadde tulabula bannayuganda ku dialogue eri mu kuproposingibwa Museveni through Mao nga tubalaga era ffe kennyini nti government ye eri mu kutulugunya abantu era emaze ebbanga ng'ebatuddeko tesobola kusuggestinga dialogue ne baviramu kalungi because baba bateddemu buli kintu ekigenda okuteesebwako nga kifevalinga bosi nakindi nga baamala ddo kiseetinga nga mwe bagenda banjulira kyanjulire ng'era bwe bazze bakola ku constitutions okuva mu 17 ne tubaga nti dialogue oba consensus erina kuteekebwawo bantu bagiteekawo batya nga bateeka pressure ku government. That's why ffe tetuvangayo wano kugaana anyone kukozesa method. Twabagamba buli kimu gwe kyowulira kyoyagala okuleeta on table okujjako Museveni, we welcoming it. Oyagala ki? Violent? Jangu otubuulire. Platform yino, kozesa platform yo pato, nyonnyola abantu how to remove government in a violent way. Kubanga ffe twabagamba nti revolution ziba mu phases. Musooka ne mukola ebintu ebyo mu mitendera buli step ng'ate the rest of the world eri aware about what you are doing. Munakikola mutya temugenda kikolera eno mu diaspora yokanga wakati wali kantu. That's why we are planning in diaspora at the same time neka. Kati eyo step bwegana nga tuleeta endala. Eyo bwegana nga tuleeta endala bwegana nga tugenda kwesembayo. Because the world will be aware nti amakubo gonna ge tugezezzaako agali peaceful onagaganye. Naye bw'ovaayo eri kati gwe nga bw'oyogera we have to go in violent way. Violent way tuzigezezzaako. How many times? How many people died? Who even now care to know how their family are doing? Abafa in a violent way. Kubanga Museveni kati asobola bulungi okusibako okubeera omuyeekera, okubeera terroristi n'abatanga bw'ayagala. Why? Temuli recognized internationally and nationally. Kubanga NUP gwe gy'owagira gy'oyagala akakofira koyambadde tebagenda kukkiriza kwegatta naawe ng'opromoting a violent. Era bwe bagamba nti we are peaceful, we are peaceful. Ne bwe mwategeka n'abategeka ebintu nze sibamanyi bonna abaabitegeka ebya national gundi baategeka juice ebya simanyi economic shutdown. I mean tewali kibiina kyavaayo kwegatta nabo. Tebaabeegaana naye era tebeegatta nabo. Kakati buli lwokola ekintu kyonna nga toli recognized nga tolina kibiina mwe weegattira
twabagamba wano ne tubabuulira abaseriranka what ngeri ki gye batuusa revolution yaabwe basooka kuyita mu mitendera gyonna ne batuuka n'okuteekawo government in exile ng'eri recognized nga balina ne parliament. Kati tubagamba we need to do that, then ate mwe mulekaana bulekanya ate tumale kuteesa I mean tumale kujjako Museveni olaba nga bavuga kiri ebibiina kye bivuga ku ground temulaga bantu kivirako musujja kuluma bantu mwe mubagamba abantu nti omusujja kye kizibu. Museveni alwanyisiza koni oba ADF emyaka ayogera ADF naye maama ku intelligence America gyerina Uganda gyerina n'obulwa omuntu ateeka mu ADF sente kubanga kye kizibu si ADF gwe kwata oli abawa sente oba abasponsoring oba abavujjirira olaba oba ADF ena survivinga naye tomanyi n'agiteekamu sente wabula gwogamba ADF kati be bano Museveni Museveni yakuba abavubi ku nnyanja ekalangala emiggo abeerayo ng'agukutta abakuba oba majege kati bw'omanya nti majege gagendayo aga Museveni gabakuba mandate Museveni agijjawa ajijja mu constitution ani agikola ye yagikola naye ate agamba abantu be bagikolera be bamuwa obuyinza okuactinga rudely like that. So bano abaana nga bapato mubagambe baleme kukozesa bubi Mukama Katonda mukisa gw'abawadde okufuuka eddoboozi ekyo nno kikulu because it's a blessing naye wookikozesa obubi kiyinza okufuuka curse. So many people bafunye opportunity ya social media ne bagikozesa bubi and they now nowhere to be seen. Ne bakozesa social media okuteeka abalala wansi, ne bakozesa social media to tarnish people's names, ne bakozesa social media to blackmail other colleagues. But where are they now? Pato, you can sit down and write endless list of them. So don't fall them, because kyangu nnyo naawe okukunoonya wano nga tetukyalinawo tukujja. Omanyi abaana bano kye batamanyi nti amalala gakulembera ekigwo, gwe bw'otuula bw'oti mu kamera n'olaba bu likes n'olaba obutima nga bujja no tomanyi bakuwa buntu obwo wawe bali wawe batudde oba enkya banaabaawo. N'olwensonga eyo nze mbagamba mukozese omukisa okwekwipinga abaana abo abali mu diaspora abali mu Buwarabu ne information gye baza ku ground kubanga baliyo kiseera. They are there temporarily. Era batuka ne baddeka naye baddayo batya baddayo n'ebyo bya jangundu kuwe our president Ntebe mu Ntebe then kati kike bagenda okuddayo basomesa abantu eka nti tutwala president Ntebe mu Ntebe. N'olwensonga eyo violent bwana bagenda kosa violence Pato tebagisomesa. It's not allowed. Era kaabe president wo Kyagulanyi tagenda kyogera era tagenda ku associatinga naawe naye violent ezimbibwa mu muntu gradually n'abimba n'ayiika kati bw'ayiika bw'atuuka ku top ng'alaba ali frustrated buli kimu akikoze kiganye n'ayabika bebu
kati bwayabika byebyo byowulira ebiri e Sri Lanka naye ssebo okubituukako kuba wabaawo effort tebava mu bbanga nga mmwe bwe mugamba Bannayuganda baganye okukola kino baganye mubateeseteese temubateeseteese kati naawe ovuddeyo otandise kuvuma bantu ovuma abantu obusiru kubano abatudde wano olina gutwala mu kabuyonjo waliwo ekintu wano kyetwogedde nga tekiri evidence based tetujja wano kwogera muwawa like we have gone out and done our research nga bwe tubi referring ne ku mbeera eri ku ground kati gwe you're coming out to rubbish it anyway no slide eno eddako Mulangira egamba nti if the individual is making unwise decisions kati ngezo z'owulidde that is their choice but every effort should be made to explain to them the likely consequences of not attending to ongoing risks that result from their decisions. Kakati mfe Mulangira wano, I'll give an example as you and name information tujiba wadde abantu. Yeah, bwebagana take it on board what we are saying, eyo ebeera unwise decision. Eyo ebeera choice ya muntu. They have chosen not to listen and therefore balina kusigala mu mbeera gye balimu. Ye risk eyo kati gye tulimu eyo. Naye kati ffe we have made every effort okubannyonnyola the likelihoods, the consequences the Uganda faces for not listening. Yeah? For not attending to ongoing risks that result from their decisions. Kakati risks that have an impact on the other person will need to be attended to with or without the cooperation of the person who is self-neglecting and non-engaging. But non-engaging, abaganya engaging with the facts. Banji betwadde tuwogerako betugambye nti maybe they don't have the capacity. Like the president said, there's so many of them suffering from mental health problems. So we do not know. Naye twogera ku risk okubeera nti eri identified naye omuntu n'agaana okuengaginga mu mbeera eteereddwawo okulaba nti embeera eyo omuntu oyo mukimugjamu ye n'agigaaniramu. Kati gwe tolina engeri gy'ovaayo n'otandika kugamba ekintu ekyogerwako kiri evidence based naye n'ogamba nti si kibi naye temukyogerako kati. Like who are you? Bannayuganda mubaleke bawulirize bye baagala okuwuliriza. If you're not happy with what is being said, tokidismissing. Tele muntu yali agenze kulwana lutalo natasooka ku planninga. Kati ani gwoba otwala mu lutalo olwo? Mumale okutuuka eri muloke mukube constitution. Like don't Ugandans want to know? Kubanga kati namwe muba mugenze mu lutalo era lwakulwamba kutuuza mubiri bano bye baatuteekamu nti bo baawamba kakati they are looking after their stomachs. You have to consult Ugandans. Kiki kibatwala mu kulwana okujjako mwe plan yammwe eriki? We need to hear it. Oseba Mulangira n'abatuwuliriza. So risks that have an impact on other people will need to be attended to or without the cooperation of the person who is self-neglecting and unengaging. Buli lwogaana okukola ekintu ekiyinza okuyamba okukyusa ku well-being yo eyo bagiyita self-neglect. Nze Mulangira
before the show nkubuuzizza nkugamba nti naye nze nina ekintu ekinneewuunyisa nti when I went to Uganda so many years like after living here for a while nali nga si traveling back never nasobola okugendayo I managed to notice nti abantu abasinga abali mu offices abantu abasinga nti abatogera Luganda bangi nnyo nga boogera lulimi lulala. There were so many of them. Luli si bwe kyali naye I don't think it should have been a problem senga in all fairness buli muntu yenna ayisibwa kyekimu. So a key person needs to develop rapport and trust with the individual. Like the trust we have built here, to build in the rapport n'abantu baffe, ba students baffe, abantu baffe abalala gundi eno. Okubuilding a relationship eyo. And trust. Era gye nsubira mulangira nti people believe and trust every information you let up a platform eno. You know? So we have built rapport and trust with the individual as a strategy for increasing the likelihood of successfully persuading them to accept obujjanjabi oba obuyambi. Kakati fe information eyo gye tubawadde bwe bujjanjabi. Omuntu bw'akwepinga ne resources okusobola okwejjanjaba waliwo ekisinga ekyo. So if that is what is needed to mitigate the risks that have been identified, kakati tulina risky tuja identify nze nti Museveni, you know, you're telling us nti ogenda kuleta mundu, fine, tunyonyole how you're going to do it, maybe we will join you. Ekikyo tetukidismissinze. To not dismiss what we are trying to say, kubanga ebintu byaffe bili evidence based. Atenga planning, if you're going to change power, you're going to change government, mulina okuba nti namwe mulina plan. Mulina okuba nga mulina expected outcome. Otherwise, how are you going to do it? Omanyibo kye batamanyi nti feno we are receiving so many people abatubuulira search. Ne tukola research waffe nabo era ne twawukana bulungi nga balabye nti babadde balimba, babadde bazze kunyaga, because tosobola kukola kintu oba convincing someone. Fe wano bantu bameka batweti series olina jja nagamba oyo mupya Kimbugwe yakajja mu revolution, fe tumaze mu revolution emyaka 10. Then what? Ate Kimbugwe azzeemu omwaka gumu akulemesa atya gwenga obadde omaze emyaka 10 kyogamba walinda Kimbugwe oba walinda UNN to do what ekyakuteeka mu revolution? Kubanga fe tubuuza ebibuuzo wano, we are critical thinkers. We have all takes. Bwotugamba nti okay, nina abantu bali wano nti tugende, genda n'omutume n'omubaka waffe woyo alabe abantu abo, alabe what you have, tulabe what you need. Kubanga ffe tetulina ssente ze tujja mu nsawo zaffe, tuli wamu nga bannayuganda era tujja zisaba bannayuganda. Wano bwe twali tujjanjaba omwana wa Mutima tetwajja gye muli, bwe twali tujjanjaba Mulangira Wagana tetwajja gye muli, juzi bwe tubadde tujjanjaba Jakana tetuzze gye muli. Ekintu kyonna naawe kennyini kyoti okugamba abantu kimanye nti kiba kya bulimba, kubanga ekintu kyotasobola kulaga bantu ng'ogenda kikola kitegeeza era tebasobola kusaba ripooti nga kiganye kubanga baali tebamanyi bw'okikolera naye tebamanyi nga bwe tugaye nti mwajjayo ki, mwajjayo gundi ekooti omusango mu kooti
ne musalawo nti mugenda kukozesa force mugenda kukozesa mirembe ate kati muzeeyo ku mmundu ate temwatuwulira tutegedde leero beetikkako UNN wano nti bo bali peaceful ffe tuli mu bya mmundu kakati ate tuzze ku bya peaceful nti ate kakati abo bababuzaabuza ffe twetaaga violent Tali kubya dialogue. Kakati abaana b'obukofiira bano ne kye baagala kikutabula. Lumbu ye yagamba nti mmwe mwenna abalaba UNN muli mu tabbu abo bawandiika bayeekera ffe aba UN ab'NUP tuli peaceful tetuli ku bya mmundu. Kakati omuntu y'omu ku mukutu gwe gumu ate avuddeyo agamba bya dialogue federo boogera byaki ffe twagala kintu kimu violent. Omujjako na dialogue. Ateekewo maaso g'abiri yesirikire. Nangera tugenda maaso. Tugenda tulina. Okay, nga tugenda maaso katusooke tujjukire bino. Abaana bano bakutabula abaana b'obukofiira. Babaana beetaaga sajjali. Kati njagala okutegeeza baageze okuŋŋamba nga ne gwe baŋŋamba kitatta simumanyi na bwafaanana naye yamugenda ŋŋati ate weegomba kulaba ku kitatta okumuwulira obuwulizi kisingako okusinga lw'omulaba kubanga muvubuka yalinga wali mu ndeeba ng'alinga myera kaali bwe yafubutukawo n'abeerabeera mu bibbi wa mu kibuga omwo akwakkula simu z'abantu bwe yafubutukayo n'atandika buno obulenzi obusula mu mifulejje bwe yavuddeyo najja NRM ng'awoggana kati wakulusegere eryo neggwanga liri mu katyabaga oyo ye Kayihura be bantu baali nabo era ba intelligence be bajjako obujulizi bajjako amawulire kwatambuliza poliisi y'eggwanga n'eggwanga okutwalira awamu Kayihura tukulabula nga tukugamba tiweewagala olwaleero oli IGP entatojja kubeera genda ke Nairobi ku muzikiti jamia masjidi jamia we wali abali abasajja ba Idi Amin bakano ba general bani nayo olwaleero bali awo Mungu bukyeye nga tamanyi jaragana kyakulya ne buzibanga talina kyakulya tamanyi jaraga ekikutte obudde kibuta esaawa yonna oba si lwaleero ne luli naye temugenda kubeera balubeerera Kayihura tukakasanga tugamba tikale Kayihura insha Allah bino ebyobusiraamu obiyingiddemu nabagamba dda nti ewammwe muhavura baleeta omulabirizi waayo kanoni ne bamugaana tewabatwalira poliisi tewakola kiki tewabiyingiramu watereeza butereeza mbeera ebyobusiraamu byoyingiddemu byoyagala okutabulatabula naye insha Allah man sarrahu zamani saatuhu azmanu guno omulembe gugo naye insha Allah linda ogunajja gujja kuba gukunoonya ojjo nnyonnyole byewakulembeza okukola benyini bamenya amateeka gaabwe toyinza kunteekako omusango topadde obudde bwokuddamu byontaddeko ate n'ogenda mu maaso n'osalawo ebyanalufenya byali bolokoso yatuyamba ate kyali kiteeso kyaffe kyotegeezi zonna Kayihura yasalawo ate nalufenya yali police station gazette waliwo crocodile simanyi waliwo emisota simanyi wali bajjayo niboogera ne basuspects bona nibakakasa nti tewali bino byonna byabolokoso nibafulumya ripooti ngekiriyalinga byonna ate mu kiseera ekyo nga bonna banetise Kayihura Kafa Kayihura wali siwula nga boogera ochola ate nga ngezaako in fact banje mu office nga ba councillors b'enansana balina program ya kujja ku office okunebaza twakola omulimu mulungi ku reports weeri naye tebaagala kuzifulumya kubanga baagala kulaga nti Kayihura teyali tena kyeyakola
nekyo tewayitawana kubanga Katonda gyali alaba kirabika sikunonereza kyakunzita really baagala kunspansanyewo abaagala kumanya ebyerina bagende waigi simanyi byere honesty nze banoonya bamanyiwo okusanga tebalina bakunono baagala kutwala nani kafaamu kange kano embuzi zange zekate mannya gange mpitibwa Segujja Joseph Patrick eyali omusirikale wa police mu Uganda Police Force nga nkolera flying squad. Nvuddeyo okukola odi eno nga njagala kudda mu muganda wa Kaweesa mbuulire n'ensi abaali batamanyi Kaweesa. Siri musanyufu nti Kaweesa lwakuba yattibwa, simuyinaako buzibu. Nabeeranga ne Kaweesa ebiseera ebisinga. Kaweesa yandikuruutinga. Nali nkola mu IT department. Bino byonna byenjogera biri ku likodi. Bwe munaaba mwagala mugende mu cross checking. Nze mmanyikiddwa nti naliyo mu close nga ndi ne Kaweesa. Naye si mu bintu ebirungi. Yankozesanga emirimu egy'enjawulo. Gyonna ngenda girambulula. So ate nze yavaayo ne muyimiriza nze mwennyini kama kwogera. So bannange gwe nnyabo ne nseba abali eyo, Kaweesa yalinnyirira abantu ab'enjawulo. Waliwo omukyalo omu gwe yattira bba n'abakooza ne bamutwalako amaka ge, ne bamutwalako abaana be, ne bamusindika e Luzira nga yeegasse n'omwami gwe bayita Sindagire omu gwe twamala ne tuwattenda mu poliisi asaplayinga akawunga nga yambiddwako Kaweesa. Kaweesa yeetaba mu mmadda y'omugenzi Wamala. Kaweesa yeetaba mu mmadda y'omugenzi Haji Sebagala. Lwaki njogerawo nti Mwami Sebagala yanjulira Kaweesa namwandu omu ku namwandu w'omugenzi Wamala gwe bayita Jole Kasande mu mwaka gwa 2000. Jole Kasande yayagala okutta bba naye nga talina gyayinza kikola bw'omu. Yatuukirira omusirikale wa flying squad gwe baali bayita kati omugenzi Haji Sebagala, ne bakola olukwe lw'okutta omugenzi Wilberforce Wamala. Era meeting yatuula era ne basalawo okutta omugenzi. Bwe basalawo okutta omugenzi, Kaweesa yasumulula ababbi mu kkomera ne bagenda ne batta omugenzi mu maka ge Mutungo. Tekyakoma ku ekyo, n'abuzaabuza obujulizi n'ebifaananyi bya crime scene nabyo n'abitwala. Tekyakoma ku ekyo, no prime suspect n'amutta. Nsanyuse nnyo lwakuba mmwe weero mugenda kufuna justice, naye abaabalala mwabatuulira. Ba witness yabatta baabalemesa okufuna justice, abaana ba Wamala ne mukyala we. N'olwaleero DPP akyasiitaana abuildinga omusango gusobole okusitandinga mu kooti olwa Kaweesa. Omwana namukwata ne tumuteeka mu kkomera e Bukasa prime witness ne bamuttirayo. Ebintu by'omugenzi byonna konteyina biki baabitwala. Ebintu byonna ebyo mulaba Kaweesa by'alina musaayi, blood money, musaayi gw'abantu. Kati gwe muganda wa Kaweesa Bwana Leewo abadde tamanyi muganda wo, bingi nnyo, bingi ddala. Naye nze nsazeewo nkuddemu
okufa kuba kufa. Sigamba nti ndi musanyufu Kaweesa okufa, nali njagala abeerewo agende Luzira asasulire ebintu bye. So walumwa Kaweesa naye tomanyi bantu bameka be yatta asobole okufuna, asobole okugaggawala, asobole okulabirira ab'eŋŋanda ze nga mwe muli mmwe n'abaana be. Omanyi bulamu bw'abantu bumeka Kaweesa bwe yadisorganizinga okubanga ali mu ofiisi. Kayihura ne Kaweesi be badisorganizinga poliisi. Bano bonna abalala bonna babadde mu wansi waabwe nga be bakitambuza. Kaweesa yali talina. Kaweesa is not innocent. Weewaawo ajja kufuna justice, abaabala tebajja kufuna. Naye basuspect emisango gyonna yagiyingirira, evidence zonna ku misango egisinga gye yaleka agigyewo. Amasimu agakonectinga biki byonna menye ki. Kaweesa teyali muntu kankubuulire. Yalinyirira abantu bangi, nali njagala abeerewo. Yali ayagala kunzitira Zambia. Yali ayagala kunzitira Malawi. Nziruse Kaweesa paka ddi myaka 5 leewo ndiira ku nsiko. Ndiira ku nsiko lwakuba nagezaako okustopinga Kaweesa era namustopinga. Yaneegayirira nangamba nkugulire ennyumba, nkuwe sente mmeka. Ebyogamba nti yafa nga wakwogera naye nayogera ne Kaweesa mu mwezi gw'okubiri. Era nga ngamba ekintu kyekimu ntaasa nyamba. Bw'obanga olina essimu ze genda omujja kusanga mu messages ku WhatsApp. So waliwo abasuubuzi bonna abaafa bonna Kaweesa alinamu omukono. Deewo Wangi yakolerangawo mu kikuubo. Sempijja mumanyi. Omwetisi yamutemako omutwe misana ssaawa 12. Omwetisi ne bamutwala mu kooti n'atasibibwa. Yavaayo kumanya malala. Bagenda ogenda mu kooti nga bamuteekako manya malala ne bamuteekako na musango gwa kutta nkoko nga bamutumye n'abamweyimirira nga babibuzaabuziza webityo nga bwe mumanyi ebye Uganda ne poliisi wabizanyazanya. So yoyo Kaweesa n'ebirala ne matters ezisinga endala nina listi, nina report, bino byonna biri ku record ku investigator kwebiri ne ku mikutu gy'amawulire amalala bwana Leo. So Kaweesa teyali innocent. Yes, nange nkakasa naawe nti Kayihura yamutta, ekyo kituufu nkimanyi. Kayihura yamutta kubanga Kaweesa yantuukirira mu mwezi gw'okubiri ng'asaba muyambe nkyuse byenjogera. Nange namuzannya akakodyo ne ŋŋamba ye, n'agamba kagenda alabe Kayihura. We yavaayo okulaba Kayihura n'aŋŋamba Kayihura teyali musanyufu nti bategeka okukomawo kwange. Waayita emyezi emeka nga Kaweesa tattibwa? Obanga wali nnyo ku lusegere lwa Kaweesa, byenjogerako olina okuba nga obimanyi bwana Leo. Bannange Bannayuganda, byebyo ebyange. Mukama Katonda abakuume. Amiina. Sijja kumuwagira. Obudde bwe bw'okumuwagira bwaggwako dda. Ate akitegeere n'Abannayuganda abalala njagala otayinza kutusa obudde obwavu bwenkana nga wano. No way. You cannot be a leader who cannot change your people. You cannot tell me you are a head of state emyaka 35 nga bantu bafa obwavu. Tojja kutubuulira ng'ojja kwekulembera eggwanga lino emyaka 35 ate ng'okyayagalayo n'emyaka mu myaka 5 n'akolera ki Abannayuganda? Oyagala kutufera? No. 2021 lines are drawn. Oba kitegeeza ngukubeera mu NRM olina okuwagira President Museveni. NRM nja kugivaamu. Please rani kuva ku myaka 16 mugende mufune nanga muntu 2021 tugenda kukuba akalulu bosi tumumanya atera kubba akalulu naye kajja kumukawira ekye bandi badde saawa zino nga boogerako
kwe kulaba nga twogera ku kintu ani adda mu bigere bya President Museveni. Yes. Honestly, this Uganda is full of immense potentials to fill the position of the president. President Museveni yavaawa. Yasoma kiye. Asubira nga alina amagezi agasinga aga Barnabas nnyo. Agasinga aga Honorable Yodera Sekikubo, Honorable Muhammad Nsereko, Honorable Kotogo. He has ruled, by the way, this country using our taxpayers' money. Every election he has been in and winning, he has been stealing. Why didn't he win genuinely in 1980 if he was a credible candidate? Because he did not have access to state resources. Now he has access to state resources, he splashes it to people. N'abagula, akarura akagula. Tusaba Bannayuganda sawa zino kwe kuvaayo. It is now or never. N'ekirala ekyenjagala kukubiriza President Museveni ntawe ekitiibwa famire ye. Musajja wa nabaki oyogera kinu okivaako, oyogera kinu okivaako. Okay, manifesto yakulema wagamba Bannayuganda bajja kuva mu bwavu. Obwavu buyitiridde. Ogambye tugenda mu modernity. Modernity teriiwo. Ebyo tulaba modernity yoku modernizing agriculture. Ennume bbiri ng'ozigula biliyoni 5. Obubbi obwo ngubwokulembera ngubwosaba Bannayuganda twongeremu. Obwokwevikitinga kubanga kwevikitinga abantu ab'emubende kubanga wapimye bakugambye bakuwadde reporti ngu emubende waliyo gold ya tons million 5 za pure gold. Toyagala basuleko notwala ne mamba. Uganda yo tusanyuwe sebo. Uganda CEO. Uganda, Bannayuganda, you will die and leave this country. And we don't want you to die and you inherit your completely your family. Tuwa amagezi. Bawalabo, batabanibo. To regain sense and prevail over you and say you have become too much old. Obato charizo ninga biveko otuletera ekizibu. This is the only chance President Museveni has to save himself and his family. And we are telling him in his face that type of katembe yalina nga yekulembeza magezi nga alowooza ngu mugezi mudoma nnyo ate tubiganye. Tukubiriza Bannayuganda awoli wabula mutuyambe. Ne Museveni weka mutandike kumuboola. Awayingira nga akubye laale temugendayo. Mubeera waka mulime. Ekizibu aleese etteeka ly'okubabbako ettaka lyammwe. Omubbi ogwo. Tewali kinnuma nga bwavu kuluma abantu ng'abantu basinza. Tewali kinnuma nga keera ku makya n'ogamba nti neewoze ssente ntwala omwana ku ssomero. N'otamanya nti ttaamu egenda kuggwako ng'era ogenda kuddamu weewole ssente ozeeyo omwana ku ssomero. Embeera eyo esima bunnya Uganda yakuggwawo. Okugyawo ng'abantu bazuukuse ne balaba gye tulaga. Naye ekisinga okunnuma mu byonna kwe kubanga abantu betukaabira betulaga nti ennaku abantu ebaluma oli akujuliza n'akugamba nti mwali ludda wa. Ekyo nno kyandikumyawo ne kikyannuma nnyo. Naye oli akugamba nti mwali ludda wa nga balwana
neerabira ekintu kimu nti n'abaana baffe bagenda tubuuza mwali ludda wa ng'abantu banyaga eggwanga okulimalawo. Mukama Katonda atusaasire naye tuli mu kabiga. Lwaki abasiraamu ku mulembe guno gwe tuyita ogw'abayivu abajjudde mu gavumenti ogulimu abasajja abalwana mu nsika abasiraamu nga Bajinadduli n'abalala, abasiraamu batuntuzibwa nnyo. Nolaba bavubuka abasiraamu abatalina musango ne babakwata ne babagalira, ate bambi basiraamu bannaabwe abali mu gavumenti piraawo abafuukidde piraawo tebasobola kwogera. Buli omu ali ku piraawo wali alala hailala ali ku piraawo, bannaabwe bonna babatwala mu makomera babakuba babajjamu amannyo babafulumya amaka gagenda buli kyabwe kyonna ne kigenda. Nze siri musiraamu naye eggwanga tetusobola dizimba nga tuwalana bannaffe. Mikwano gyaffe abali mu gavumenti, okubeera omusiraamu mu Uganda gufuuse musango bali muli ku ssente ya Amerika, kubanga waliwo abaafuna essente y'Omumerika okubayambako mu ngeri endala nga ku accountability. Tekisobola kuŋŋamba nti abavubuka bano abasiraamu bonna be batta Kaweesi. Amawulire gavana gabagamba nti abatta Kaweesi mubaleseeyo ne mubakwata ekkooti ne zibata ne mujja ne mubawamba. Era nze nga ava e Luweero, nze nga ava e Nakaseke tubagamba mutuswaza. Mwajje mu nsiko z'ewaffe Nakaseke ne mujja e Luweero ne muwaga ne mugamba Obote yali mubi nnyo, Amini was swine ne mwogera bingi. Naye oba waakiri Amini muddiramu kubanga teyalina bawabuzi b'amaanyi? Ate omulembe tegwali gwa totikomu nga guno. Nammwe abayivu mutubuulire nti obusiraamu kive bannaffe baggalewo emizikiti mwe musigale nga mweyagala. Nze siri musiraamu n'ekinnuma abo bannayuganda bannaffe buli muntu yatta Kaweesi kwaba bavubuka ekkooti ne zibata tebalina musango be muwamba. Mulangirire bulangirizi nti obusiraamu tubuweze tusangenga basiraamu mikwano gyaffe tubagaye bannaye ow'ekirevu kisaleko mangu abakaludaaya bajja ow'enkofiira kigyeko gisuuleomukaludaaya ajja kifo ky'okuteekako egundi n'okusaala musaalire ng'eyo mu kyama bannaffe weebali ab'amaanyi. Mukiraba ng'ekyo olusaago naye mwe temumanyi byama bingi bigenda maaso. Ffe tuli babaka ba palamenti waliwo ebyama bibakuwa n'abamu tebaddayo kulabibwako. N'abamu tebaddayo kulabibwako. Bangi batutte bukya Kaweesi afa. Simanyi baani abo bazze bafa nga bajja babalondoola ne babatwala bano be mulaba. Olaba mulaba ekyo ekifaananyi awali kamera ne be batwala ekiro. Abavubuka abo abasiraamu be batwala ekiro. Nze ng'Omukatuliki nja kubagira akabaani kaffe. Naye ate nammwe basajjamu abali mu gavumenti bannabyabufuzi bannaffe mwali badde temusirika nga basiraamu bannammwe babatulugunya bwe batyo. Bwe banaamala okuggwaawo abo abavubuka mwe muddako. Abamu basekerera omusajja mwe muddako muneetegereze. Abavubuka bano nga bamaze okuggwerayo bonna tebaddeeyo abalwanirira kubanga banafu mwabali munda mu gavumenti mune olw'emirimu gyammwe olw'ebitiibwa byammwe olw'amayinja gammwe ge mulina olw'embeera zammwe ez'ebyobufuzi ze mulimu temusobodde kubalwanira. Naye bwe banaamala okubaggerayo mu kkomera oba mu kabbuli nga gye bagenze yonna yonna gye babulidde abasinga mwe muddako muneetegereze mwe muddako manyi mutulaba. Temulowooza nti nno nti bano babatutte mwe olw'okuba muli wali ku mmeeza muziyita emmeeza zammwe ez'ebyobufuzi emmeeza eza piraawo ze mutuddeko wali eri ensaniya ezo bwe muweseemu amavivi gammwe wano n'amagulu muli wali muli mukulya bulungi mulowooza nti mwe muli safe. You are not safe also. Kino nkibagambye nze abagandi musajja Mukatuliki alengera ebigenda mu maaso. Omusajja omu bamuyitanga Haji Njuki yalinga asakira akatabo bakayitanga Shariati yafa mu nfa ekisobola na kudescribing ano nga n'amaaso ge bagajjeemu. Abasiraamu abaliwo abalala ne baseka nnyo ne bagamba oyo agenze n'abalala bwe batwe bagenze. Naye tenze ekiriwo ku birala bino byonna ebigenda mu maaso ebya insecurity sikyewuunya nnyo. Bw'osanga empologoma ng'eri omuddo weewuunya naye bw'osanga empologoma ng'eri ennyama weewuunya. Kyeteekeddwa okukola. Abamu kumwe mukola bino. That is part of you. Part of taking insecurity okubeera bwebyo tebalina obikola. Balina okukipingira buli omu ng'ali ku bunkenke.
kweka tuyingira biseera Is it by design or default? By design. Gwolooza abo abavubuka abalina emmundu tebalina ba coordinators ba leaders baabwe nti genda mukole kino muleete muloka za bulijjo. Bwana Lutambaguzi mbadde manyi bye tulaba bino nti bisobye busobye gavumenti y'abamulindo ebintu bigisobyeko babigenderedde. Tewali kisobye buli kyolaba kiri by design. Katono nnyo tudda NBS da Eagle. Kikijjala ekikujja mu NRM kye twagala okumanya omulabi waffe kyayagala okumanya olwaleero. Manyi NRM okugivaamu tulina ekizibu kimu kye mulina okusooka okumanya. Nze bw'obeera mukwano gwange n'obeera mu makaago nga tokyasobola kuyimirirawo nga nannyinimu kati Museveni ali awo yuuza bw'olaba ekkutiya bwegaziwa eba tekyasobola kuyimirira kiba kikutiya nga teyeetengerera ekiteetengerera lwabo nga ajja atufuge n'omukazi ajja atufuge Museveni takyasobola kuvaayo nayeeyogerera nga Museveni kubanga njagala kubalaga yajja n'alimba abantu b'e Kampala bwe yatambula nti atambudde ekibuga Kampala n'alimba abantu n'abaga ngenda kubawa ssente ngenda kukola ki kakati ne bafunawo enkwatagana etali nnungi na mukazi we abantu ate kiki ekibatabula nga wamwami n'omukyala nkugambye omanye ekkutiya obanga bw'onoobeera ewaka n'oga nti kati ente eyo njiwadde gundi mu basajja abanyankole omukazi nagga nti omuwayaaki kyoga nti no omukyala yasinga pulezidenti amaanyi oli takyali pulezidenti wabula nkugambye bw'olaba ekikutiya n'okiyimiriza bweti nga tekikyasobola kukola ki kuyimirira era nze kati aba people power oba aba opposition bonna kye balina okukola kwegatta ku bantu okubeera nga ate aba opposition bakyalina ekizibu kimu buli muntu yenna gwe balaba kubanga NRM abantu badde bagiwagira abamu ate n'okubba obululu nga tububba obubba obadde musaale mu kububba tewetaaga kutwala mu kooti kuwozesebwa ogw'okubba obululu ogubawo nsobola okubawa data kubanga tebantwalayo naye nejjeeyo nsobola okubawa data n'entambula gye tubadde tubutambuzaamu okubba obululu badde musaale nnyo okuvaayo okubba akalulu ekitegeeza nti nno Dr. Kanokiza Besigye mu kulonda kwonna okubadde kuliwo mubadde mu mubba bubbi kalulu akalulu Besigye akalulu katawangula kaali ka 206 naye 2016 Besigye yajja awangula Museveni lwakuba Museveni nakyemalira ate kyova olaba abakozesa abantu n'abasuulaawo takyayina makulu bamutegeerera butegeereza ani amutegeerera nkugambye ayina mukoddomi we lwabwogo mukazi we gwayagala abeere pulezidenti kyetutajja kukkiriza lwabwogo yagala okukwata mu kintu mukazi we gwayagala ate kyewuunyisa mukazi we tayagala muhoozi kubeera pulezidenti lwaki tayagala muhoozi ate yamuzaala oli muko ayagala muko wokuba ayina muwala we bakwatagana era nze njagala kukibabuulira abandabo mwenna eno sitwago gye tulimu tulina okulwanyisa Museveni n'abantu be sikkiriza na muntu yenna agamba nti Museveni agende Besigye asigalewo tereza kamera gwe yanguwa wandisebo bino nze byogera si bya Baba TV byange bya basajja mivule bwadde n'ensolo nkambwe abantu bonna abaava mu nsiko bonna bagenda ne Museveni so bwebatika emmotoka nti Museveni agenda n'abantu be ani yabalagula ani yabagamba nti ebizibu bya Uganda bibateekwa bimala bokka abava mu nsiko ani yabagamba nti ebizibu by'amalwaliro abava mu nsiko bali bimala ebizibu byenfuna abava mu nsiko bali bimala ebizibu bya education ebyensoma abava mu nsiko bali bimala ebizibu bya buli kintu bibateekwa kubimala Museveni bw'aba agenda ne Mugisha Muntu agenda ne Besigye agenda ne Matayo Kyaligonza bana bakuba aba traffic basejjusa bonna bateekwa kugenda nga bava mu nsiko obudde bwabwe buweddewo tetwagala alimbalimba ggwanga lino era Besigye ne bwakwata obuyinza naffe tujja genda mu nsiko angine nkugambye people power ejja genda mu nsiko Besigye bw'okwata obuyinza people power ejja genda mu nsiko mwajja ne Museveni mwatuleetera ekizibu Besigye yayogera ddala mazima mukaati n'agamba nti ekizibu kino nze nakireeta era nze nteekwa kukimalawo mu bayibuli fe abasoma bayibuli egamba nti zimusanze otegera oyo aleeta ekyesitaza ebyesitaza bigenda kubeerawo bagenda kubikola naye akireeta bamusibemu olubengo asuulibwe mu nnyanja Besigye bwebanga gwaleeta ekizibu kya Museveni weetaaga kusibamu lubengo osuulibwe mu nnyanja that says the Bible banoonye obuwumbi 7 ne babufunira mu nnaku 4 era ne bagiggala
basooka bawa amagezi nti ate kati muzitwale mu treasury ekigendwa kyali kyakugiggala webazireeta n'abagamba muziteeke mu mu Bank of Uganda omukazi mu kifo ky'okubagamba nti muziteeke recapitalizing zibe ekituli kiri ekibadde kizeewo yabagamba muziteeke mu treasury bills banka mugitwalira kuba nti sente zikendedde bazireese mu kifo ky'okuziteeka wali awakendedde bagenda n'abaga nti muziteeke mu treasury bills ne bagalawo banka katonda ali muguluba n'abasajja lindeka wetukwatira Museveni betugenda abo tebayinza kufuluma ggwanga lino tebasobola omusajja omuyindi Crony Bank bashareholders abalina emigabo mu banka ye banoonya obuwumbi 80 n'abagamba nti bannange sente tuzireeta mutugambye meka nti zizino tuzireeta ne bakuba akasimu nti essimu neevuga banka negenda ntigwe jangu ogule bino olera jana naye kankuzeeyo wali katono lwaki ngambe nti babikola lwa mwami Museveni waba nankwata gwomanyi fete tunabaayo Mutebire agende Bungereza wa governor ne bamubuuza lwaki akwata bubi ssente z'eggwanga azikwata ng'ezize tereza kamera kangende ebiziro lwaleero Mutebire n'agamba nti mwami Museveni akozesa bubi ssente z'eggwanga njagala kigende kuliko yaŋŋamba muwe ssente agule ennyonyi nga tagenze na mu palamenti kuzisabayo nga tusuubira tujja kusema amafuta tuzeeye ssente mu gavana wa banka alomba pulezidenti Museveni owulira nga bagenda okugula busookayi buli obunyonyi bwe bagula Russia n'ansuubiza nti agenda kuzinziriza Mutebire aloopa Museveni e Bungereza nga tusimya amafuta tazinzirizanga nakati omanye kyaliwo ne balyoka badduka ne bagenda mu palamenti y'eggwanga ne bagamba nti tubagamba mutuwongere ssente ezasigalayo tumale ennyonyi ani yagibagamba okugigula nga temusose tugamba ne bwe munaagaana twasasulako dde ekitundu era tewakyali kyakkola n'ekitundu mulina okukituwa palamenti ngola mikono giri giti Mutebire Museveni adiiringa tereza kamera njagala bantu aliko ebizira leero Museveni ng'adiiringa ne Mutebire ayinza atya okumutya ayinza atya okumusaamu ekitiibwa obutakolebwa mafiya bufaanana butyo so institution gye bayita parliament bagibuuse Museveni yennyini agamba Mutebire amuwe ssente agula ennyonyi ng'amateeka galagira ssente zirina kuyita mu palamenti era ennyonyi yonna eguliddwa nga ssente teziyise mu palamenti kufa balina demokurasi ono tebera insured teri insurance yonna mu nsi yonna esobola giwa insurance ne bagamba nti ennyonyi eno twagiguze ku ssente za ggwanga twetaaga okubeera insured mutuwe ssente balance asigaddeyo tugimaleyo ebe insured nga Museveni aguze ennyonyi tali insured abikola na Mutebire ayinza ty okussaamu ekitiibwa tayinza kutya kubanga toli kijambiya mudiiringa mishonende wankoze gulabika bakuguse mwami Museveni akubira Mutebire essimu n'amugamba procedure agimanyi n'amugamba nti basajja balaba bizinesi ze zifunye ebizibu muwe biliyoni 2 katonda ali mu ggulu eggwanga lino Mukama Katonda n'amala alinteeka mu ngalo bw'ati nkuba ekibaati teri asobola kufuluma ggwanga lino Museveni tayinza kufuluma Mutebire tasobola kufuluma tebasobola ne bakwata biliyoni obuwumbi 2 Mutebire nga procedure Mutebire agimanyi omukugu mbyenfuna professor yasinga wano professor mbyenfuna sente tebasigabira ku ssimu Museveni akubye essimu Mutebire n'akwata sente naziwa basajja balaba kakati lindako gwe katono nnyo basajja bakuguze olokompa obudde obutenda ku ntono nze moderator tugende mpola akubira Mutebire essimu n'amugamba sente zafudde omusajja muleke tomubanja Katonda ali mu ggulu bado kati Mutebire alina kukola biki alina kukola vulugu nga bwayagala kubanga omusajja commander in chief badiringa President Museveni yenga omukulembeze ekimuheeringisa abantu ba professor mbyenfuna bonga bali technical kumugayidinga nti ogambye kino ne technically tekikola bo bakola omulimu gwabo bamugayidingire wa mu nsi ya Uganda as a technical you need to guide
waliwo institution mu Uganda ekola katulashye badesigninga bo batagala kola mu system bali ewa so they are selfish ekintu kyonna kyakulyamu buli kyakulyamu buli waliwo. And they have been doing these things. Bantariza, let me tell you, there are people whose manhood you have disabled completely. There are people whose families you have disabled. And that's wrong. But you continue doing it. That's wrong. You continue doing it. To do this we must with a lot of arrogance. We must distinguish in between view, individual in the failure. public glare. We must distinguish between individual failure or in the commission of his duty and the institutional purpose of where now that is the duty. difference between you and Amini soldiers? No, because that comparison. Leave that never comparison. wanted to go through court. Leave that comparison because you are not there. I was there myself. I was there. I was an adult during state research. You're telling me where is the difference? The difference is you grab people on the street, you beat them, you pack them in boots. Here's the difference. The State Research Bureau officers, wherever they picked you, put them in your boot, you ended up in Nama and the dead. These ones have gone back to prison where they will come back to court. So you've forgotten people you have killed yourself. Today. You don't remember the one you killed at CMI taking him to Morago? Listen. Yes, you don't remember that person from that place where you were in charge of. Manenero, you don't remember how you killed him. You are talking about killed him. Yes. We are talking about killing hundreds of thousands of Ugandans. The day you don't remember the numbers you killed during Kayunga riots, 60. We are talking about. You don't remember the number you killed during walk to work. Because nobody has sat down to count how many people you have killed. You killed people in Rwanda, people when you were in government. Where is the difference? You have just massacred people in Rwenzori. There is absolutely no difference in your behavior like the behavior of soldiers. See how you are behaving on the street. General Jojo was telling you that in the parliament the other day. Don't politicize security because it affects all of us. Was I in Kasese when massacres were being committed? Who committed them? Was I in Buruchoro when massacres were being committed? Was I in Mukura when you are arresting people when in the war? You've killed people the same way as soldiers and killed policemen and soldiers, people are human beings as well. Okay, gentlemen, must they be killed? One at a time. Honorable Theodore. You see, looking at the clip leaves one rather devastated. Mr. Kamara, I was part of Parliament that in 2006 I was really one of those who moved to recall Parliament from recess to condemn the siege and by then under the outfit called Black Mamba when they attacked court, the Temple of Justice. I was amongst those who petitioned the Speaker to recall Parliament from recess. I started here by saying, please listeners, right now I, Andrew Mwenda, at the risk to my life, I know Kaka at Iso is torturing people. He has a safe house in Kiengera 2, base 1 and base 2. I have taken pictures of them. He has a huge safe house on an island in Kalangara there, one of these islands. He has built a big house. Yes, 120 people. They are torturing people. People are tied like this the whole night. I have interviewed victims who have survived his terror. You get it? I am going to expose them. You get it? I have them on video. I can play the video here. I am hiding them. Kakami, I don't have security. You can organize your SAG scheme. He is forcing people to. He's forcing people to test. Please, let me tell you this. So, in other words, these opposition people do not know that we're the same side. You see them always fighting me because they are worse than Museveni, and they know their guilt pushes them there. So we're going to fight Kaka openly, and I don't have an escort. Today I'm driving from here to my house. Kaka, you send your thugs to follow me up. I don't mind dying in the name of defending human rights. But what I cannot agree is that in punishing Kaka, we need Americans. We don't need anybody. We Ugandans are going to fight Kaka and his thugs, and we shall win. He can kill me. He can kill others. But the bottom line is that this country, we cannot allow state institutions to pick ordinary businessmen from Chikubo here, steal their money, take them to detention centers, and then claim and force them to sign confessions that somehow they were working with Kagame to overthrow Museveni. Things like that. From the new developments of Kampala and expanding it, we see that Kampala is going to encroach onto the boundaries of Buganda that are in Mpigi, Masaka, Entebbe, and Wakiso. Is Buganda giving up some of these territories?
to say Kampala is not in Buganda, you will be a part of these grabbing dictators of central government who try to think that you only say this one is not in Buganda. After where is it and where is Buganda? Buganda should encourage that. Buganda in the map is known even before the colonialists, before Uganda was set up. Uganda is coming out of Buganda. It is not the other way around. Therefore, Buganda, Kampala is in Buganda. But now, being that we have dictators from Obote to today, they are the people who are coming on trying to encroach and do away with the Buganda. I think that's where Buganda has to be careful. You do not think the new plans of expanding Kampala and decongest it is a good idea? It's not even an idea. It should not even arise. One of the things which could beat my understanding, can't Mukono become a city and it remains as Mukono? What is the purpose of saying you have to add it to Kampala unless you were a thief of land, property, and depriving of the indigenous people their properties? So don't you think the Kabaka is losing his grip on Buganda? Thinking they are stealing him. You know, you always avoid these strong words. But this is stealing. Let's not hide a way of taking it away. And it's I'm sorry to see Betty Kamya can involve herself in such a dirty thing because she's looking for more power. So she's the minister. She's not a minister. She's not a minister of thieving. She's a minister to serve the country. A minister means only nothing to be a servant of the people. They say that because of those strong views of yours, that is the reason why you are replaced as Katikkiro of Buganda. I'm for it, and I'm proud of it. 1995, I was part of the Ruchiko, which told the country that 1995 constitution is not for a Ugandan constitution, it's a regime constitution. So call me that. If you say I'm a hardliner on facts. You just bring out a single thing I said which is not true today. Talking about facts, let's talk about the Milo land here in Buganda. The Land Inquiry Commission headed by Lady Justice Catherine Bamgamelile suggests that all problems on land within Buganda are there because of this Milo land. What is because you were born recently, otherwise you would have come that Buganda had the best system of land tenure. We had no quarrel. A landlord knows he's Chibanja man, and the Chibanja man knows he's what? Landlord, the boss. There was nothing. You only pay suru, you amicable things, and we could afford, which other areas cannot do, to say even if you were naturally, you can acquire land here. It was here. It is this regime which has overrun the proper laws and regulations. And now you say there is a cause. Because of stealing. That is a question of stealing land. Don't hide it anyhow. So, without ownership of land, does Buganda as a kingdom have anything else to stand for? There's nowhere you will stand. How would you say, I'm a Ugandan, even you take it in the bigger context? Can we be Ugandans when we don't have land where to settle? That is why we are wondering a central government to deny people and you float them, we become slaves, we become refugees within our own country. So you do not even think that the new land amendment bill is a good idea? It isn't. And it must be thrown into the dustbin. What we need today. What is arguing here? If it is good, roads, we had roads. I have not seen this regime making a road. These are not roads. Where you make a road, in 5 years it is potholes. That is not a road, and I cannot thank you for that. Thank you so much. Thank you. Mukama tuelenya bajaja bafebayo nona tebaliwo naye Mukama katole kunensi abaddu batufuga enkutugulangule kabaka tetulina buyinza kunku amazzi tugula magule ate nga nesente tetuzirina kabaka omwensonga eyo kubanga emwanyi zagenda ebyennyanja tetutabineko buyinza
biri mu bachina n'abayindi be babivuba tulya magumba ayi mukama amatooke gava bunaayira ate tegagulikako katonda waffe tusaasira y'ensonga ng'ekwata ku ntegeka emaze okuyisibwa ng'eraga tawuni ezimu ezigenda okufuulibwa ebibuga ebinene. Twewuunya nnyo okulaba ng'ekibuga kyaffe Masaka ekirina ebisaanyizo byonna tekyalagibwa mu nteekateeka esooka ey'okuzimba ebibuga. Nsuubira nti bwe nnaaba nfunye akaseera nja kunoonyaayo ku bakugu abamanyi okukola pulaanzi z'ebibuga bantegeeze lwaki ekintu ekyo tekyakolebwa kubanga nze kinnemye okutegeera. Ssaabasajja intimidation when you say this atunde Ssaabasajja mukamwa, but politics is about okutunula mukamwa. Now if you say Ssaabasajja mukamwa, the license of Emwanyi, there is no license. I heard that this Katikiro was telling lies about that, but I sent a message to somebody that he should stop that nonsense. Tewaliwo license ku balimi b'emmwanyi era president yawulidde nti Katikiro wa Buganda yabadde ayogera ku kintu ekyo naye abadde alimba nti Katikiro wa Buganda yabadde alimba nti no waliwo license ey'abalimi b'emmwanyi naye yaweereza obubaka nti ekintu ekyo tekiriiyo. Alekeraawo. There is no licensing. What's happening is registering. Registering is not licensing. Tewaliwo license ya mmwanyi wabula ekiriwo kuwandiisa bantu abo abeenyigidde mu kulima emmwanyi. And the reason for registering is because of exporting. This political party, it is your time to hold the rally here. You there, tomorrow here. Now, if you don't follow that, you will have chaos. And we cannot allow chaos just because you are pretending to be a political leader. You must follow order. More than just jail and cracking down on dissent, we have even bloodshed in Uganda. The what? Bloodshed. Bloodshed? Yes, in western Uganda. In Rwenzori area. Rwenzori? Yes, just a few months ago, more than 100 people were killed by security forces who attacked a traditional cultural kingdom in the area, saying that that place has terrorists inside it. Yes. What do you say to this? Terrorists? That issue is in court, and according to our law, when something is in court, I'm not allowed to comment. The court will tell us whether those people were arrested for nothing or not. We're talking about those who were killed, not those who are now in court. Yes, even the ones who were killed, whether they were killed for no reason, we shall find out from the court, because it is in the court now. There is, we call it a principle of sub judice. Because if I start saying they were wrong, they were this, giving the reasons, then I'm interfering with the court. Yeah, but with the international what I can tell you is that since the matter is in the court, you bring all your cameras, come to the court, and film what those people are saying. You will get the facts. Yes.
I invite you. But we here and our audience, in the international audience of Al Jazeera, we don't know what happened. We're not going to be in the court to see it. We want you, Mr. President, to explain to us why you sent your troops to that area, to Kasese, to kill more than 100 people. Because they were breaking the law, they were making... in what manner? In what manner? They were... That will come in the court. They were just guarding the palace and they didn't even have weapons, No, first of all, the kings in Uganda, we have got many kings. They are not guarded by militias. They are guarded by the national... Just because he is guarded, you think that's dissent? Well, I'm just giving you facts. Kings are guarded by the national army, not by a militia. So if you say there was a militia guarding, then already you're getting yourself... But they're not armed. They have machetes. They just wanted to protect the palace. Those facts will come in the court. The court is open. You are most welcome. According to the reports we have, the king was persecuted and those people were killed because they opposed the president in the election, because they are not pro the ruling government. Not at all. There are so many, and if they opposed the president, what were the militia doing? What were the militia doing? Do political parties have militias? According to what you hear in a democracy. If a militia is not armed and if it is not killing people, then what's the problem, Mr. President? Where you come to the court, you would hear why those people were... The man who led the assault on Kasese, his name is Peter Elwelu, he was a brigadier in the army at the time, and instead of him being now in the court, he was promoted general and he is now the commander of the land forces. Yes. Why, if you have those people in the court, why don't you also have the man who opened fire on your citizens alongside those people in the court now to answer to the questions? That means he was doing his duty. Duty to kill? He killed more than 100 people. To deal with... And now he's promoted. Yes, I am the one who promoted him. And 2 days ago, the U.S. government refused. They blocked his going to Malawi to attend a conference on security because of that. I don't know about the United States. Uganda is big enough for Major General Elwelu to operate there. I don't know why he's dying to go to the United States. But no, he's not going. He was going to Malawi and he was blocked by the Americans because they are supervising that conference because of what he did in Kasese. So he's accused. Well, I'm not a prefect about American actions. I am a leader of Uganda, and I'm telling you that Elwelu did his duty, and there is now peace in that area. So it was pacified. It was because it was crushed. It was definitely justified, but all this will come in the court. Mr. President, it seems that Ugandans are a little bit fed up with you because we are reading. This is Yoweri Museveni, a charismatic ex-guerrilla leader on the stomp in his own tribal area of southwestern Uganda. Last month, he was a powerful Minister of Defence. Then President Binayisa demoted him. But Museveni's supporters have resisted the move, and the wrangle is still not finally settled. It all suggests that Binayisa is not quite master in his own home. It's centered on the question of the Minister of Defence, and it was amicably resolved to the effect that I, as President, I had the power to reshuffle a minister, and that what I had done had to take effect. And in addition, also it was resolved that in the future reshuffles, that I would consult with the consultative committee, through its standing committee. That's how it was. Because the constitution itself was of the UNLF, did not say anything about that. So that's how it was resolved. But there was no crisis at all. This is what I want to dispel, because some of our detractors want to sort of keep Uganda in the international news as a crisis-ridden, violent-ridden country in the center of darkest Africa.
That myth has to be exploded once and for all. We are not crisis-ridden, and we are not violence-ridden. They kill more people in the city of Chicago every night than they've ever killed in Uganda since the UNLF took government in April this year. Yes? I'm wondering if you can disclose the chairman is rumor town and all over the country. It's widely said, Mr. President, that the reason the Minister of Defence was removed from that post is because he was preparing a private army of his own in the country. Can you expand on that possibility? No. I think your question is too speculative. I can't explain on that. It has been decided that the forthcoming general election shall be held under the umbrella of UNLF, and nothing more and nothing less. Whoever seeks to change this, either by openly, by directly or indirectly trying to organize, is simply wasting his time. But in May 1980, less than a year after taking up his office, Benaissa fell foul of sections of the army. He was placed under effective house arrest under the protection of Tanzanian soldiers, from where he made this recording, on a tape recorder smuggled into him by a British newspaper reporter. I'm not allowed, and I cannot move outside this compound of State House. I'm being guarded for my protection, so I'm told. My reaction to recent events is just a most tragic nightmare, not only to me as president of this country, but to all the 14 million Ugandans. I am still the lawful president of the Republic of Uganda. And I would like to make an appeal to all other heads of state in the democratic world to rise up to the occasion and pay heed to our appeal in Uganda by using their influence on my brother, Julius Nyerere, not to stop, so that he may stop the rebels from taking over the country. I want us to look at the totality of the problems we are having in East Africa. But there's just one denominator out of all of them. And the denominator is a person called Yoweri Kaguta Museveni. Kaguta has issues with us in Migingo Island. Kaguta has a problem with Southern Sudan because of Riek Machar and Salva Kiir. Kaguta has a problem with Kagame. Kaguta has a problem with Nkurunziza. And Kaguta had a problem with Kabila. And I don't know Magufuli, I think they are friends. So we must understand that all these problems we are dealing with in East Africa has a source. And this source is because of the longevity of the person who has been in power, I think. He's the longest now in East Africa. While I partially don't agree with Dr. Musafa about Kagame, we know who Kagame is. But I also think we've been in this civil society for some time. And when you listen to what the Rwandans say about their country, some of them agree with what Kagame is doing. I don't agree, most of us do not agree, but I think we call him a benevolent dictator. He has some focus for his country. Yes, it's very tough. I was even reading the other day, I think he has arrested 3 generals or something. Have you read something like that? I think 2 days ago. But I think we need to understand and look at East Africa from that angle. Who is
the denominator in all these problems? Then we start talking from that perspective. And that's why we were saying if President Uhuru took his leverage, because he can talk to anybody in East Africa, I think that is one person who could have assisted this region to do what they need to do to ensure that we have harmonious relations between the 5 East African countries. And I just want to add, the issue of free trade has already been passed. We have the African Free Trade Zone area or something, that big thing. Yes. And several countries have actually already ratified, Kenya being one of them. So I think the issue of free trade is already there, but the problem is personality among the leadership in Africa. That's what I wanted to say about the problems we are having in East Africa. And you call me a leader? I am an enemy of the people. I am Exirani. Sorry? I will be Exirani. I will be a curse to the people. And you call me a leader? I am an enemy of the people. I am Exirani. Sorry? I will be Exirani. I will be a curse to the people. The revolution is on. NOUNN, Umbrella News Network. Hey, yeah. This is UNN, Umbrella News Network. Hey, yeah. White House Music. Kimbugwe live. Yatueleza no live. Tumuulila fe live. Tumubela ko fe live. OS suna nange mbako live. Kuchimbugwe live. Antampa vibe. Njagala kubusa kwa bandeta chimanyi. Kimbugwe live ye mumanyi mubamanyi. Iyatubusa je tubadde tutumanyi. Alina bwino mungi ku UNN. Ebyobuwangwa ebyobufuzi ebyobulamu. Sakonde business agatamu. Ye Kimbugwe live ye best of the best. Best of the best and better than the rest. Wow, wow, what a selection. This is a true this and that, and I love it. Oh, you know what? Yeah. Mbadde wano nga ndowoozamu nti ng'abantu bangi abalina okukola apologies. By the way, this is the way we are going to do our list. That's how bino ebintu bye birina okubeera mu reconciliation, mu dialogues. Gundi wayogera bino ebigambo, kati lwaki atoyogera bino? Nina abantu bendabidde ddala nga kati baakyuka babasajja mivule ng'ebigambo bye baali boogera wano kati byawukanira ddala completely ku bye boogera right now. Yeah. Why? Abantu nga bakyuka. Sente. Bannabyabufuzi ate kyendabye mu selection yeno yonna. Nti waliwo kati ebigambo bye twali tumanyidde obumanyiizi naye nga nayo yali script. Yeah. Ng'ebigambo ebyo bifaanagana. Ogenda okuwulira ono kyayogera wano, kyayogera nawali, kyayogera nawali. Kweganga balinga abakkaanya nti okke kakati tugenda kwogera bwe tuti. Naye bonna bw'owuliriza ebigambo byabwe ba politician be tulabye mu video zino. Tewali agaba solution to the problem. No one. Not even kubuulira abantu kizibu wawe kiva. You know, omuntu expecting a change can even come normally. Nature can take its course. Na ye chiche tugenda okufuna after kati ngoyo omwana pa gundi gwe twa ani oyo pato.
agamba tusooke tumale kufuna buyinza oba kutuka ntebe mu ntebe then tuteese ku ebyo kati yasalawo ngaani kuki bannayuganda kye tulina okukola ng'ovudde ne ku ekyo twekakasa tutya assurance kyetuweebwa yaani atutwala eyo bw'atutuusaayo naye n'atusabayo emyaka 10 nga Museveni gye yasaba lwaki tebogera bwogezi naffe ne bajja mu meeting ne boogera naffe ne tugamba nti waliwo solution eno kubanga tutegeddwa okuba nitukolera wamu. Uganda belongs to all of us. Lwaki yaga nti temukola kino muleke ffe tukole kino ffe tumale okutuuka ffe tulingaga nti bano bayinza okwesooka obyobufuzi ffe katubakole ki katubasiriise ffe tugenda kuwamba mundu yegenda okukola mundu ki mutugambye yo non violent mujjeeyo koti case petition kati atoga nti atumala kutuuka eri netwoka tuteesa ku ebyo. Like who does that? Nga n'ennyumba oba ogenda ogizimba okola pulaani gamba kakube kulya era osooka kunaaba mu ngalo ate omala kulya n'olyoka onaaba mu ngalo naye buli muntu yenna alinayo ka vidiyo eyo nga tujja keetaaga okupiininga abantu bano down mukatuweereze mulabye ebintu ebyo byonna ebibadde awo Museveni mumulabye byayogera omuwulidde ku kintu ky'okutta abantu abali mu mawanga amalala yo TV gye mulabye awo ye Kenya naye ng'abasajja bagamba ekizibu kya Museveni kizibu kya East Africa ekya Great Lakes region kitegeeza nti ng'oggyeko abali mu political positions bannansi bamanyi kyova olaba mbagamba nti Uganda bwe tufuna federo amawanga ga Great Lakes gonna gagenda kwanguyirwa okufuna federo kyenji yaffe e Uganda oba enneteekateeka yaffe egenda kuvaako Great Lakes yonna okutereera kubanga ekizibu ekirungi bannansi bakimanyi abakulembeze bayinza okuba tebakimanyi naye bannansi bakimanyi kyembasaba kwe kunywera kale mutandika okusindika obubaka bwammwe mamiriz bwatumalirayo bu slides buno mangu mangu twakomye kabokisi kano mamaliz mulangira tugenda koma ku slide eno olw'ensonga nti obudde bukedde kituufu tugende bugenzi ku amasimu naye nga this talks about reconciliation eyogera ku mazima gaago truth twali tugyogeddeko abantu abawandiise ku reconciliation bagamba nti ekituufu kirina okuvaayo amazima galina okuvaayo kakati masi okukkiriza kati bw'omala okwetonda of course kibeera acceptance forgiveness support composition and healing no compassion compassion and healing sorry siraba bulungi kakati ne peace yiyo bajogeddeko harmony unity well-being security ne respect bintu ebiva mu reconciliation then justice equality is it right relationships making things right and restoration but this is lunch equality right relationships in making things right the restoration no is it restitution sorry so
Mulangira tuyinza okukoma wano kubanga luno terunnagwa olutalo. Slides ziri es research akoleddwa ayogera gundi gye bawa as the major example ye gundi the Auschwitz gundi massacres abajamani we battira abaju kati bo batwa examples ng'egye bakopinga nakyo. Some people are in agreement kubanga bateekawo organizations ezo supporting abantu okureconcilinga naye nga waliyo researcher yavaayo n'agamba nti ebyo byonna biri radical. Kyova olaba nti ne Mandela agayo nti no okureconcilinga omuntu alina kumala ye kuacceptinga n'omutima gwe ne spirit ye, then netulyoka to moving on from there. These people need to accept it batukosezza batwetondere, and then it will be entirely up to us. Naye era nga ne bwe banakola batya ffe tubeetaaga. Kakati reconciliation ekomye wano Mulangira katuwulire ku masimu g'ababadde batulaba. Then probably next week tuyinza okuddayo kukibreakinga down kubanga kiri very important for us okumanya emitendera gye tuteekeddwa okuyitamu. Twetaaga tubeere ne capacity okutegeera kiki ekiri required okuyita mu process eyo. Bani be tugenda okutunuulira. Mulangira buli muntu yenna abbe ssente n'aleka Munnayuganda ng'awundawunda. You cannot be driving a 40 million car, 400 rather, not even 40 millions, 400 million car. Ngaliwo abantu abatalina kye balya. Mu malwaliro teri ddagala. Ng'oli member of parliament, who are you representing? Gwe n'olwala ne family ne batwala abroad. Ng'omuntu yakulonda okugenda mu parliament. Omwana wafudde because they don't have the money to pay. So Mulangira, I think never MPs nabo bali liable. There are things that really need to change. There are issues ziri no kubeera well debated. Okutegeera engeri ki gye balina okugiving us, they have to give up some of the benefits ze bafuna. Kutuyinza kuga nti ozikwata n'ozitwala n'ozisipendinga ku bantu. Just don't take it. Abasomesa abaana bafuna emitwalo emeka. Tebaweza na miliyoni. Tebali benefits zonna ze bateekeddwa okufuna. Naye naawe leka miliyoni bafuna mitwalo 28. Nkigambe emitwalo emeka. I think I said mitwalo. Nkugambye. Like, it's painful to hear. I mean, to be a Uganda worthy. So the earlier people realize into truly in a lot of trouble, the better. Kati bwe tuyinza keera nkyanga waliwo omuntu afunye strategy bwe tuyinza okuyita okwenunula gwe noyagala ogikube ate gwe nga tolina solution. Because ekyo ekintu ky'emmundu is a complete lie. Ajateese naffe kubanga era tujja kwetaaga okwegatta. We are all Ugandans. Ajje agaye nti kati mmwe mukoze ki? Mukoze political wing zirina amagye. Yes, kuba ffe tetugaana tugamba nti buli solution ereetebwe ku table abantu bagiteeseeku ekkiriziganyizibweko nti yentuufu okukwata nga tutunuulidde advantage ne disadvantages. So ekyo muleme kukitya na bakaluubiriza. Kale katugende mu bakubi b'amasimu message zammwe ze mutuweereza. Katandike n'ono. Akakasajja kakusa kanyini akalogo akawedde loza bambi bakafunza ne kalaba ensi ekaweddeko.
bannange kati oba bulwadde bwe bwakakola bwe batyo nga kaga nti wadde nange ngenda kufa ndeka ensi eno gye mbadde ebyo bibambi bibakaabira naye bijja bakaabirira nnyo fe amaaso katuteeke ku lutimbe mukama agenda basasula naye baana mmwe nammwe mutusize kabanani this and that yaleero ateeka lubi bukalu okay katula kuwuliriza oyo maama Liizi bamwita Kamulali ajja n'ebinyuma all the time. Hello. Mukulu Kimbugwe. Sebo. Mujje bale ku bannange mwe bale kuweereza maama Liizi oyo. Kale sebo. Ye bale kutukusaako kubako obwo. Naye Mukulu Kimbugwe mbadde njagala kutandikirako ejjo. Otyo? Ejjo wageze n'oyogera ku nsonga ezimu. Waliwo Koola we yakubye n'agamba nti tewali buzibu Bobi Wine ne Kizza Besigye okwegatta. Naye bannange mbadde nsaba ne ba Koola bennyini bawulirizenga programs zino. Programs zino ziba selected nti ogenda okutuuka ku step 8 olina okuba nga wategedde step 2, step 3, step 4. Ekintu ekyo neighbor wange Bukiina professor ayina ebintu bye yatusomesa wano n'agamba nti Besigye waliwo ekitongole kye yali akolamu ekya procurement ekya gundi nti gundi yagenda okiyingiramu ng'agamba kifumbekeddemu abali b'enguzi abayitirivu. Okiwulira ekintu ekyo? N'atugamba nti Besigye tavangayo kwogera ku nsonga ezo era n'agamba nti tugenda kukwata ggwanga kulikwasa misege. Kituufu. Kubanga tulaba nti ne sisitimu eriwo yennyini ani yagikola eya RC wano gye ku UN gye tuyita Rwanda Resistance Councils. Ani yagikola sisitimu eyo? Besigye. Ani yali eyazibirya emisango gya Kayiira gwe bateekawo agizibiikirire obutajoogerako omusajja freedom fighter nga Kayiira otugamba otya Besigye nti oli freedom fighter nga tuliviiringa nga secrets kubanga waliwo twanditandikidde ebintu ebyo byonna Besigye tabinnyonnyola bakugamba nti ya procurement nga engatto z'abasirikale nga zakugulu kumu saidi emu ebintu byonna bimwogerwako tajjanga binnyonnyola. Juzi Bobi Wine we yali agenda mu kalulu Besigye yennyini yatugamba nti akalulu tekalinza kujjako mwami Museveni nti mwami Bobi Wine tabeeranga eyo n'alowooza nti akalulu obulwakapapula kalinza okujjako Museveni. Era ekikulu Kimbugwe sisitimu y'emu eneya RC biki Besigye gye yateekawo. Okitegedde ekyo? Era yagikumyewo mukana akalulu 2021 n'atugamba nti Museveni talinza kujjako gundi Bobi Wine tabeerawo n'alowooza nti asobola okujjako Museveni n'akalulu nga sisitimu gye yateekawo agimanyi bwekola. Okitegeera ekyo? Era nayo nemulema okukozesa sisitimu ye gye yateekawo okujjako Museveni. Ate anaagikozesa atya ng'agimanyi? Tamala emirundi bulijjo atugamba nti Besigye aliwo okuggala luggi lwa Mmanju. Okawulira akantu ako? Sisitimu yagiteekawo ekintu kyabe bakivuga bakimanyi. Ne kati Koola yagenze n'agamba mubaleke biki neŋŋamba Mukama Katonda bwe tuba tuwuliriza ebintu bino tugezeeko okufumiitiriza okwetegereza tetukuba bukubi masimu wabula okuba n'otuwulira dynamics zino ez'emabega n'engeri gy'ozimba pointi yo kituyamba nnyo okugenda maaso. Tetuwuliriza kunyumirwa tuwulirize tutegeere tugende maaso. Kati zira ku programu yaleero mukulu nedda Mukulu Kimbugwe sinaba kumaliriza njagala kwebaza Maama Liizi.
mukulu Kimbugwe ese omanyi munnange waliwo president wa France omutegeera Makoroni ono gwe bagamba ono omwana omuto owa France yagenda n'awasa tica we ow'emabega yennyini Macron nga musinga emyaka emiyitirivu naye mukulu Kimbugwe wallahi ebigambo n'obuvumu mukyala Liz bw'alina mama Liz oyo waliwo wembeera wallahi nenfumiitiriza mu bwongo bwange omanyi waliwo wetwagala buno obuwalawala nina owulira ekintu kyekagamba n'ogamba nedda ebintu mama Liz byasomesa n'ebintu omuwala ono byakola tebikwatagana wegamba n'ofunamu ekinyusi n'ogamba yandina emyaka 2 naye omwankolenga pulezidenti wa France mama Liz ono mbeyo kye mugamba n'ofuna ekigundi kikubewo ensi ekiwuli mama Liz oyo buli wamutunulira ate munanga amanyi okwefashioninga n'ateeka kwambere n'anyirira n'alabika bulungi n'ogamba mama Liz ono wegamba n'ebintu the purity of her heart obuvumu omukyalo omulwanyi oyo omumegganyi wegamba naye era akanamba kange kano mukulu Kimbugwe otyo ojja kasindikira mukyala Liz tujja kunyiga ebiwundu ebyo mpolampola alhamdulillah kale vaawo omwana aboolugave nze sibeewuunya ono ye Katende Mukama yabawa ekyo kyo yakibaweesa ebiri naye Mukama owange katugende ku musajja lukolokolo olusika lukusika mbalamusiza abali mu studio message eno njikoze mangu nga njikoze oluwulidde waliwo oyo bloga gwe bayita Pato nenkolerawo message eno manyi sigenda kumalako program emunaamalira nja kuba siri ku mukutu naye njagedde okureactinga ku video nyingi mulaze ezo zibeerawo naye eya Pato nebadde nkonsaningako nnyo kubanga bwetulira Uganda gwe novayo nojja n'ogamba munnombu tetuyinza kwogera ku federal kati era tetuyinza kusomesa constitutionalism mbu abantu mbasomese kwekalakaasa. My question is nsaba mwami Pato awulize ekibuuzo kino omwana bwokera ku makya n'omuwa school fees agenda asome enkeera obeera omwagala agende afune degree bw'okwata 10 n'ogenda n'otandika okulima enkeera obeera kungula kasooli oba abantu balowooza batya olina okuteekawo ensonga gy'ogenda okulwanirira kubanga bwe nkubuuza nti omuvuka ye Patrick nemugamba Patrick ogezaako gamba juzi Patrick oyo yennyini egrupu ye baateekawo okwekalakaasa ne bayita abantu simanyi bagita economic shutdown but did they sit a turn up? They did not sit a turn up. Lwaki si lwakuba abantu batya nnyo government naye lwakubanga abantu balina nsonga ebeeteesa ku luguudo. This is what I always tell the people nga bagamba muno mbu simanyi Bobi Wine byagamba bwe yabagamba okujja okwekalakasa ku street mwalabikako Bobi Wine twamwekangira ku street twali tulina okugalawo amaduuka kubanga Bobi Wine ali ku street bw'oba onoteekawo okwekalakasa tokuteekawo nkya okuwoninga overtime ate abantu n'obawo ensonga lwaki beekalakasa. Teeka ne example abasomesa beekalakasa baasooka ne bawoninga overtime then ne bateekawo okwekalakasa okwakakanya ensi yonna. Abasawo baateekawo okwekalakasa okwakakanya ensi yonna basooka n'oteekawo ensonga n'owoninga overtime then bw'omala okwekalakasa bekujja. You must have a reason. Singa Munnayuganda omutuuzamu ekintu kya federal system n'omulaga nti unitary system togifunyeemu omuzungu yagikulekera esobole okukwawukanya ate agikufugiremu asobole okukubako ebyobugagga byo byonna wano
budget zisomwa enchane guru naye baali bakulazeeko engeri ebyobugagga bya Uganda gye bifulumamu naye tetulina byabugagga mu ggwanga fene Kenya niyo asinga mu ebyobugagga lwaki East Africa Kenya yetusinga economy fe tugisinga ebyobugagga Kenya yetusinga ebyobugagga by'omutaka lwaki tebibeera tebiri reflecting ku gundi ku budget ya ggwanga reason is one Uganda tebamanyi Uganda mwensomero lwaki alina okwekalakaasa let me tell you a reason Uganda be balwana olutalo lwaleeta Museveni mu buyinza be balwana naye omanyi lwaki balwana balina reason gye baali bafighting for most especially Abaganda okukeza olutalo okutuula ewaabwe balina reason gye baali bafighting ko reason eyo yali ya Bwakabaka nga government ya UPC ejoza Abaganda nekunakuna nejjawo Kabaka n'atukira okufiira e Bulaaya n'amwangungusibwa kati baali let me tell you abasajja abagezigezi bakugamba nti omusirikale alwana okutta abamuli maaso nga buli amuli maaso amutta aduya amuli maaso amutta si lwakubanga nga oyo gwatta tamwagala si lwakubanga oyo gwatta amwalana naye lwakuba ayagala nnyo baalese emabega kitegeeza nti baalese emabega is the driving force kakati gwe pato ngamba muno ngende ncha nekalakase ku street ngende nekalakase ku street kiki tontedde ku tebo kyenna okwekalakasizaako kiki MPs bo bali mu kulya sente ate temwagala babogereko ono omuvubuka wano Saava bwe yabogerako mwamukuba ono Kimbugwe bwe yabogerako mwamakuba kati right now ne president wa mwenye ne akyogera nti simanyi no MP wano tetumumanyi naye bwe twabogerako mu kusooka mwakola ki byo byemuva kwogera nti abantu abamusa oyo mukyalalizi yennyini nyaava kwogera some people are fixated oyo muvubuka patali fixated he is living in delusion lwaki abantu baki babeera mu mbeera nga nezi simanyi nakumanya ogamba otya muno mbu tusimanyi tutulwanirira ffe kiki kyolwanirira what are you fighting for you must have a reason that you fight for bannayuganda n'okibateekamu n'obagamba nti gwe mbalala umba kuwadde federal amata n'amaliba byonna bigenda kuba bibyo olwanirira ekikyo nabo bakaba gwe omuganda olwanirira kino gwe naye olwanirira kino but under federal lwojja okusobola okyakyevinga webali kuweereza bano abantu babuloga babuzabuzizza nnyo abantu let me tell you media ya Uganda tosobola kwogera politics wa Uganda media erina okusomesa abantu ye media yaki eya internet naye ate olaba abavubuka ab'ekibogwe ngaawo basimanyi pato be bategeerera bakadaama be bategeerera nolaba abantu abali London edda twalowoozanga nti abantu abali London bategeera edda twalowoozanga nti abantu abali USA mwezi ensi z'abazungu tebategeera naye ate gyemikebe egisookera egisemba n'otunulira omuntu nga afiira ku even up to now all indicators are showing that the guy is in red but they cannot see it they're living in delusion why are people delusioned tunulira Patrick at his tender ages is just an empty thing okuba otya fedro gyewandibadde osomesa abantu nga neyo gyettaka gyali fedro yekola ginyigize mu bantu gyagazisa abantu batekemu obusungu nga weyambisa fedro abantu bafune kye balwanirira obusungu bungi katulaba ono ali ku simu Mama Liz abeeko kyayogera ku nsonga ezo hello gyoli nyabo Jendisebo, salamu alaikum. Walaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Mjebaleko Omulangira, Mama Liz, mjebaleko. Kale munafe nawe jebaleko. Omulangira kan ennaku zino nze show zitandika nga sitegedde kati ngenda okugenda nga for example show ya Jo nagenza okuteekako ng'olina watera okuggwa ne nga sheme yatandise ddi bannange. Kakati kantukire ku nsonga Mulangira bannabyabufuzi mu butuufu bandisaanye ne batuusonyiwa bwesonyi naddala oyo taata Nseremu kuba kirabika gy'ebintu byamulemera ddala ali mu kubuzaabuza nti kati kyensaba taata Nseremu oba omutegeera taata Nseremu oba ye Nseremu oba erinnya baliyita Nseremu asooka aconcentratinge ku nsonga za mutabani oba muwala we oba mutabani we but sometimes we do not have to engage the kids in this naye waliwo ate ekiyitirira abaana wano bagambye mbu Besigye wa mukisa yazaala mulenzi kati yafunye n'omuwala
abaana bano kugamba yandisoose n'akola kye n'aconcentratinga ku nsonga za muwala we oba mutabani we kubanga naffe tubuzaabuziddwa ezo ensonga kugamba tubuzaabuziddwa asooka abiveeko atwawulire oba ono muwala oba mulenzi kwaffe tetumutegeera ensonga z'obyobufuzi bannange tusaba atuleke mulangira gyogenzi n'oyogera ku ssente ezirafulumirwa mu Museveni zafulumya buli kulonda we kubeerawo nampulira nga nennyamidde neŋŋamba n'omusajja ono afulumya singa abadde afulumya ssente ng'akola ebintu ebirimu amagezi naye ate afulumya ssente ate aziwa abantu we ate bennyini baplantinzeewo you get kuba singa abadde ng'abantu si abateekawo nti bamuvuganye oba yandifulumizza ssente naye otaddewo abantu gwe kennyini oleesa abantu bo mbu bakuvuganye ate okutte ssente z'ensi ozitadde mu bantu baabo kiki kyolikoba olabira ddala omuntu wa rebo gwe twafuna era nze nagambye mbutufu ne tuddira rebo atalina yadde omutima gw'ensi ayagala okutta obusi ensi buli kintu kyonna akitte kiggweewo bannange bajjajja baffe gwe beesiga ne bamuwa obuyinza kubanga kati you get that thing. I tried to sit down and think about it. I'm like, what is he doing? Because you're the one who put those people there. Definitely you know they are not going to win. They are playing your game. So why would you put the country's income into that? Anti kati sente wano be bamuyambako okubabba mu mateeka oba okubabonyaabonya n'okubatta n'okubasiba mu mateeka kati abo abantu awadde ssente ezo omulimu gwabwe kumukwatirako mikono na magulu aturepinge oba arepinge bannayuganda gundi Raila olabira ddala ensi yagenze ensi mutuufu tetukyalina nsi Raila Odinga waliwo ka vidiyo ke yayogedde n'agamba I hear some people comparing us to countries like Uganda, Sudan, Ethiopia, Somalia. You should not compare Kenya to failed states like those ones. You should look for successful countries to compare us with. Nayamba musajja ono laba bwatufudde ekisekererwa mutuufu kiruma. Era ekyo bw'oba obadde oli wano tukyogera wano tulina ne mu ssaala nti tufuuse kisekererwa eri bannaffe bonna abatwetoolodde bannange kati n'ekirala waliwo olabira omusajja ono Bobi Wine yagenda n'atandika n'ajjayo n'ayogera mu simaakazi bwe Bashir so simanya talabika ku kitebe so and so naye abantu abo kagundi ono Bobi Wine awaayo Kasirye Bashir mu bantu ye gwe abeera abatomentinga kugamba ye abeere nga yejjere naye ng'ekizibu kyava ku ye omusajja oyo Bobi Wine ye kennyini bagenda ne batunza abantu kadzanuka so expensively kati me I had someone telling me nti abantu abo segirinnyo y'omulaba they went okufuna sente za campaigns era ebyo byerotetingirako sente Museveni zafulumya ezaki mu election period sente z'ensi zasalawo okwonoona obwonoonyi bwati kati bagenda bafune sente from the money lender nga tebategedde nti money lender akolera ani kati bagenda ebintu byonna bigenda okuggwa nga money lender abagamba nti namunaayo omusajja ayagala kwogera nammwe okutuuka eri nga bagamba ffe tetwagala sente ne bwe mutazituddiza but this is what is on the table money esente zetwabawa zaali za muhoozi. So this is what is on the table. You just have to keep quiet. You don't have to say anything. You just have to follow what is on the table.
mbukati oba segirinya oba kugamba saagala nnyo bireeta because sinaba kumanya oba bituufu oba bifu but ebyo byonna byebigotetingira ku ssente Museveni zafulumya. Kati ye Bobi Wine agezaako okutugamba nti bano ba MPs be bo baalya ssente yeete yazirya. Bobi Wine essente zafunye mu campaigns asobola okuziwa. Kati nze kankikunnyonnyole na bulungi kankikunnyonnyole na bulungi enkutaase ekyankozeseza puroguramu eya jjo Nuuru kankuyambe nakoze puroguramu eya jjo nga njagala kubalaga bammemba ba parliament situation mwe bali ono research gwe nabawadde yabadde confirmed by the true and factual source. Ngeraga nti member wa parliament okuvuganya n'ayingira mu parliament yeetaaga emitwalo wakati we 13 ne 14 and that was 2016. Kitegeeza kati zeeyongera. Kakati tubuuze Bobi Wine gwe nga tonnanenya bamemba ba parliament vaayo tubuulire ekibiina kyo kyawa bamemba ba parliament abo sente mmeka okunoonya akalulu. Exactly. Kitegeeza bw'obanga ne kaadi wagibaguza buguza ate instead gwe okubakwatira sente obawe. Exactly. Nze ebyo byoyogera nabikola wano mu program mu 2021 ndooza around July. Nembagamba nti abaana bonna bamemba ba parliament abalondebwa lwaki tebalabika ku NUP bali ku pressure baba banja. Exactly. Baba kubira amasimu kyokka ng'ate sente ezo eyabatwala okuzifuna Nyanzi muganda wa Kyagulanyi yennyini mu banka emu mu Ndeeba eyitibwa Diamond Trust banka. Imagine. Bwe baba wa sente ne bateesa nti balina kutandika kusasula sente ezo nga batandise okusafuna omusaala mu parliament. Naye baali tebannalayira amasimu ne gatandika okukola ki? Okuvuga. Mulina okusasula interest erinnya. Kati myezi jukira nti bwe baalya bwe baava mu kalulu waayita emyezi 3 3 gyalinga ena nga tebannakola ki? Tebannalayira because baalayira May. Ne bagamba ate twateesa nti mugenda ne bagamba Nyanzi omuntu eyatuwa sente watugamba nti tulina kusasula nga tujja ku musala gwa parliament. Ate lwaki kati atugamba nti sente ziri nnye? Bwe yaba situla okubatwala yabatwalira ssale. Ebintu bye twabyogera wano dda yo program twagikola dda wano Shamim Malendo oyo katona agende ne mu depression. Kakati njagala mbuulire, how do you expect those members of parliament to act on the they can do nothing. They can do nothing. They can do nothing because Museveni yafuula politics nti biwa sente abalonzi buli omu agamba olina tutemera. Amazima okutambula okunoonya akalulu ku competition ekabaamu jukira nti n'oli gwogenda okuwangula aba ateekamu ate ebiseera ebisinga yakuwa sente naye yaba yamuwa. Exactly. Yaba kufuga. Yabeera ku win-win situation gwe bw'owangula owa DP era oli wuwe. Owe FDC bw'awangula era wuwe. Owe NUP bw'awangula era wuwe. So we have nothing in those so-called elections. Tetulina nakuddamu birowoozaako ebyo mu Uganda eya federo. Twafadda. Kyekyo?
Baka toyina gwoyinza pinpointinga n'ogamba maybe this one bonna bazinira ku ntoli za Museveni. Kakati ate baabakola ekibi nti baamala okuwangula kati batandika ebyo bya kwekalakaasa bono ne babayita nga bakyali mu dduka bababanja ssente ne babayiwamu emmotoka ne babagamba nti nemmotoka mulina okusayininga wano nti teri kaabe Kyagulanyi nga yabayise mu byokwekalakaasa ogisayininga nga ggwe individual era tujja kutreatinga nga ggwe singa tukulabayo mu kwekalakaasa ng'ate wafuna ssente zino n'ofuna n'emmotoka eno kaakati ndowooza otegedde ekisibisa Seggirinya mu kkomera ne point clear. It was that money. Era gwe wegendereza abantu bonna abatagendangako mu bintu bya kwekalakaasa bamemba wa parliament they okay abagumira abagoberera terms and conditions. Yeah. Katukyalina nsi Mulangira musula bulungi kubanga ensi Uganda oba kati yafuuka ki. I cannot even compare it to anything oba bwe kiba ki it is what I cannot find the word to term Uganda kikwasa ennaku kyokka n'otunuulira abantu nga bali mu miziki beeyagala ate kati n'abakulembeze bennyini byo tobalaba mu miziki n'ogamba naye kati bano kubanga kati bino olaba Mulangira tebitwafekitinga bwe tuti. Think about our kids. How are they going to be? Bagenda tulowooleza ki? Anti kati buli family erina omuntu ali abroad ye source of income. Kube Uganda tekyali source of income. Kyogereko kubanga Mulangira otuuka n'oweereza ssente n'owuliranga ne famire yo oyagala ogyesonyiwe osigale ng'oli wekka naye ate nga tosobola gyesonyiwa kubanga olinayo abaana. Mukazi wattu n'oweereza ssente n'okuba essimu kino njaga kikole bwekiti oli n'ayimirira ku magulu ge n'agamba kati wabadde oyagala nze ndyeki ogamba tebamanyi nti eno gye muli temusiba na nviiri webale nnyo enviiri twazisalako enviiri nze nasalako enviiri kati nzikolere ki eno kugamba gwe olivinga a life that oziweereza n'azikwata n'agenda ne bamupepeta enjala manicuwa pedicuwa n'asiba kaki mu buyita buki butricity bwonna buponitel naye nakugamba mperezayo ku kifaananyi bannanga olabika otya ne bakuddako ne bakuvuma n'okuvuma nti maama bano bali Bulaaya naye tubasinga n'okunyirira exactly banne bagende bajjanjabwe eng'ombe eriwo naye nga tebamanyi gwe kyoyitamu n'akuzimbamu n'enju ate n'akuddako n'agaa nti kati abo baliyo eyo ffe tuzimbye kati agenda kudda kubeerawa naye nga yeerabidde essente z'oweereza ye n'azikolamu ebirye. Kaakati awo nno mulina okufungiza nti olutalo lulina kuva eno kuba kakati Museveni ye gy'akoma okuba be Uganda omugugu gwonna gudda ku bibegabega byaffe abali mu diaspora. Exactly. Yeah. Exactly. Kale katuwerekereze kandeke n'abalala bateese mubeere bulungi. Kale naawe bwoti. Okay, webale nnyo webalire ddala katuwulire n'ono lumu mamaliza ddemu. Hello. Hello. Budaga. Hello. Wanyisebo. Joli. Ndi bulungi. Tukobere muna. Mwebale kuweereza. Kale muna naawe weekaza. Kitiibwa kya Katonda. Weewaawo. Nalumansi. Aliwo ne yaluma ensi amema bumemi. Ndowooza akimanyi nti mu nsi muno mulimu omuntu omu akwesa erinnya eryo ng'ali muyita. Bannange leero mwamuggiridde bugirizi mwenna.
Nedda njagala okimakinga ensi sina linnya ddali muyita nze manyi amakulu gaakyo. Ate muneggwe budagaali omulamba tulina kye tugamba kuva kwoli anoonya ebibye. Gwe ssebo okwatibwako yateekamu amannyo tagajjangamu. Yaluma naye taddangamu kukola ki kugajjamu gakyali muki. Yaluma kutta kuba yatuukirawo ddala wali. Kati nno kino kiwulire. Katonda atuwadde ensi otyo naye be yagiwa oba baagiwadde era ebatuuseeko basi beeteefuteefu. otyo ku ssaawa zino enteekateeka zigenda mu maaso ez'olukiiko eza conference ewa FCC. Yesebo mbuulira abawuliriza ba UNN abali okuteekateeka okulwetabamu bameka. Bameka abali okuyaayaana okuva ebweru gye bali ntugende mu lukiiko. Ngambye Katonda atuwadde ensi naye baagiwadde ebatuuseeko nga tebanabakola ki, nga tebali si beeteefuteefu. Kino kiviira ddala okufa lwe twatandika okusaba Katonda n'atandika okuwulira ssaala. Kyeyoleka ku lunaku lwe baagenda e Kasubi okujjukira olunaku Kabaka lwe yawangangusibwa. Basisinkana abazaana. Otyo Katikkiro olaba teyali yakitinga nga bw'omanyi Katikkiro. Kitegeeza baawanika dda. Ng'olwo olunaku wali osuubira nti egyo emikolo girina okukolebwa bagimalirize nga tewaliwo omuntu akwatiddwa. Obonabona bubonero bwa buwanguzi. Kyenva nakugamba nti bino ebintu katutandika okubikola ki okubyetabamu. Ku ssaawa zino ekigenda mu maaso twetaagayo bamuzaata e Kampala. Naye abakyabuze abantu aboogera nga baani muzaata abateerya ntama si bangi. Gavumenti temanyi kikiddako, temanyi mweteeseteese mutya, eri mu kupapala, esiba ebisubi, ekwata kino, buli kyekwata kikola ki? Kikutuka. Kivaayo kikutuka. Kubanga bali tebakikola ki? Tebakisuubira. Kino kye tuliko tewali wasobola kukikola ki? Kukiyimiriza. Kanzire kuno omuvubuka simanyi pato. Kimbuyege. Simanyi pato Uganda. Era munanga amabujje agonoonese twagayitanga gakimbuyege. Abo bali ku mmere ya leero. Tebali kumalamwa. Omwezi oguwedde yansinkana. Nawe nali ndaba omuntu ajjamu enyereketa aseka ayambadde t-shirt nga bw'omanyi bwe bambala, nange nga omuntu simukola ki, ambuuza amegeredde okumwetegereza, nemukola ki, nemutegeera. Nebe nali nabo era omulimu nga sinnagenda eyo, olaba mu biseera bye baasibira Lwombuye ensi yonna yalindanga amawulire agava ewaani ewooyo. Naye alina we yali era awo waali nga kumpi ne waasula, yagendanga mu ofiisi ewa pasita
nga oba leero mbagambe ki oba leero mbagambe kintu kyakufumba buki bufumbi naye ensi yalinga eri kulinda amawulire agava ewaani nga temanyi nti omuntu ayiiya mayiiye abuuza era ekyo kyonkiwulira mukama k'oyo omusumbaga muliko ono muvubuka mutwala eri yalinga yabeeranga wano era ng'avaayo ewuwe ajja ewange wano waaba akolaki bayizawo abasumba nabo balabye abantu abo baba beetaaga obuddamu era baddukira mu baki mu basumba kyenjogerako nkyekakasa omusajja naga wetalina twali tubawulirizanga naye bayiiya biki mu kaseera ensi we yalinga eyagala amawulire agava ku lumbuye yabeeranga wano wange mu ofiisi ng'abuuza nsi oba kati mbagambe ki oba kati ng'ayiiya biyiiya ebintu byakola ki bwalumba federo ekyo mukikubira engalo abo bawuliriza program bazikola ki baziwuliriza era tebaagala kuzisubwa ne batandika okulondobamu bye banaayogera basobole okusasulwa kati bwadde eno tagenda kusasula eno kuyirenyi waliwo bwe musasula nanti ensonga lwaki eri gye bali kupe loolo tebaawukana na bamemba ba palamenti ani abasasula oyo nno juzi tikya waabwe n'omwami gwe nakugamba nti kati baamulyawo dda saagala kumwatuukiriza nti bamuwa banyiginya n'okukyankana bakyankana tikya bwakuba amasimu oli takyagakola ki takyagakwata oli ali mu indirect touch naani ne Lumomboya ate tikya eyo tatuukayo alina waakoma wano ku geeti alina era naye aga talina kyali ffe twamuyimirizaawo naye avoola buli kiki buli omu amuvuma empisa talina tamanyi kyayagala ne bakama aba bayisaamu eggaali era kyekyo ekimwawula n'oli nti mukama wo muyisaamu otya ki eggaali tebalina mirandira katudde ku Besigye bannayuganda bamwesiga bannayuganda bamukola ki bamwesiga naye kibadde kizibu okukukunulayo Besigye okumulaga ensi nti abadde atulyamu lukwe nze ebimu ku bisinga ekifaananyi ekirungi wegirayo Besigye ng'oleese biriggwa nga bali eruweero ayizawe n'ebiriggwa oteekeddwa omuleetera ddala biriggwa yaani naba kumukola ki otomwawula naani na Besigye Mengo yamuwagira nebbanga Mengo lyemalanga emuwagira agambira ddala Kakamega okay naye tafulumya kigambo federo mu kamwa omanyi nti biriggwa Kakamega okay anti kati era tannavaayo buki kikoze bulungi kati omusajja oli omuzeeyi transcript y'amazima atambulira ku yakano kyova olaba nti ono tikya yalemererwa okumukuba obulungi kubanga talina data tikya yagezangako
yagezangako kubani Besigye naye bo bakozesa kuvuma ekisajja ekyo ekifo ky'oleeta data omukubire w'abantu bo bavuma kiki bavuma buki buvumi bavuma buvumi naye ku ssaawa zino buli kimu kiri kiri ku ttebo kyekoze eki kyeyolese kati gubuuza ye yagenze ngaani president wa FDC taliwo talina waalabikirako amuliya ati baaliwa ye lwaki boolala otunu balukyamuzi bo tebabalondako kukiikirira Uganda anti abo anti ndi kugezaako kulaba bali ku bali 27 olina kubanga oli ku bali 27 yes kati katuddeyo ku nsonga eri banna UNN mukama essaala zaffe yazikola ki yaziwulira mugire tweteeketeeke tuleme kulinda nti ate mu conference banaatukkiriza ate eneebeerawo mugire tweteeketeeke tukole ki tugende mu lukiiko weewaawo akuume ssebo batulabire bonna abeeyidinda ne mayembe mundabire nja kumulaba nalumansi amannyo tata tojjaamu anyweze mubeere bulungi kale batulabire bonna kale nyabo eyaluma ensi waliwo kyoyogera ku bakubi abo nga situneeyongerayo ye bonna babisamarizinze bulungi Mulangira. However oli yasoose Makone annyonnyodde ekintu ekikwatagana ne plan ne preparation nti you cannot come up with a solution nga tonnakola ki nga tonna plan yonna gy'oteeputiza in place. Ayogedde ku kintu kya school fees bw'obeerera omwana batomusuubira ku graduating the following day. Bw'osimba emmere oba togisuubira nti egenda kungule the following day. So the sowing itself, the seed, is a plan. Okukungula is the expected outcome. Osimba ng'omanyi nti ojja kukungula. Naye kati gwe tolina ng'eki gy'oyinza kugamba muntu mu butuufu. Ate n'ekyokugamba nti mundu yegenda okukola kyekisembayo ky'oba otandikirako. Kitandikireko ogambe nti ffe tulina solution bweti ne bweti bannaye kati tukyasobola kulinda mwembi mulimu is long term, because it is a long term strategy egenda okubeerawo in place for as long as Ugandans live. Wetuba tunaba mu buwambe, it's a long term strategy, fine. Naye at least we can see where we are going. Kakati gwagamba nti ogenda kuleeta mundu nawe leete mundu ogambe bano abasomesezza abantu ti abantu kati bajje tutuule tulabe. But there has to be some form of constitution in place. Ebyo byokutambula blindly kubanga Mulangira boddayo n'otunuulira ekintu kya NUP. Mbadde ndi mu research oyo nga nebuuza but what did these people promise us? Batugamba nti ekintu kino bagenda kitambuza batya entambuza yakyo eri different kubanga kyova olaba nti tuvudde mu nsobi ne tudda mu nsobi over the years. Tebalina plan fenna bannayuganda twagoberera blindly because we were desperate for change. Netugoberera ne batutomeza abamu ekimotoka ne tukibuukamu, the sinking ship. Anti kwe kyava nti always
Museveni yali yatumanyiiza nga waba wabulayo myezi ne wabalukayo omuntu ne wabalukayo ekintu kati kyovola kino kyaba surprising nti ffe twatandikirawo nga okulayira kuwedde bekwa ne tubuuza Bobi Wine okay what next kati kyovola nti batuula obufoofofu era Besigye teyalikomyewo mangu gano naye balaba tukubye Lukirimana tumukubye ku ttaka ne bagamba oli owaaye yambala yambala tutambule naye butuddayo ku theory ya okusomesa n'okuzimba n'okusimba. That is the only way to go. We know it will not take forever, but we're not expecting the next election to happen. The so-called general election. What did you to attend violence yali portrayed the last election slower than 20 election yeyo bana aba opposition isenga bategera kyebakola bandi badde bajiwa buyine bagamba we cannot go ahead bwetu anti kino kyetulimu kati kibe kitegeeza nti ono tukimanyi yali in charge of the electoral commission. How do we go to such elections banange kikyusuubira okujjayo oli yali in control of the electoral commission, yali in control of the judges, yali in control of the police, yali in control of the army. Mbogozanya kalulu. Chovola abantu omusajja agambye nti Besigye tugambirawo nti oli tasobola kuwangula kalulu tuyinza kuwangula Museveni kalulu. He knew what he was talking about. Bavuma muvume. So I think tujja kukiddamu tukiddamu tetujja kukoowa. It's the only way to go. Kubanga kati tugambye tugende ku capacity y'abantu. Like some people don't have the capacity to make decisions. Kakati ffe katukole what is in the best interest of everybody. Tujitambuze. They will thank us when we get there. Okay, Omulangira Kimbugwe ne Mama Liz mwebale kutuweereza. Mama Liz webale kudda ku mukutu obadde obuzeebuze naye kati suubira oli bulungi. Kati obuzibu abaana abo bwe balina bapato abali mu ttuluba ly'abapato ekisooka balengezza abantu abakulu. Ekyokubiri tebaagala kuwuliriza. Woba ofunye omukisa n'ofuna abantu abakulu abaaliwo emirembe giri egiwedde. Kuba abasajja abajja okwo ne ku independence baaliwo nga Uganda efuna independence. Fe abamu twali tetunnalowoozebwa nti tunaazaalibwa. N'ofuna omukisa n'owulira by'ayogera kiba kirungi nnyo 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 n'owulira ensi yasoba etya era ezze etambula etya kuba bo baalabako ate ebintu ebimu baabikola nako baalwanako gwayagala okulwana bo baalwanako bamanyi okulwana kikyetaagisa okuba kulwana kwe kwetaagisa era bajja kugamba nti mukwate mu muntu okuba nga kusooka dialogue bwe bagamba nti dialogue yeyina ositandika kyoba owuliriza naye obuzibu balengeza abantu ne beefuula abamanyi ate nga tebamanyi n'okugendako okusomako ku byafaayo by'amawanga amalala tebasoma babeera nnyo ku mikutu okwo ne balerejja ne beefuula abamanyi ate nga bambi tebalina kye bamanyi. Mu kifo ky'okusooka ne bayiga ne basobola okusomesa abalala ate bongera kubuza bantu abo be balina okusomesa bongera babuza kati muneenunula mutya ng'ate mwongera kubuza bantu abandi eyunze kumeenunula mwongera babuza. Jangu ku UNN gira mu kamooli soma ddayo osomesa abo kuba temwagala kubikkula bitabo. Ebitabo tebibikkulika kitegeera
naye oba batuyambye ku UN kuno bo ne babibikkula ne bajja ne batusamalayizingira naye baba bakuyambye bw'omala gweddayo okolemu pulogulaamu yo susuubira nti UN tunaakubaako n'obuzibu kubeera ekyo kyetwagala somesa abantu ng'omaze otegeera so si kuwulira kintu n'ojja ng'olerejja n'olerejja kino n'olerejja kiri you become stupid you look a fool mu maaso g'abamanyi ojja kulerejja gwe tomanyi nti ne mu b'oweereza mulimu abamanyi you become a total fool mu maaso g'abamanyi abatono abo bakulaba batamanyi goyinza okulaba nga bakusindikira message ezikuwaana nolowooza nti everybody akulaba alinga bo naye waliwo abamanyi weegenderezanga nnyo ng'oli ku media oweereza okulowooza nti oweereza abantu bemwenkana nabo obwongo mwokka waliwo ababa bakulaba essaawa eyo nga bakusinga okutegeera kyova olaba okusoma ebintu bino n'osooka obugumizibwako n'obitegeera n'olwoka obiweereza kirungi naye abavubuka beerejja abo ku mikutu balina okujja ku UN basooke bayige naye nga Maama Liz tukwebaza okujjanga n'otusomesa wadde obadde oluddewo okujja otuwa ku lectures naye katusuubire ebibadde ebikwatakwata bitadde onojjanga n'otuwa lectures ennungi bwezityo ne twongera okuyiga era Mulangira nawe weebale nnyo tuweereza tusiima bwongerwa Katonda abakuumi kale naffe naawe Mukama akukuume katuwulire Munnabusiro kyagamba Mulangira yeebale kuweereza yes ne Maama Liz ze Munnabusiro weewaawo kakati reconciliation bannange egendera notukaluubirira kubanga abo abamu tebajja kulinnyayo naye bannaffe bye bakozesezza ate nga bamu nekibya bakozesa bakimanyi abalala nga bakozesebwa kwerowoozaako abo simanyi kyetugenda kubakolera naye nga tebeetaaga abalala bayigire ku abo abali kikola kubanga ne bwe tunaakola federal tutya tukola states ba infiltrators bajja kubeera naye tulina okukozesa bano abalabiddwako mu saakozi z'abantu bakole nga ekizaamu munnabyabufuzi tayinza kuva mu kwesimbawo tayinza kuva mu kulya mu bantu lukwe awo ke kazannyo kaabwe naye bannayuganda nzinde batulina tusobola bulungi nnyo okuteeka ku bannabyabufuzi bano pressure eyinza okubalemesa okulya ssente za Museveni ezo bano singa tugaana okulonda ffe abatalonda Museveni olowooza abalonda Museveni benkanawo naye bano bannabyabufuzi be batusendasenda lyeyo ekibi nnyo okuzira akalulu bwetuna akazira tujja kuba tukoze bubi nnyo bannange Besigye bw'ateesimbawo Katumba Oye ne yeesimbawo babeera ki ekimu Museveni abeera ku baloti ne Katumba Oye Kyagulanyi n'ateesimbawo Katumba Oye ne yeesimbawo ne basigala ki ekimu bano ba MP abanoonya ebyokulya nze nga tuganya okwesimbawo tusobola bulungi nnyo okusuula Museveni ekirala ne tuteeka ku bano ba MP pressure kyogerako wano olala nti twetaaga kufuna kibooko ajje mu constituency tumusaleko ku mukulu w'abatudde tumubuuze ssebo gy'otuteeseza byebbyo omanyi ensi gyeraga singa kino kyonna ffenna tusobola okukikola abasajja abo bajja kutya naye ssebo bagenda ne bazirya bulungi nnyo ne bazibawana mu lujjudde najja nga aniigenda ne ku kyalo n'atambuza ne ku bigere awo era ne tutunuulira enkodomali naye etoloola ate ne tumusaba nayo naye omusajja omukulu Semaka alina abakyala babiri enkyanga kulonda ng'abadde wa DP bajja ne bamuwa omuti gwa sabbuuni ne bamuwa 15,000 bannange emboodooli ku makya neekeera nnyo saa 11
netambula mita 5 webalondera nesimba nga ya 200 mu layini netuko kutikinga akalulu era netikinga Museveni kubanga bagiwadde bwekola amazima bagiwadde omuti gwa sabbu banyine ogoba mwavu ogwera muddala amagezi sibirya ne sikulonda oyo pato abantu abondozo balaba nti tebalina na research yenna gwe bakola kuba singa yabadde ayagala kwogera kubayogera ku fedro yandisose kuwuliriza aba fedro kyebayogera najja nga alina information n'amanya naye kati ye mu kwogera tamanyina kumanya bye bayogera ku fedro tabimanya kubanga kwekyo kwennyini bw'osinziira kubano method gye bagenda okukozesa okutuuka ku fedro gye yandibadde akuba naye ate bw'oba ndi fedro nungi naye kakati kyebatugamba nti abasajja bano bali mu nteeseganya ne Museveni abawe bo method yaabwe bagenda giteesako ne Museveni eya violent Museveni agenda ogibawa bata otulukira embondooli ebisajja bino nga tumaze okuwangula olutalo lwaffe twetaaga ebiri ku social media twetaaga tubikwate tubisibemu omwaka bitegeere nti toddamu kusiriwaliranga ku bulumi bw'abantu kakati ddala yo violent method gye baagala okukozesa Museveni yagenda ogibakkiriza ogikozesa boko bagenda ogisaba agibawe anti fedro Museveni tajja gituwa kati kye bagamba bo Museveni agenda bakkiriza babeere violent agibawe notuyo omuntu yire n'atuyana nga tategereramu ddala mutwe mukalu naye mbwaweereza abantu kati abantu bawuliriza ki naye ate nga kwe bali abantu mutwalo mulamba mulimu n'aba PhD bawuliriza oyo okumanya omwana oyo talina magezi disconnection ye ne mukama waabwe gwe baagala okutwala yabagamba ye tali violent era tayagala violent methods ye muntu wa peaceful wa ddembe kakati ate gwogenda kukozesa violence agenda kukkiriza ogikozesa oba mumugenda kulwana byammwe mulite ekibumbe kyammwe mukituuzeewo ogenda otya mu lutabalo kwekakaatikako omuntu atakulinako kati ate kyekiraga mwesiba ne ku muntu atabaliiko kubanga baagala attachment ya supporters ba NUP kubanga leader ayogera birala ate noono ayogera birala bannayuganda sife nyini tusobola okwekutulako abantu abo bannabyabufuzi abo tubakyawe ku byalo byaffe naye omusajja ajja n'akuwa 5,000 n'oyimba ne bakuwa ne t-shirt n'omala naye emyaka 3 nga t-shirt gy'olimu nga nkutufu naye ddala omuntu naye teweebuuzaamu nti omusajja gwempagidde emyaka 20 nze nkyusa eki kwegamba wasalawo wakona olibeerawo tusobola okwesalako bannabyabufuzi bano nga tubakyawa kuva kwero si wanu abo tebalina movement teyina Museveni talina na mirandira nga bwolaba DP nga wali ebintu nga byazzemu okuterera oyinza okulaba aba DP obungi bwabwe we bali kuweereza kale munaffe naawe weebale katuwulirize munaffe ono Mama Elizabeth waire otubuzeeko aye baire otufumbira era byofumbya tukoze iki tubiweine bamemba mwena basupportinze abali mu chatroom balamwisaako angiraye nga bwene omusaadde ono yafiire tujje tubone kwewaiwe twenda nja tubone kwewaiwe wabanga mutuufu bwene yafiire mulangira ebigambo bya pato lumbuye wabanga tayidi federo kyetegeeza ninjefa makanga nga tayidi federo kyetegeeza kati osuubira otya pato okutegeera federo president waiwe tajoogerangako
bwaba president weibwe obogobako bantu weibwe tagikola ki tajogeranga ku timpegaano abo basuubira otya okwogera ku federa ebirungi bano ekintu kyabwe kyebavuga tukiri nti bavuga bonabona mu Kyagulanyi Besigye Rukirimaana bavuga kintu kya Muhoozi project Besigye akidde bulungi nti Muhoozi project bwebaawo ye n'omwana we yenayida kwida ayire mu kifo ki bano ebintu Uganda bagigabana buli omu alina kushare era kyoba obona nga balwana okufa balwana okufiirawo buli omu ayenda asigaze share gyalinayo era kyoba obona nga tebakola ki tebatyamisa bayire eno bayire ere Besigye yanoonya ebyokujja mu makomera yali anoonya kwira ngeri gyajja kufuna agondi backup yakwira muki kwira mu bantu nebyamutwala mu makomera ayezira kyamutwalayo kindi kubanga ekyokujja okujja okwekalakasa ku nguudo nga amongi abantu betwidde obulungi nti ba FDC speaker ne vice we nga ba FDC nga baali bakamala okufuna emmotoka ed'ebbeeyi sente embikirivu sente kamaala ng'abantu bafe endala ng'abantu bali bubi mwidwaliro ezira bulezi abantu bo bene bafuna emmotoka ed'ebbeeyi sente embikirivu sente kamaala nga ddala lisobola okubaako kyedisobola okukyusa ku bannayuganda walema kubaakunayira ekigambo ky'oyogera wavaayo wajamba ojja kwekalakaasa lwa bbeeyi ya bintu oyo yali anoonya backup kwira muki kwira ku siini aye byonna byonna tukoze ki tubibwaine era tubitegeire bazira kye batulimba balwanira kintu kyaibwe oyo pato ebyo ebintu by'okumanirira abantu ebyo ebintu bibawa principal abantu ba protecting abanyiginya wonka aye abasigayirewo yabakoba ati bavume nga we beenda era kyoba obona nga buli avaayo bakola ki bamuniimirira abaana ba NUP principal protecting Lubongoya Patricia oba waba yavaayo Patricia Sowungu lwaki tasobola kwogera ku bantu era duze ekyamutolayo okunawe ensonga wadikola ki waditukobera bulungi bano abasadde bajja kwegaana ebigambo byaibwe aye ekirungi nti biriyo biki irikodinge tubalinze ebigambo bajja kubirya baida kulya ebigambo byaibwe aye ekirungi nti bikola ki n'ababirikodinga n'ababyogera n'ababirikodinga kati mpegaana ekyo tukoze ki tubalindiriire eyo palamenti okugirwaniramu abantu abatukulembera tibakulembeze balunzi bate palamenti kiri kyafuuka kiraalo kyate bali mu katale ka mubuulo akatale k'omubuulo kaidi bulungi nga baleese nti abasuubuza engeri gye balwaniramu nti era ni palamenti ya Uganda ezira makulu palamenti ya Uganda eyamba bagirimu betusindikayo betwalowooza nti bajja kutulwanirira aye nga bajja ku bisaawo byaibwe kati twegaano nze oba ole bamukuba oba bamuyuliza ngoye titukabasaasira abo nze nsaba busabe nti singa mukavubunganawo obaawo omuntu ali ne kabomu yakabasuulamu twabona engeri gye balumuka embiro aye nga mwebale kutusomesa mwebale ino mwebalire ddala obwire bumutaamu tweyanziiza ino mwebale ino mwebalire ddala
Federo abasaadde baali tebayidde nti kubanga Mulangira abantu bano ekisooka mukutugu baali tulina nti ida kuwangaala nti eri kujja mu maiso ebigambo byabawaako era bali awo balowooza ki kyakukola bajja kukola live nga tibasirika era bali kupulaninga basiriikirire bali kufumba bajja kukola live basala ebigambo boogera ebitagemagana gwe batukoba nti abuzaayo kijja ekigo kirala kijja pulezidenti waibwe afuuke batukoba Museveni abuzaayo yakagwa ebigo bimeka 4-5 abuzaayo kirala gundi Kyagulanyi ajje mu ntebe kati ntagaano muli kubabuuza pulaani B neeyo ole yakagwa ebigo 4 abuzaayo kirala kasitaana ngwa ekibulayo k'omwana ajja ntebe mu ntebe. Hello. Hello. Sebo. Kati Kimbugwe nze abaana abo ab'NUP ne ebibiina ebyeyita ebivuganya Museveni e Uganda njagala kubigeraageranya ku mwaka gwa 1955 nga neeweze ku bigambo bya mukulu waffe Jakana Nadduli byatera okwogera omanyize ndimuwuliriza era mamalizi kye yatusomesa nti being an active listener osooka n'owuliriza no understanding information no digesting n'obuuza ebibuuzo wootategedde ne weeyongera okumanya naye ng'osose kuwuliriza otuli ekintu ekyo mu mwaka gw'1955 Jakana Nadduli yatugamba nti abasajja abazungu baali baagala kulemesa Uganda kugiwa independence ne bakwata abakalamojja ne babazza mu bibira by'ebuvuma luddawa balwanagane bagambe nti eggwanga lino terinaba kutuuka kwefuga olaba likibe alwana bo bati petty issues terinaba kutuusa kwefuga kati so essaawa eno wendaba abaana bano bapato nga bakuba ekintu kino ekya federo batuzzayo mu biseera biri emyaka gye'1955 nti babateesewo babasiteginze baagala okulemesa federo mu butamanya kubanga ebiseera ebyokkirizagaana abakalamojja babajjanga ekalamojja kubanga olaba n'essaawa eno tebambala babulwa n'ekyokulya okiwulira ekintu ekyo kakiteebereza omukalamojja w'ebiseera biri bamukwatanga ne bamuvuga ne bamugja ekalamojja ne bamukwasa amafumu n'engabo ne bamuleeta mu bibira by'ebuvuma balwanyise Buganda eno eyali eteesewo enteekateeka eya Uganda okufuna federo eyawamu abazungu bagambe nti eggwanga lina abantu bano tebannaba kweteekateeka tebannaba kukola batya tetusobola bawa independence okiwulira ekintu ekyo kati bapato essaawa eno be bakalamojja be bateeka mu bibira okulwanyisa federo essaawa eno enjiri kubanga tebalina kibamanyi oba bakalamojja balinga abakalamojja ab'ebiseera biri mu myaka gwa 1955 ensonga etegerekese babaleeta ne babawa buwi mafumunanga bamulwane kumba omuzungu ayina kideni agenda eno ey'okulemesa Uganda ogiwa independence gamba nga ne be bawadde okulwana tebamanyi kye balwanira tebamanyi kye balwanira kati bano abaana lubongoya tebamanyi kyabakozesa kyova olaba mbageragere nnyo kubaki ku bakalamojja mu mwaka gw'1955 okiwulira kati njagala njogere ne ku kintu ekirala kino ekya abantu bano ebibiina by'obufuzi ng'omaliriza sebo
ebibiina by'obufuzi essaawa eno okusizira ku puroguramu gye wakoze joozi ebibiina by'obufuzi era uganda teri kibiina kya bufuzi kivuganya tekiriyo. These are revolutionary guards. Tolinza kuŋŋamba nti tolina ssente zikutwala mu kalulu kuvuga anya okiwulira kubanga ebyobufuzi by'essaawa eno babimakinga byaki bya ssente monetarized politics okiwulira kati abantu bano babanga babawa obumotoka obwo otugambe nti neshabi mu malende mabegakawo yali mu depression kituufu okiwulira babawa obumotoka buno ne babokera ssente basirike babika bannayuganda bbula nti ekintu tukivuga kumbe tekirina gye kiraga ekintu lumu yakyazanya mwene up okiwulira ate gwe enkera ku makya nojja n'otugamba nti omusajja ajja genda mujja kumulaba mulwera ng'ayitawo nete tutamulaba ng'agenda. Bobi Wine n'atugamba ballot or bullet. Ballot yaggwa. What is the bullet? Mwagirabako bullet ndowooza ejja n'atuuka n'ajjayo omusango ate ojjayo otya omusango nga mu kkooti z'e Uganda ate n'otugamba nti oli peaceful. Omuntu ali peaceful alina okuba ng'agoberera amateeka ate lwaki ojjayo omusango gwa believinga nti oli ate ogenda ku street oyita abannayuganda bajje bakwegatteko ku street ate gwe omuntu ayimba peaceful means ate gwe amwe tugamba mbu ekyali e Libya ekyali egundi abo bakosa peaceful means abo okiwulira mukulu Kimbugwe okwo nno kwe bayita okukugatta dots ku UNN be babawuliza ba UNN kyova olaba abasajja bano batiira ddala okujja ku UNN okubabuuza ebibuuzo kubanga kwe tulituwuliriza tumuga tetwagala muzannyo. Mukulu gundi neiba wange mukulu gukiina yajja nannyonnyola agamba nti omusajja Besigye yateekawo NRC kubanga yali political commissar okukiwulira ekintu ekyo. Omusajja Besigye yennyini yateekawo sisitimu eno eyajja abannayuganda mu kalulu eyajja DP mu kalulu grassroot eno n'ebyonoona ne bonoona political system ne bateekawo kino ekintu kya NRC. Besigye yakikonfaminga bulungi mu 2021 nti Bobi Wine talowooza nti akalulu obululu kasobola okujjako mwami Museveni. Naffe ffennyini tugamba ye ate essaawa eno yeepareedinga ati essaawa eno ng'atugamba mbu tugende mu kalulu simanya biki. Mukulu gundi Kimbugwe olina kye wayogerako emabegaawo nti muzeeyi wo mwawulirizanga radio Tanzania. Bobi Wine yakwata abaana n'abaddusa okuva e Uganda mu biseera by'akalulu n'abatwala e Canada. Okitegedde nga kyetuliza okuddako tulize kuwulira radio Tanzania nga Bobi Wine akiriko tubaga strategy engeri gye tugenda okujjako Museveni kyalema. Bobi Wine n'akwata abaana n'abakomyawo e Uganda kati embeera eri nnomo. Weno UNN radio Tanzania njagala politics nabeere nga tutema strategy nga wetuteekateeka n'amagye bwetuwaga bwetugamba tugenda kulumba okitegedde ekyo ne tulinza kuvuganya muntu ng'oli mu nsi ye oli ebicepere okuba embaga okola otya ogenda simanya ku mizannyo gy'ebikonde biki okuwuddisa bannayuganda bannange. Mukulu Kimbugwe neyanzeege just mbadde njagala kwerectifyinga gundi ensonga ya pato ne revolutionary guards bano mu bibiina by'obufuzi ebivuganya gavumenti neyanze kalisebo webali nnyo Mulangira ne Miss Liz tubeebaza nnyo lwa program ya leero ennyabo mwebale okutuplayingira mu videos obwo clearly buleeta emotionally very raw
era ndowooza generally tuyinza okugamba nti bannayuganda we are numb from prolonged mistreatment. Ensonga lwaki tulaba abantu baffe abasinga balina a sense of helplessness and hopelessness. Kubanga tudilinga n'abantu abalina seared consciences. Tebali remorseful, tebalina pity towards the indigenous person gwe balumya okutuuka ku kino. So kati tulabikanga abali headed okuba nti ffe nga ba indigenous Ugandans tulina okusonyiwa for us. Tulina okusonyiwa for us kubanga bano bo tebagenda kutwetondera. It's not in them. So ffe tugenda kwetaaga okubanga tweteekamu ekintu ekimanya nti tugenda kusonyiwa for us. Kubanga tugenda kwetaaga okulaba nga we're going to have to forgive without reconciling with some of these souls. We forgive for ourselves, not for them. Ffe tusobole okufuna emirembe. One writer yawandika n'agamba nti forgiveness is becoming a hero instead of a victim. Because when you forgive, you don't lease out heart space to the person who has hurt you. Tomwongera maanyi kuvuga bulamu bwo. Kubanga ffe bwe tunaatuuka nga tukoze constitution yaffe ng'eteredde nga tugenze mu 16 nation states nga tulina we tutuuse, that will be our time, I think, okuba nti tunyiga emitima gyaffe kubanga bano abantu bo tebagenda kutwetondera. They have callous hearts. Ate omutawaana ekintu kino ekyo ekyokuba nti batulumya ne batukola obulungi obubi to a certain extent kituuse ne mu bantu bannayuganda bennyini, abantu baffe betudilinga nabo, abantu ba diaspora betudilinga n'abantu abali eka. Omuntu n'abeera ng'akubba n'akugamba nti ngenda kukolera ekintu kino naye n'akubba nga talinaamu obufere bwabwe, nga talinaamu nakwetonda. So tulina okuba nti expecting the two sides, okuba nti ffe nga family and family by indigenous abatukoze obubi twesonyiwe, naye ate bano bo we're just going to have to, I think, to a certain extent, okuba nti we just move on. Ffe tuyige, we may not lease them out heart space. Tuyige okuba nti tujja kubasonyiwa kuba bo tebagenda kwetonda. We have to forgive them for us. Kirowoozo kyange. Mwebale nnyo okutuweereza. Thank you for such a great week of learning. Naye ate bwe ngamba forgiving for us tekitegeeza nti they should be exempted of justice. We forgive ffe tusobole okusumulukuka naye nga justice eyawe eba erina okukolebwako. Sibaako ke kabadde kankomezaawo nakonka nkoogereko. Justice is part of the package. Mwebale nnyo. Kituufu. Because bw'oziyiza ekisooka tojja kufuna kisembayo. Kansubire nti mutegedde bulungi ako. Kule Kimbugwe ne mukyala nantumye mugyebaleko. Mwebale egyo gyonna gye mutuusaako ne pulogulaamu eno naye nga bwebadde etambula. Semakula lumu olinzita. Abantu b'olugave kikikyo. Kati mukyala nantume yaani wano. Kule Kimbugwe ne mukyala nantumye mugyebaleko. Mwebale egyo gyonna gye mutuusaako ne pulogulaamu eno nga bwebadde etambula. Naye ku nsonga zenjagala okwogerako oba okuteesa naddala ku nsonga eya reconciliation and peace. Abantu gavumenti gyeyagala okuleeta, gavumenti oba n'abantu b'opposition mawo ne gavumenti, essaawa eno tosobola kuŋŋamba oba tosobola kunnimba nti reconciliation y'abantu ate egenda kuleetebwa bibiina ebikulemberwa omuntu. Eyo teba reconciliation. Reconciliation ekulemberwa abantu oba ebibiina abantu mwe beegattira ebitali bya bufuzi. Obukiiko nga bulondebwa mu bitundu ebyenjawulo ku byalo
abantu abo kubaziza emisango ne basindika omuntu anaabakiikirira ku bukiiko obwo obugenda okutuula okulikonsilietinga n'abantu ababasobyako. So si gwe abadde avuganya Museveni nga tetumanyira kumanya nti oba gwe obadde oviirako n'abaana baffe okufa ate oyagala okulikonsilietinge naye. Ate amaze okuwa ekifo ate mba okulikonsilietu with him naye mmawo bw'otulabako amatu otuyita mbuzi bannange. Kubanga leka nkubuulire buno obuyinza bannabyabufuzi bano obalaba mu Kimbugwe babba obuyinza ku bantu nga bagenze mu lutalo olw'okuyeekera Museveni lwe yayitamu eruweero okuggyako ku gavumenti ne babba obuyinza bw'abantu ne babwesigaliza Museveni n'abo basaba abayambeko abalwanirire abaleete bafuge bonna. Museveni yo olwatuuka n'abagamba nti nze kati munteresa obuyinza bwe mubbye ku bantu nze njabbawa tugabane ebyo bye munaabanga bye naabanga nzibye ku bantu. Era njagala mbabuulire bano bannabyabufuzi bakwata obuyinza ne babubba ku bantu kuba obuyinza bwali mu mikono gy'abantu ne babukwasa Museveni. Kati Museveni akuuma yalinga mujasa akuuma buyinza bwa bano bannabyabufuzi nabo batakkiriza kubukwatamu kasita gwobeera ng'olina wootudde wooliira abo olina obbeera nga bano bammawo baani Babesije n'abalala. Kale ffe abantu aba bulijjo oba bannansi ku Kimbugwe bati bano bannabyabufuzi tulina obajja mu nkola ey'okutulowoozesa nti bo be balina okutubuulira ekyokukola kubanga emyaka gyonna gye tubadde tulivinga mu Uganda okuva federo we yaggibwawo tubadde tuvugibwa bannabyabufuzi. Era nze okusinziira ku history yonna bwe mbadde mmanyi siwulira mbadde sinnawulirayo bantu abazzenga nga UFCC bwezze China project zonna zaleeta nga muzibeeyizi badde sikiwulirangayo nti Uganda esobola okufuna abantu abagamba tujje nga bannayuganda ffenna tugire wamu tudimandinge. Kubanga bino ebintu obuzibu bwe twafuna nga Museveni ajja abantu baali balowooza nga ekintu UFCC kyeleeta kibagala okuleeta abantu n'abagenda mu lutalo lw'ekiyeekera lulyo Museveni lwe yattiramu abantu eruweero baali balowooza bwekito bwe kigenda okubeera naye ne bakola endagaano naye nga buli omu akola ndagaano yiye bebo bammawo kati buli omu yakola ndagaano bebo boolaba nti kati aba DP bakola ndagaano yaabwe ne Museveni olwesanga ne Kabaka yali yakola ndagaano yiye na Museveni na buli omu yavaayo n'akola ndagaano yiye Museveni ne katuuka n'abeegaana n'abagamba omba mwagala kulya mumbuulire ze mwagala naye ebyo entebe mu byesonyiwe n'ebyobukule ne powers muzeesonyiwe n'abajjako obuyinza ekiwulira kati twagala kudda mu bintu ng'ebyo baddemu batuddeko obuyinza n'oyo Kyagulanyi bwe tumuleeta nagatuso Kyagulanyi naye tasobola tuwa buyinza n'abantu tasobola tuwa abutuwangaani. Webali nnyo webalire ddala munnaffe. Mulangira ne Mamirizi mwe bali kuweereza bannayuganda tweyanziza obutakoowa bannange bannayuganda obujulizi obwo bwonna basobola okubeera nga babwerabira eva beetaaga kujjukira kyova olaba beetaaga kujjukiza ku kyova olaba nti Katonda yateekawo Mulangira okubeera nti ye takoowa babulogazi abalala bakoowa abalala basasulwa ssente ne balowooza nti bwe banaayogera banaabaako kye bakyusa kyova olaba nti omumwa gw'omuntu kintu kikulu nnyo naye bwe takuwa kitiibwa n'oyagala okululunkana bannange omuntu aliisa omululu ne bwe mutunuulira ayinza n'okulemya emmere kuba atama aba alulunkana. Kati bannayuganda babulogazi abaweebwa ssente okwogera ebintu kifuula nnenge omumwa gwammwe temuguwa kitiibwa mukola kinene nnyo okuwussa okuwudiisa n'okuwunza bannayuganda ne basigala nga tebamanyi kituufu kyakkola wabula ne basigala nga buli omu agoberera kingi oba agoberera bangi oba awali abangi wagenda naye nga bambi ekituufu ekyomusingi ekyokubeera nti omuntu ategeerera ddala ekituufu kyeki tebaagala kugumiikiriza na kumala budde kirindirira kuba waliwo omumwa ogwalulunkanidde ogwogera ebiseerera oba ebiweweevu oba olaba ekintu ekyo kyova olaba nti nze oluusi abo abavubuka abamala gwogera kati nga kano kapato oba bakawako meka ku nsanvu ya gundi yalumbuye akaana kamala gwogera kaakati abo bambi abavubuka bwe bagwirira bwe basulira siteepu baba bavubuka bato nga balina kuwuliriza muvubuka munnaabwe bamanyi nti omukadde talina kyabagamba naye ate mwana ati waliyo n'abakulu okumusinga batwala empumumpu zaabwe okulaga nti nno ekituufu kiri nti opposition erina amakulu tebasobola kuwa budde ebigambo bino bye tuwuliriza ku UN nga bwe mpulidde omwami awagambye n'agamba imbu tebawuliriza kuva ku siteepu esooka bagende nga beetegereza paka lwaki ffe tetukirabamu makulu Besigye okwegatta ne Bobi Wine era buli akirabamu amakulu y'oyo omuntu omukalu w'omutwe atasobola kufumiitiriza na kulowooza nti yo Uganda yeetaaga ki atasobola kuddayo kulaba bazze nga bavuganya Museveni
nakumanya kiki ekyetaagisa okukola ye muntu amala gwogera mu mbeera eyo bwe gutaba mu lulunga naye yalulunkana n'abaako kaalya bambi abatamanyi kubanga tebawuliriza bintu bituufu byakuwulira byakutegeera. First of all, Museveni yabajjako media mu Uganda. Media eziri mu Uganda ziweebwa ye omusaala be basasula media zizona baazigula nti ebibeerako bintu ebitazimba bantu bintu ebitagaziya bwongo bwamu. Ebintu ebibeera ku media za Uganda bintu ebibeeza abantu awo nga tebamanyi kyakukola wabula baba balindiridde bawulirizze. Kyova olaba nti olwokuba baba tebalina kyakwogera gye bali bafuba nnyo okulaba nga bateekako firimu ezibanyumira obuzannyo obubanyumira ebintu ebiri fane kwegamba mu budde obwo ate bwe babeerera free babeere nga bali mu bintu ebiri fane obudde obwokuba nga bali bize wabeereyo amawulire agatategeerekeka oba otegeera ekintu ekyo kati ne baba nga tebalina media kaakati tebasobola kunoonyereza wanene ku social media wano ku internet kumanya nti banaye kiki ddala ekigenda mu maaso ku lw'ensi yaffe okulonda tulonze okufuba tufubye okukola kitu kikoze tyovola nti buli muntu ategeera yenna abantu abaali mu kalulu ka Bobi Wine nga bali serious bakimanya nti bwe bibanga bino bifaanana ng'ebyabeesigye bane tulina okumanya kiki kye tuzzaako kiki kye tulina okukola be bantu abatono abasigadde nga bagoberera Mulangira Kimbugwe era ssebo lumbuye wakola kinene nnyo okudayivatinga bannayuganda obutabaganya kumanya kituufu kubanga wagulibwa simanyi oyo mukazi eyava eno ku UNN n'akuwa amawulire amafu nga ye amaze okutegeera ekigenda mu maaso oba okitegeera wali okwatiridde media ku lwa Uganda ndowooza okitegeera nti Uganda terina lugendo terina mwasirizi teriiko ayamba kati yali ekwesize kati mu kukwatagana n'Ekimbugwe bannayuganda singa twajjako dda Museveni naye olw'okuba wakola diversion ennene nnyo ogenda kwetondera otya bannayuganda okubuzaabuza kuba babuzaabuza ne balema okwebwanako kuba bannabyabufuzi tubamanyi ba Bobi Wine bo balya buli tetusobola kubeesibako ekituufu twakimanya naye gwe kyewakola bannayuganda okubabuzaabuliza n'obakuumirawo mu kafo akatono ne batabaako na kyebeekolera ate nga wali musajja alaga nti ofaayo nnyo ku lwa bannayuganda muzibuke amaaso mmwe abakyali abazibe b'amaaso muve ku bannabyabufuzi bufiira bwereere akavubuka kappata Omulangira mukawadde nnyo obudde naye nze nakalabirawo ng'abantu babuuza ebikwata ku lumbuye we yali ng'akwatiddwa nga ndaba ebintu byonna byakupanga buli kimu naddala omuntu ng'olaba Eva abeera mu kamera yeesetinga mu kamera yeeteeka mu kamera omwami akoze bulungi nnyo n'agamba nti yagendanga ewa paasa ne yeebuuza kyayogera n'abantu kati oyo omuvubuka ali ayinza kwogera ki n'abantu ensi yonna abalina obulumi abalindiridde ekintu kimu lumbuye abeeko kyayogera ekibatwala mu maaso era tebaagala awambibwe kuba bamanyi nti byayogera alina gyabatwala ababuusizza obubi bwa Uganda bonna n'olwekyo alina gyabatwala balindiridde amawulire naye olw'okuba bamanyi nti bipange babaayo ne basirika ne babeera nga bakimanyi ekyokukola nga bakimanyi ebintu bipange kakati ko kabeerangawo ne kamubeererawo ne kabeererawo ekizibu kyabwe ekyo ekizibiti kyabwe ekyokubudiisa abantu babeere nga bawungu tebaagalira ddala Uganda kuzookuka nze era si wabudde abo bavubuka sibaweera ddala budde bagenda kwogera kibeetaaga bino ebigambo bo tebaluwa budde. Webale nnyo munnaffe webalire ddala katusembeyo noono webali kuweereza mudamirizi Mulangira kati naffe tugenda kolera hansi bikulanga kyekigenda okukola tugenda kolera hansi abo apato ne lumbeere kabasame bano bakyambulanire kabasame eri ekisiru byabwe bazanye politics wabwe ow'ekisiru kati naffe tugenda kolera hansi katulabe ani agenda obeera omusajja mu kintu kino baagala kuzanyira mu future y'Abannayuganda tetugenda kuddamu kuwogana fwe tubawoniize baganya okuwulira befudde nampulira zibyo baagala kujja nabo okubasegezaamu ewa musolo nga muhozi ye gaadi waabwe naye kati naffe tugenda kolera hansi balowooza mbu wano be batondawo ndowooza balowooza n'ensi be batondawo beerabidde nti Katonda ffenna ffenna lino ettaka aliteekateeka ne lituzaala okuba nti tulirabirira ate nga nalyo litulabirira kati tugenda kweraga emipiira tugenda kolera hansi ebyo ebigambo byange olwaleero lwaki Mulangira ntaddeko mbadde mpuliriza mu nsonda wano Mulangira wangi owuliriza omuntu waffe obwedda bw'avaayo ng'omukulu w'eggwanga bw'ayogerayogera ng'alinganga oba buno mu describing ntya alinganga gang leader kubanga bw'owulira Kabaka ensonga ze engeri gy'azisengekamu n'owulira binayiisa bw'abadde ayogera as a leader kakati ate n'oleeta oli ogenda okulaba ye kwegamba ali awo muyaaye ali awo yajja kunyaga era tatya kukyogera kakati era ffe nga tubeeraawo nga tuddamu ebyo mwoyo gwe bawuyita kola kikuvuganya gwe bavuganya naye nabo bafune chance olunaku olumu bajje mbo bafuge nga bafuga batya nga bawadde buli kintu kyonna kye baagala
n'obulira baga nti ebe gundi Besigye yenga abazi mu opposition amazeyo emyaka 2 nemna mumuwe chance kati ababaye bobe yagala n'okusinga Museveni kubanga kakati baabo bava muno badda muli yabasindise Nairobi ne balambula babadde Masape kakati baabo bali California bwe banavaayo baabo nga bagenda South Africa era Museveni yeja bagamba kati muwagala ki kubanga Museveni avumwa bo bavumwa buli we balaga bo babayira bimuli kwe batambulira babaterawo red carpet kati eri stress bajagaza kero oli abagamba kati stress yentebe ojagaza ki nze ndeka kuba Museveni kibanda mafia Museveni ng'oggyeko sente zino zolaba kubanga eggulo twabadde wano era omuntu yabadde mafias mu America n'agamba naye bwe nababuulidde sente omuntu ze yeetaaga okwesimbawo ne mbabulira sente Museveni ze yasaasanya mu kalulu ne mbabulira sente ze yasaasanya okukakkanya Mbabazi ne mbabulira sente ze yasaasanya ku bamemba ba parliament ababe n'aba opposition ye nga economist yakubye n'aga nti there is something not add up kuba sente zino zonna tezirina we zirabikira mu GDP ya Uganda era bannayuganda ddala baasoma abeeyita abayigirize lwaki tebavaayo ku raising this concern nti where does this money go and where does this money come from kubanga research yatulaze bulungi liizi nti ng'oggyeko member wa parliament okuteekamu almost obukadde 5 oba 6 okujja mu parliament that was 2016 abantu mbeera mbabuulira bakimanye kubaawo tewaali kutunda kaadi naye twawulira wano member wa parliament owa Lubaga South owa NUP ku kaadi ya NUP yagamba yakozesa akawumbi yagamba kamu yagamba bubiri ndoza yagamba 2 billions kuba yagamba kaadi ya NUP bagimuguza obukadde 9 naye NUP tevangayo kwewakana teyakyewakana tetwawulirako nti yamutwala mu disciplinary committee kitegeeza kyali kituufu era n'agamba nti ye yasaasanya akawumbi kalamba kyalina okukola kugondera balonzi okulaba nti ajjayo ssente ze bamuzeeyo omulundi oguddako now kambabulire lwaki ssente zino tezirabika mu bitabo bya Uganda oba ku GDP list ya Uganda afuna milioni 3.5 sibe yatugamba yatugamba nti afuna 3.5 ate n'awaako NRM kakati wootunuulira mamaliizi n'obuuza nti mu Uganda bagamba tulina gold bagamba tulina copper bagamba tulina metal tulina diamond tulina marble tulina naki ndooza ne mercury naye gwe weebuuzi nti mu Uganda edduuka lya gold oba sitowa ya gold eri luddawa edduuka ya metal eriwa era wawe mwali mukiwulidde nga badikereyalinga mu budget nti copper waffe yavaamu kino yavaamu sente bweziti metal waffe yavaamu sente bweziti kati ezo zonna sente muzimanye zeze zisaasanyizibwa ku politics naye nga tezi kuba ebyo byonna byetubamenyera ebyobugagga by'omu ttaka ne oil kubanga genda ku internet gwandaba wano okiteekemu Uganda nabagamba mu nsi yonna tuli ba 10 okweexportinga crude oil kakati bwe tuba tuli ku lukalala lw'ensi yonna weebuuze mu budget juuzi gye baasomye wawuliddemu oil gwe tutunda naye ng'ate emmotoka bonna baziraba zisomba bwe zitwala
Kabuleta yavaayo wano mu campaign n'ayogera ekintu ekyo teri opposition yakyogerako tekigendangako na mu parliament naye nga yagamba nti no abantu baabano abehoima nze ndi wehoima ndi munyolo emmotoka zisiiba zisomba zisula zisomba oyiro owa clude zimutwala otyo mutunuulire Museveni gyawakankula entalo gye tugenda nti tukuuma mu Afghanistan tukuuma mu Somalia tukuume Central African Republic kati tukuume Congo tubadde Sudan oba nakati tukyaliyo naye gwe weebuuze mu budget wali owuliddeko nga basoma sente America oba European Union zetusasula mu peacekeeping. So kambabuulire GDP yaffe sente zino zemuwulire zisaasanyizibwa mu byobufuzi mu Uganda okukuumira abatuusi bano mu gavumenti ziyinza okuba zikubisa mu GDP yaffe mirundi ng'egi naye weziyita tewali trackable kyova olaba nti Sale asobola okuba eggulu ne sente ng'ate abantu bava Uganda ogenda Kampala ogenda eggulu okufuna ki kyemugamba ezo ziina we ziyita nga wali trackable mwawulirako wano sente za printingibwa ne bagaa nti kuliko ez'abantu obuntu ezajjirako kwaliko eza Sale waliwo pallets ezagenda mu State House simanyi kwaliko n'eza Charles Mbiire kakati bannayuganda mukitegeere nti ensaasaanya ya Museveni oba y'abatuusi bano teri related oba teri trackable nti ne bwe tugenda kubala bitabo oyinza obutabasanga nti babbira wano Mulangira si kye twandyagadde nti kumutrackinga kubanga ng'omufuzi w'eggwanga alina obuvunaanyizibwa okulaba nti sente ziva mu mafuta zijja mu nsawo y'ensi ne ziryoka ate zigabanyizibwamu engeri gye zigenda okukulaakulanyamu ebitundu naye kati buli kyabugagga kyonna kyonna kati that is his personal wealth buli kyabugagga kiri mu ttaka is his personal wealth Nankabirwa yatugamba malowooza oli yazuula amafuta ge oyinza otya okugamba omuntu nti amafuta agazudde gage ate ekisesa n'ekikuba ensonyi sente ezo z'owulira eza gundi ki ezo ziba ez'ennyongeza all the time supplementary budget okimanyi nti ezo zigenda kuba opposition bokka naye omanyi lwaki yaziteekawo kuba yalibadde abawaku ziri zaafuna mu kulwanyisa amagye ga Uganda oba okugafuula eyo okukuuma naye yabateega akakodyo ze zibabeeza oba ze zibakuuma mu bufumbo naye kuba abagamba we mugaanira supplementary budget temugenda kufuna sente zinoonya kalulu sente zinoonya akalulu zivaawo era kyagamba na bano kati kyova olaba lwaki tebasobola kustopinga supplementary budget because abagamba that is your money naye temulina bwe muzijjayo oba siina bwe nja zijjayo direct kati mulina ziyisa mu State House name kubanga eyo State House liize erimu abantu babiri toyinza kuŋŋamba nti ekozesa obutitimbe bw'essente ezo zonna era ddala Museveni ayinza okutuuzibwawo ne mukyala we ne batukolera accountability ya ssente ezo nti mu mwaka gumu bumu bakozesezza obuwumbi 700 liizi ne bwe muba mulya golodi nga buli kiro mugula omugaati gwa golodi Mulangira bafumba bufe ate ne basigala nga buli kintu kyonna kijja every other 2 minutes is hot samosas hot cakes orange juice
apple juice, water, chichi, Fanta, buli kintu kyonna. Kakati teberezaamu tebasulayo. We're running two places. In Nakasero, Nentebe. Kakati teberezaamu how many vehicles zatambula nazo? Nze nabagamba wano nga bawakanya supplementary budget nembagamba bano ba MP bano bemulaba beekyanga ne supplementary bagezaako ku negotiatinga era okukakkana buli omu yamuwaagaaga nana waliwo yagagaana bannanga atiisa naye kakati olaba bwe batwongera ekizibu ku kizibu kubanga singa bakkiririzaawo oba oliawo yali bawadde 2 oba 10 naye nabagamba bano bali mu kunegotiatinga era bwe banaatuka ku ssente ze baagala supplementary budget ejja kuyita naye ekiruma nti tegenda kubale n'emu era emyezi 6 olunaayitawo era nga badda kuba buli supplementary ejja oba ya bulamu oba ya security kubaako eya State House. Elizabeth, tumalirize program. I don't think it's supplementary. Balina hanga ya sente. Kubanga ajjayo ezo. Najja mu URA. Najja mu kitongole ekitereka pension z'abantu. NSSF najjayo nagenda mu drivers and vehicle registration agency eyo najjayo eyo nayo batugamba bajjayo buli lunaku nagenda mu Bank of Uganda eyo yo agikozesanga account ye personal account Mulangira ngokyali ku supplementary anti supplementary budget ya kubiri waliyo classified ezo zo bamemba ba parliament ezo tebafunako classified yo teba negotiable ezo zo zigenda bulambalamba ate tebalina zikolera accountability weewuunye ekintu kimu tebazzangako ng'omwaka guweddeko ne baga ndi zino tetwazikozesezza kisobola kubanga bali extravagant naawe gwatidde omusajja ayagala kusasula ebuwanana buli kaseera ziba teziriiwo andi era zonna abawa ku ezo zonna z'owulira nti kati bano abaafudde egindi amazzi be gaatutte yagaye nti babaweeyo obukadde 5 abo kakati tayinza kuba nti alabirira bebikulu n'alabirira anyoona Wamala n'abako oyo nadda abo bonna yabaliko motoka amafuta banyaga ga bwerere bagenda petrol stations ne basimba ne bateeramu goza petrol station ye petrol station nazo ziba zaabwe liizi sente ziva muno zidda muno era ziva muno ziddamu abwe gwe tewawulira nti dipo zonna zaabwe naye basangawo Uganda yalina reserve z'amafuta ne bazijjawo deliberately nga baagala bakole depots kati be bacontrolling ebbeeyi y'amafuta amafuta olaba nti gonna galinnya yes naye ewaffe galinnya nnyo kubanga agoggwa ezo bizinesi z'abaana bazikwasa baana amafuta amazzi amasannyalaze ebyo by'abaana era ebyo tatunula nayo era juzi yavaayo n'abagamba nti amasannyalaze waliwo ate bulooka waliwo third party ate ow'amasannyalaze nagamba nono ekyo tekisoboka ate amasannyalaze agaffe ate tulina third party tulina bulooka
awo yani yamuwa contract kakati ne bamugamba owange yogera mpola amasanyalaze ga muhoozi teyaddayo kubinyaga n'okutuusa kati alinga bwe yakwata ministry enamba eyekalamojo yasooka giwa mukazi weyo n'amugjayo n'atega abasinga okubeera awasava n'amusimbaawo sente za education olowooza zikyalabika gwokimanyi nti nanduutu gwe bassaayo baamugaana okugenda ekkalamojja talina nakola press conference yonna ekwatagana ku kalamojja okugjako nga Janet yagitegeddeko yamubulidde ne what to say ne what to talk. Uganda, it is not about breaking it down, Omulangira, but whether they want to hear or not, but again, why the federal system is the only way out of our problem. It is the only way out, is the only solution at the moment. Jetulina. No, naye nyini katijala abantu kati wano bannina. Bantu bakitegeere nti Museveni lwaki muwulira alaajana nkibasomesezza wano ne nkibaga nti gavumenti yonna kasita mujulira ng'eyogera ku kigambo dialogue manya nti waliwo ekigikanze era ekyo bwe mukimanya kye munywererako ne mupushinga to the wall. Gavumenti yerina okujja okuteesa nammwe mwe mulina okusuggestinga naye ke mukkirize basuggestingire ng'era Museveni bw'azzaakola muwedde ekyatiisiza Museveni okutandika suggestions za dialogue kuba tezizze kati n'abagambye nti region council ya suggestinga dialogue 26 ne bajjanga balemerako bwatta omu ku omu kati baalabye tuleeta federa abantu batandise okukyamuka omusaayi gutandise okubuguma naga nti bantwala kakati mugire ffe tuba tusuggestinga so that tufuna liwe tufuna bargaining power tutwala lion share in that dialogue. Ugandans don't accept. If dialogue, we accept, but on our conditions, not on their conditions. Dialogue abanyigirizibwa be babeera ne bargaining power. Ne tuteekawo nti okay, dialogue ene bigendererwa byayo bye biki? 1. Tetwetaaga constitutional reform. Twetaaga constitution mpya. Tetwetaaga transition. Twetaaga oba tukiyite tutya. Kubanga Uganda is far kugamba tuli bubi nnyo for transition ebeerawo kiba kintu kitono nnyo. Uganda yetaga transformation, not transition. Yes. Bwe mutegeera ebyo bye tulina okukkaanyaako ekirala ensonga zino zibeereza abannayuganda bw'oba toli munnayuganda stay out of this dialogue. Reason why mukika gwegenda ne bw'obanga mukazi wo bamuyiwako amata ne baganywa olukiiko lw'ekika bwe lutuuka tayingira asigala bweru afuluma ne bw'aba abadde mu nju era omugamba sweetheart honey fuluma kati dialogue lukiiko lwa kika. And those dialogue zina kutandika locally from our regions, from our nation states. Then yene inakuba final. Kubanga constitution bweba yakolwa
buli state ekole constitution eyayo kuba omugabi teyeeseera yeetulage kiki kyeyagala kakati ezo constitution ezivu 16 ze tujja okutuula wano buli omu nga tulabye bye yeetaaga tubage constitution etugatta awamu if we are to remain in Uganda bwegaana tukanye kukwawukana buli omu yeefugadde ewuwe kijja kuva eri mmwe bannayuganda bano abantu tubalina tubanywezezza mulina kwongera maaso kupushinga federal siibula mamalizi bannange masentyano basebo ne banyabo kansuubire nti mulina kye muyize mu programu eno ekoleddwa akawungeezi ka leero Saturday this and that tujja kudda next Saturday ndowooza buli kye tuteekeddwa okwogera tukyogedde leero. No reconciliation, yes to dialogue if it's on our conditions, if it's a transformation, not a transition of power, twagala complete overhaul. Kakati atakitegedde tukubire ku studio number eyo twongere okubannyonnyola temukkiriza babuzaabuza mbuka ate tugenda mu lutalo kati batugyeyo eri mwatugamba kino ate mutugamba nti kati Museveni ekimugyawo mundu mutya kubanga mulaba tumutwala kaguddeyo. Come and join us. Mujje tetuli mu lutalo. We are all Ugandans and we all want what is best for Uganda. So please come and join us. We are an open door. Like anybody can come in. As long as olina ideas ezigenda okuzimba eggwanga. Mbagaliza weekend nungi. I will see you again next Saturday. Akumata kumira mpeera. Kale tweyanza nnyo Mama Liz nange sigenda kusukawo wano njagala kubaagaliza weekend esigaddeyo tulindirira ekiva e Nairobi gye batugambye eri tumwine oba jeno eri tumwine gye yatwaliddwa lwaki tebakola malwaliro naye abantu bano n'otazimba mwenna mufiira Nairobi mufiira America naye bananga bannayuganda oba kino mukiraba lwaki ffe ebimu tubiraba nga temubiraba. Anyway tuyinza okukeeseza wano oba okuzibiza wano kuba tukeeseza already. God bless you and God bless Uganda. Nze mujja kundaba Monday naye Desire ne Remedios bajja kujja mu tower eddako. Bye for now. Bye. Mukama yanukula sala zaffe omugenyi najja musulako ebibamba naye ebikolimo by'enkoko tebitakamunye musiiba mugamba gowonyegera bikusambya kandukuviire ku ntono ng'omuyala asanze we bafumba omugenyi yandage ennaku nnyanga asenga kati akulungudde omwezi koko yange lujumba najimuwa najirya obugenyi nalina ne bata yange kabuzi nayo yajirya dda tasaga omugenyi atagenda omugenyi andagenda kuserwa gyobwota mukoye omugenyi yasenga nasinza nnyini mwentanama omugenyi mukoye nze yajja tukubya mu ngalo kati atusesa makete nalina kamyu kange kasodde nakoya kandyako nankube ebibekyagalo nalina embuzi yange bitanga nayo yakyegwera nampa ebijanjalo okwekulubeseza ku munnanfuusi wabula kwefuulira nolozolera singa mukama yanukula essaala zaffe omugenyi najja musulako ebibamba naye ebikolimo by'enkoko tebitakamunye musiiba mugamba gowonyegera likusambya omugenyi atagenda omugenyi andagenda kuserwa gyobwota mukoye omugenyi yasenga nasinza nnyini mwentanama
omugenyi mukoyenze oba tuttemu empisi tumuwalye tumulimba ennyama ya mbuze bawa mutanda baluvu banakkirira ekaganga naye empulira alinayo omuganga oba tumutegere kamyo mu butunda ebentanya y'okusenvula makanda bwayoya doodo tumuwa omunyango akotebwa omumira serengeta ettanda omugenya tagenda omugenya ndabye ennakuserwa kyokota mukoye omugenyi yasenga nasinza nnyini mwentanama omugenyi mukoyenze omugenya tagenda omugenya ndabye ennakuserwa kyokota mukoye omugenyi yasenga nasinza nnyini mwentanama omugenyi mukoyenze omugenyi yasenga omugenyi mukoye omugenyi atagenda omugenyi yasenga